nuestro territorio, hacemos también defensa de derechos humanos ambientales y derechos humanos o sea, derechos de la naturaleza. Y además trabajamos también en temas de litigio relacionado con las intervenciones que siempre se proyectan en un territorio tan rico en bienes naturales comunes como el nuestro. El día de hoy estoy, bueno, acompañado de Patricio Segura Ortiz, periodista. Él es director también de Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén. De ahí le vamos a dar la palabra para que se pueda presentar un poco más. Y también con Gonzalo Melej, quien es investigador de Chile Sustentable, una organización también de nuestro país. El día de hoy queremos exponer, conversar con ustedes respecto de falsas soluciones a la crisis climática que estamos enfrentando, que proyectan en nuestro territorio y a las cuales también nosotros estamos problematizando desde nuestro ámbito de acción. Como les digo, les voy a dar unas breves palabras a Patricio, a Gonzalo, para que se puedan presentar y vamos a partir con esta presentación. Sí, muy buenos días. Y la primera consulta, ¿entienden español? Ah, todos entienden español. Ah, estamos súper bien entonces. Qué bueno, qué bueno. Mi nombre es Patricio Segura, yo soy periodista, soy director de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén. Vivimos en la región de Aysén, la mayoría de quienes estamos acá, Gonzalo está ahí, está haciendo un posgrado en Alemania. Pero además de vivir en la región de Aysén, somos personas que nos involucramos con el tipo de desarrollo de nuestra región. Eso es lo que nos interesa. Y lo que tratamos de impulsar también, que otras personas se involucren también con lo que ocurre. Y particularmente estamos enfocados en crisis climática últimamente como corporación. Ahí tienen unos documentos que hemos publicado frente a eso y también develando lo que vamos a mostrar hoy día de cómo el cambio climático, un tema tan relevante a nivel global, se está siendo utilizado como fundamento para muchas cosas. Y una de ellas es seguir reproduciendo el modelo de desarrollo que tenemos y nosotros a eso le llamamos falsas soluciones, porque no solucionan el problema de fondo. Y eso es lo que vamos a contar hoy día sobre la óptica de Patagonia y también algo de Chile que va a contar también Gonzalo. Gonzalo. Bueno, reitero también el agradecimiento por estar aquí a estas horas de un domingo. Mi nombre es Gonzalo, yo soy coordinador del área del programa de descarbonización y transición justa en Chile Sustentable. Hace 3 años me he dedicado a hacer un monitoreo constante respecto al proceso de cierre de centrales termoeléctricas, a las distintas medidas que estamos haciendo en Chile para enfrentar la crisis climática. Así que nada, un gusto poder estar aquí y poder contarnos un poquito lo que está pasando en Chile y desde nuestra perspectiva, cuáles son los problemas y desafíos, los avances y desafíos en realidad en esta materia que está pasando en Chile. Así que muy contento por estar aquí. Bien, y vamos a comenzar de inmediato con nuestra presentación, si es que la podemos visualizar en pantalla. Y le vamos a dar la palabra a Patricio que nos va a dar una breve introducción de lo que es nuestro territorio, qué es Aysén, los valores ambientales también que están en juego cuando discutimos de todas estas materias. Patricio. Dándome con el pasado. Bueno, el título de la presentación es Falsa solución a la crisis climática en la Patagonia. Algo que está ocurriendo en todo caso en todo el mundo, no solamente en nuestro territorio, acá en Brasil también sabemos que hay falsas soluciones como las grandes hidroeléctricas que se plantean como una alternativa, ¿cierto? U otras experiencias. Entonces queremos compartir eso con la finalidad de ir viendo qué ocurre en otros territorios y en el nuestro también, que consideramos que es especial, pero no es tan especial para ser tan único porque las lógicas se reproducen en muchos otros territorios. Y la nueva cara del extractivismo le llamamos. Nosotros... Ahí el, ya, abajo y para adelante. Ahí está. Nosotros venimos de la región de Aysén, pero están unas. Estoy viendo las diapositivas que están. Polonia tiene ciertas características particulares que genera que tenga mucha influencia antártica. Es la zona de territorio más al sur de todo el planeta. Después del 47 grados sur, no hay otro lugar en la Tierra que tenga
masas de tierra sobre la superficie del mar. Entonces, lo más cercano en otras partes como Nueva Zelanda, pero de ahí no hay mar solamente. Entonces, eso hace que la Patagonia en general tenga características de subantárticas, o sea, tiene mucha influencia antártica, lo que se traduce en mucho hielo. Tenemos la tercera reserva de agua dulce del planeta, en estado sólido, después de Groenlandia, ¿cierto? Y la propia Antártida, entonces eso hace que tenga un clima y unas características que son particulares, eso y se traduce también en mucha agua. Esa característica es muy particular de la Patagonia y donde está la región donde nosotros vivimos, que es la región de Aysén. Ahí tenemos en el mapa, ¿cierto? Nuestra región tiene características particulares de fragilidad ambiental y ecosistémica, ¿cierto? Ha tenido procesos de degradación por grandes incendios que se utilizaron cuando se trató de colonizar, se empezó la colonización a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Más de 3 millones de hectáreas de bosque nativo fueron quemados para producir ganadería. Se quemaron algunos para el roce, pero otros también se escaparon los incendios. El 85% son montañas, glaciares e islas rocosas. Tenemos más de un 50% de áreas protegidas del Estado, reservas nacionales, parques nacionales, ¿cierto? Y eso genera que la Patagonia a nivel global sea reconocido como un lugar ambientalmente de excepción, pero también paisajísticamente de excepción. Sabemos que en los hotspots de naturaleza que existen en el mundo, uno de ellos es el Amazonas, ¿cierto? Otro es la Patagonia y otros sectores más en el territorio. Esos lugares que consideramos que hay que proteger de manera especial, aunque en realidad nosotros creemos que nuestro lema es, en la región, Aysén reserva de vida, ¿cierto? Por la naturaleza. Pero hemos avanzado a creer que en realidad debiera ser planeta reserva de vida porque la naturaleza se debe proteger en todo momento y en todo lugar, incluidas las ciudades donde está degradada. Hay que recuperarla. Porque a veces la gente dice, protejamos el Amazonas, pero en Río de Janeiro no hace nada porque no hay naturaleza. Bueno, Río de Janeiro también hay que protegerlo, hay que recuperar la naturaleza. Bueno, y voy a mostrar algunas fotografías de lo que es Patagonia. Ahí tenemos montañas, ¿cierto? Nevadas con glaciares. Tenemos estepa patagónica también, que es lo que más se conoce a nivel global como la Patagonia Argentina, con la estepa que es bastante árida y harto valle y harta montaña. Tenemos también deltas, ¿cierto? Con humedales, ahí en una zona de la región de Aysén. Y tenemos también, bueno, ahí voy a mostrar paisajes Tenemos el segundo lago más grande de Sudamérica, que es el lago General Carrera, compartido con Argentina, después del Titicaca, ¿cierto? Y tenemos ahí, es el lago General Carrera. eh, Tenemos ríos, ese es un río también importante de la región de Aysén. Entonces, tenemos muchas características paisajísticas asociadas a una naturaleza en estado. Esas son las típicas imágenes que uno ve de Patagonia con montañas, pero no solamente, obviamente, la Patagonia tiene paisajes y naturaleza, también tiene biodiversidad puntual. Ahí hay unas especies nativas ahí está el huemul, el ciervo que aparece en la parte de abajo a la derecha, es el ciervo que está en el escudo nacional, es reconocido como un animal importante. Tenemos un carpintero, un búho también, y los guanacos y otras especies, y también una especie muy importante que es las personas, somos nosotros. Y es un territorio, por cierto, que además somos bastante movilizados en muchas actividades. Últimamente ha estado más complejo. Los que no saben, el día de hoy en Chile hay elecciones. Tenemos elecciones presidenciales y parlamentarias, un importante hito. Y en ese contexto también en la región nos hemos movilizado por proteger nuestra tierra, por las represas que querían construir y también por movilizaciones relacionadas con demandas sociales y ambientales que tuvimos en su momento. Y ahora voy a dejar, es el contexto de Patagonia, de donde estamos hablando, pero queremos mostrar un contexto nacional de falsas soluciones que se plantean frente a la crisis climática y ahí le doy el paso a Gonzalo Melej. Gracias, Pato. Em, sí, yo voy a compartir un poquito el contexto de lo que estamos haciendo en Chile o de lo que el Estado de Chile ha decidido hacer para enfrentar y cumplir sus compromisos climáticos principalmente. Y en ese sentido yo voy a compartir eh, en detalle sobre el proceso de cierre de centrales termoeléctricas a carbón, que es con la principal medida que se está impulsando como medida de mitigación de gases de efecto invernadero. Em, y
lo que ustedes pueden ver en la presentación son los gráficos que muestran cómo han variado las emisiones de gases de efecto invernadero en el país desde el año 1990, creo que parte esa serie, hasta el 2022, que es el último año en que se tiene registro. Y lo importante aquí de ver es que el sector energético es el principal emisor de gases de efecto invernadero y específicamente el sector eléctrico, o sea, la generación de electricidad. Es sin duda uno de los principales, o sea, es del sector donde hay que atacar porque emite hasta el año 2018 emitía el 25% de todas las emisiones de efecto invernadero. En concreto eso significa que en Chile el 2018 28 unidades de termoeléctricas que operaban eran responsables de un cuarto de todas las emisiones del país. En eso tenemos algo similar con Brasil, que también ahí me contaban antes de la presentación, tienen varias centrales termoeléctricas. Eso sí, en Chile no tenemos minas de explotación, pero sí tenemos las centrales. Y lo que se puede ver también en el gráfico es que a raíz de las distintas medidas que se han impulsado, es que desde el 2018 hacia ahora se ha logrado disminuir esa emisión, básicamente porque se han logrado cerrar algunas centrales y también porque ha aumentado otros sectores, por ejemplo, el sector transporte. Hoy en día está emitiendo más gas de efecto invernadero que el sector eléctrico. Em, ¿Cómo nace este proceso de descarbonización en el año 2018-2019, luego del Acuerdo de París, en el año en que Chile iba a ser sede de la COP? Se logró un acuerdo público-privado entre las 28 centrales, en realidad entre las 4 empresas que eran dueñas de esas 28 centrales y el gobierno, para establecer una fecha límite de operación de centrales termoeléctricas hacia el año 2040. Em, Hasta la fecha tenemos que han cerrado 11 unidades de las 28 que operaban. Hay 9 que tienen compromiso de cierre, que era el año 2025, pero por distintas razones eso no ocurrió. Podría estar ocurriendo el próximo año. Y hay otras 8 unidades que no tienen fecha comprometida y que podrían seguir operando hasta el año 2040. Em, Ahora, sin embargo, hay varios desafíos respecto al cronograma de cierre. Nosotros somos bien críticos en que, ok, significa una medida de mitigación de gas de efecto invernadero, lo cual es positivo. Sin embargo, tenemos algunas claras falencias que son principalmente en participación ciudadana. El proceso de descarbonización está siendo sin proceso de gobernanza, sobre todo a nivel local, donde operaron estas centrales. Por lo tanto, las medidas que se están implementando, por ejemplo, de reconversiones de algunas centrales o reconversión de puestos de trabajo, etcétera, no están siendo muy transparentes ni muy participativas. Y otro aspecto bien negativo es que no se están implementando medidas de restauración ambiental, por ende, las centrales están cerrando, pero sin hacerse cargo de todos los daños históricos que causaron en los territorios. Entonces, por ejemplo, en zonas como Tocopilla, uno puede ir a la comuna y todavía se encuentra con que están los rellenos, los depósitos de ceniza en la ciudad, está la infraestructura en medio. Muchas gracias, aquí nos dan agüita. Em, entonces, hay una clara falencia en términos de remediación ambiental. Y, por otro lado, específicamente voy a compartirles el caso de la cocombustión carbón-amoníaco, que es lo que nosotros demandamos como una falsa solución para hacer frente a la crisis climática, porque dentro del cronograma de descarbonización lo que un particular específico propone como medida de reconversión es usar una tecnología que es la quema de carbón con amoníaco, lo cual en concreto significa que el carbón sigue quemándose, solamente disminuye un poquito su porcentaje y se complementa con uso de amoníaco. Lo peligroso de esto es, además de que queman carbón y se sigue emitiendo contaminantes locales, etcétera, es que una tecnología poco probada a nivel mundial, no existe en casos industriales todavía, por ende sería prácticamente una especie de experimento en Chile. Y bueno, a eso se suma todavía que uno perpetúa las emisiones de carbón. Esta tecnología en particular significa que puede aumentar las emisiones de óxido nitroso, que tienen unos efectos específicos en la salud de las personas. Entonces, definitivamente es una falsa solución en el contexto del cronograma de descarbonización que estamos viviendo en Chile. Em,
eso es información específica de lo que le acabo de decir. Esto está proponiéndose en las 5 unidades de Guacolda que se ubican en Huasco. Son 5 unidades que no se han comprometido con la fecha de cierre. Es la única comuna donde no ha cerrado ninguna central. Es la única empresa, además, Guacolda Energía, que no ha cerrado ninguna de las centrales. Eh, y peor aún, como solución, proponen esta reconversión a combustión de carbón con amoníaco. O sea, están diciendo abiertamente que ellos proponen seguir tomando carbón hasta el año 2040 al menos, y quizás con esta reconversión podría ser más. Eso no hay mucha claridad. Y el otro caso que voy a compartir es sobre la propuesta industrial de producción de hidrógeno verde en el país, que Chile el año 2020 hace este compromiso en el fondo a través de la publicación de su Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, en donde se plantea que Chile se propone o busca ser un líder mundial en la exportación de hidrógeno verde hacia el año 2030 con 25 gigawatts de producción, que eso es casi como toda la capacidad instalada que hoy en día tenemos, que si no me equivoco estamos en 36 gigawatts aproximadamente para la generación eléctrica del país. Bueno, estos son 25 gigawatts que se proponen solamente para la producción de hidrógeno verde. Y además, el territorio que se propone como ideal para esto y en donde puede haber una gran concentración es justamente la región de Magallanes, yo creo que un poco Aysén también, pero sobre todo Magallanes concentrado, es el extremo sur de Chile para quien no sabe, Patagonia estaría concentrado esta mega industria. Y voy a compartir este mapita que lo que muestra, este mapa yo lo encuentro tremendo porque visualmente te muestra cómo la región de Magallanes podría estar eh, colapsada, digámoslo así, de muchos proyectos de hidrógeno verde. En el fondo, todos los colores que ustedes ven ahí es una proyección que lo presentó Corfo en una presentación en un evento que tuvieron, una proyección de posibles proyectos que podrían entrar a evaluación de impacto ambiental, y eso te muestra al tiro la envergadura, lo grande que podría ser esta expansión de la industria. Y con ese compartir a nivel nacional, le paso la palabra a Pato, a Erwin, para ya entrar específicamente en la zona de Aysén. Muchas gracias, Gonzalo. Eso como panorama general de lo que está ocurriendo en materia de descarbonización, los desafíos que se ha proyectado en nuestro país en materia de descarbonización. Como ven, concentrado en la generación termoeléctrica en zonas principalmente más al norte de nuestro país, y esta problemática que está ciertamente en Patagonia, en la región de Magallanes, pero que, como veremos, tampoco se enfoca en medidas, en acciones en todo el territorio nacional. Son acciones aisladas para enfrentar determinados desafíos y se van proyectando lo que nosotros llamamos falsas soluciones a la crisis climática en territorios como el nuestro para, digamos, solucionar problemas que son de orden nacional, y a lo que nos vamos a empezar a enfocar ahora en temas de mitigación y adaptación al cambio climático principalmente. Patricio. Sí, aquí Erwin me hizo la advertencia que hable más lento por respeto a la traducción. Yo hablo rápido normalmente, voy a tratar de hacerlo lo más lento posible. Aquí tenemos una imagen que es un chiste en realidad. Es un chiste que hay en nuestro país donde se le llama el sillón de Donoto, donde había una persona que su esposa lo estaba teniendo una situación con un vecino y la solución que él llegó y lo hacían en el sillón, y la solución que llegó era cambiar el sillón. Y decimos eso nosotros como un ejemplo de cuando se plantean ciertas alternativas de solución a algo, pero que en realidad son más de lo mismo. Es como sacar dinero de un lado para pagar una cuenta, pero se saca el mismo dinero. Entonces, y eso queremos mostrar en términos de lo que nos están vendiendo desde la visión de ciertas corporaciones y estados de soluciones a la crisis climática. Nosotros le llamamos crisis climática, no hablamos de cambio climático, y sabemos que es cambio climático porque le damos el contexto político a la discusión.
y la urgencia que tiene también esto, donde no es que algo que pase allá, sino que somos responsables también. Y lo dividimos en dos, la parte de mitigación con alternativa. Nosotros, en todo caso, antes de estar acá, hemos participado durante 4 o 5 días en el cuarto encuentro internacional del movimiento de afectados por represas y crisis climática, que es una derivación del MAVI, ¿cierto? A nivel internacional. Y compartimos con la gente que es afectada por proyectos que se han planteado frente al dilema energético, incluso a la crisis climática, como las grandes represas. Y resulta que no se pueden tratar de combatir la crisis climática destruyendo territorios y afectando comunidades también. Y eso es lo que queremos interpelar. Entonces, una primer ejemplo de una falsa solución son las represas a todo nivel. Se plantean como alternativas, ¿cierto? Porque permiten sacar muchas veces combustible fósil de carbón, de petróleo, ¿cierto? De gas para usar el agua. Y nos dicen el agua fluye limpia, no emite, y eso tiene falsedades. Primero porque las grandes represas, por lo menos en los sectores tropicales, sí emiten gases de efecto invernadero, particularmente el metano, por efecto de la descomposición de la materia orgánica que queda inundada bajo la represa. Entonces, no es una solución alternativa. Y lo otro es que, y ahí quiero plantear un tema, nosotros decimos que a veces uno entrega muchos números, pero a veces las discusiones climáticas, políticas, no son de Excel, son de Word, son de cómo uno a la gente la seduces con una visión de desarrollo, ¿cierto? Que le permita movilizarse para hacer los cambios necesarios. Y en este sentido, un concepto matriz es que la señal que el planeta nos está dando con el cambio climático, la crisis climática, no se restringe solamente a emitir menos gases de efecto invernadero como nos quieren convencer. La señal que el planeta nos está dando es que nosotros como especie, en nuestra relación con las otras especies e incluso con nuestros contemporáneos, hemos hecho las cosas muy mal. Si no entendemos eso, cualquier alternativa de solución que demos va a ser más de lo mismo. Y vamos a decir, oye, hagamos energía nuclear porque no emite gases de efecto invernadero, pero resulta que estás generando un problema en términos de residuos radiactivos, ¿cierto? En términos de comunidades a las cuales le instalas los vertederos nucleares y que son afectadas por eso. Entonces, es más de lo mismo. El capitalismo verde es más de lo mismo. El capitalismo con el modelo de consumo masivo, ¿cierto? Con la exportación, con la economía de escala, es parte del problema. Entonces el capitalismo no va a ser parte de la solución. Entonces no tratemos de encontrar esas soluciones sobre la base de esa mirada. Y eso es lo que queremos plantear también. Entonces, y está otro elemento, y ahí vamos a entrar a un tema complejo, porque la energía renovable en general, más allá de las represas después de los 50 megawatts no son consideradas renovables, son consideradas energías convencionales, pero de menos de 50 megas, las renovables, ¿cierto?, se plantean como una gran alternativa. Y creemos que son alternativas, pero hay que incorporar otras variables, no solamente la fuente de generación. Una variable, por ejemplo, es la localización. O sea, una central hidroeléctrica de pasada en un parque nacional que hemos decidido como sociedad proteger y preservar, ¿puede ser considerada una buena alternativa? No debiera, porque ya hemos decidido que lo vamos a preservar con no intervención. Una energía renovable donde hay una comunidad, en nuestro país funciona así, el agua está privatizada en nuestro país, una persona pide derechos de agua y aunque no viva ahí, aunque vive en el extranjero, le entregan la titularidad de ese derecho y puede desarrollar proyectos en ese lugar. Es justo que una corporación chilena o extranjera pida derechos de agua donde hay una comunidad que depende de esa agua e instale un proyecto renovable, por muy renovable que sea. No, entonces no se puede plantear una alternativa de combate a la crisis climática afectando lugares de preservación, afectando lugares que han sido considerados elementos importantes de biodiversidad, pasando a llevar a las comunidades. Entonces, eso en Chile, nosotros fuimos parte del movimiento Patagonia sin represas, que fue exitoso en nuestro país. Terminó con la posibilidad de algunas represas que se querían construir, 5 represas en los ríos Báquer y Pascua, unos ríos que mostramos ahí, y 3 en otros ríos, y decíamos las renovables, ¿cierto? Que era una alternativa. No construyan represas en la Patagonia, que tenían que conectarla a 1800 kilómetros hacia el centro del país, y
construyamos renovables. Pero el problema es que el modelo de desarrollo y el modelo corporativo que convierte todo en mercancía tomó este discurso y ¿cuál fue la solución? Entonces ahora energía fotovoltaica, pavimentemos el desierto de Atacama con paneles solares, sin preocuparse por la biodiversidad y lo que pasa ahí también en las comunidades. ¿Cuál fue la solución en términos eólica? Chiloé, que es una isla de nuestro país importante, llenemos con energía eólica Chiloé, independiente de lo que quieran las comunidades. Y hidroelectricidad, toda la cordillera de Chile, en la cordillera de los Andes, llenarlo con central hidroeléctrica. Entonces, al final, cuando el interés económico, por sobre todo, toma cualquier buena alternativa, siempre la puede convertir en un problema. Entonces, por eso planteamos que las energías renovables, no considerando las escalas, no considerando la localización, no considerando la biodiversidad que hay que cuidar, no considerando las comunidades, no puede ser una real alternativa a la crisis climática, por mucho que en algunos casos permita que emitamos menos gases de efecto invernadero. Otro ejemplo que vamos a poner es el de monocultivos en mitigación. Hace unos años, no sé si acá consumen, pero hay un vino que yo pensaba que era chileno, pero es español, que se llama Miguel Torres. La viña Miguel Torres. ¿Lo conocen? ¿No? Bueno, la viña Miguel Torres tiene producción de vino en muchas partes del mundo y genera gases de efecto invernadero por su producción de vino, por distintos mecanismos que tienen ellos de producción. No se le ocurrió la mejor idea que en la estepa patagónica de la región de Aysén plantar pino, miles de hectáreas de pino. Eso tiene dos problemas. El primero es que el pino es una especie exótica. El pino no existe en el hemisferio norte. O sea, perdón, el hemisferio sur. Es del hemisferio norte, igual que los salmones. Todos los salmones son del hemisferio sur, no son especies exóticas. Es en primer lugar. Y en segundo lugar, la estepa patagónica no tiene bosques. No ha tenido bosques. Porque es estepa. Es un ecosistema particular. No porque uno vea un ecosistema que no tiene esa naturaleza que no me ha acostumbrado a ver como verde, bonita, como el Amazonas, por ejemplo, no tiene sus características especiales. No podríamos estar llenando de bosques todo el mundo, porque efectivamente hay lugares que no tienen bosques y son características particulares. Y a él se le ocurrió plantar pino en la estepa. Entonces, de ahí nosotros dijimos, bueno, por mucho que la plantación de pino capture gases de efecto invernadero, no es una alternativa destruyendo ecosistemas particulares que tienen características específicas. Entonces ahora nos tratan de convencer con monocultivos para emitir menos CO2, pero resulta que transformando ecosistemas específicos y eso genera cambios generales y climáticos en general. Y ahí vamos a dejar, porque hicimos esos dos ejemplos, después podemos compartir más. Ahora, medidas de falsa solución en términos de adaptación. de Erwin. adaptación. Exactamente. Que se proyectan específicamente también en nuestra región de Aysén. Y bueno, muy relacionado también con el tema que ya nos planteaba Patricio de la Viña Miguel Torres, etcétera, también se ha estado proyectando el cultivo, la producción de gran escala de monocultivos, ¿ah? Cerezas, aquí tenemos el ejemplo de las viñas. Hoy día se dice que por efecto del cambio o de la crisis climática, la temperatura, y eso ya está estudiado, la temperatura en la región de Aysén ahora y también en el futuro, a medida que esta crisis vaya avanzando, propiciaría finalmente la posibilidad de que este tipo de cultivos, monocultivos al final del día, puedan extenderse hacia nuestro territorio. ¿Y por qué lo proyectan como una medida de adaptación? Porque en zonas donde actualmente estos cultivos, estos negocios, estas empresas se desarrollan, por acción de la crisis climática también tendrían, por déficit de agua, tendrían que empezar a migrar hacia territorios donde actualmente no se puede desarrollar, pero en el futuro sí se podría. Y así se proyecta en la región de Aysén comenzar a avanzar hacia modelos de producción de monocultivos a gran escala para seguir alimentando el mismo modelo al final del día, el modelo exportador de bienes naturales comunes hacia los mercados principalmente internacionales. Creemos que esto es una falsa solución en términos de adaptación porque finalmente mantiene el problema y genera también vulnerabilidades adicionales a los territorios donde se pretende desarrollar. La región de Aysén, por más que tenga una visión internacional y nacional de, digamos, riqueza hídrica, también está siendo fuertemente afectada en su disponibilidad. Se proyecta que de aquí al año 2030
una disminución en ciertos sectores de la región de hasta el 30% de los caudales de los ríos. Y eso finalmente no solo genera un problema ecosistémico cuando proyectamos estas soluciones o falsas soluciones, sino que también problemas sociales. Lo que tú destinas finalmente a la producción de estos monocultivos es agua finalmente que no va a estar disponible para las necesidades no solo ecosistémicas, sino que también sociales. Otra de las falsas soluciones en materia de adaptación tiene que ver con la salmonera, el cultivo industrial del salmón. Y este es un tema que exponerlo también aquí en Brasil es muy importante, porque Brasil está siendo uno de los países importadores de salmón chileno más importante, no solo a nivel, o sea, a nivel mundial y también a nivel latinoamericano. Y esto se proyecta como una solución de adaptación, pensando, por ejemplo, en que la crisis climática está generando acidificación de los océanos, está haciendo perder también biodiversidad y también pesquerías asociadas y que dicen desde Chile, nosotros con esta industria vamos a ser el principal proveedor de proteína saludable en el mundo. ¿Ya? Entonces, adaptación, cómo los territorios o cómo se pretende desde Chile avanzar en una supuesta solución a la crisis alimenticia que se deriva finalmente de la crisis climática. Y eso se está desarrollando con una inmensa degradación ambiental en nuestro territorio. Se está desarrollando gravemente al interior de parques nacionales, al interior de reservas nacionales. Tan solo en nuestra región, voy a poner un ejemplo, existe la Reserva Nacional Las Huaytecas, creada en 1938, muy rica en biodiversidad. Solo en ese territorio están autorizados actualmente más de 300 concesiones para el cultivo industrial del salmón en su interior. Y ese salmón es el que finalmente después es proyectado a nivel internacional en las cadenas de distribución, en las cadenas de exportación de nuestro país, como una supuesta solución a la crisis. Y también, muy importante en los tiempos, este es un cultivo que además se está desarrollando con grave afectación a los derechos humanos, principalmente de pueblos indígenas. Este es territorio indígena, ¿da? Reconocido por el Estado de Chile a través de CONADI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que ha reconocido que estos son territorios con usos consuetudinarios indígenas. Y la verdad es que las comunidades no participan de este tipo de decisiones, las comunidades tampoco se benefician de este tipo de decisiones y al final del día ven desde su borde costero, finalmente ven cómo estas grandes industrias degradan el territorio que consuetudinariamente ha constituido su hábitat y el lugar con el que se desarrollan también bioculturalmente. Entonces, es una industria que se proyecta como una solución, no lo es una industria que está afectando áreas de riquísimo valor ambiental y además está afectando los derechos humanos, no solo ambientales, sino que también de nuestros pueblos indígenas en el territorio. Y hay algo que problematizar en Brasil, lo conversábamos el otro día con la ministra, la representante de la ministra de Pueblos Indígenas o ministro de Pueblos Indígenas, lo conversamos también con la ministra de Derechos Humanos y Ciudadanía, buscando problematizar que desde los países que importan también le puedan poner mayores exigencias a nuestro país de la trazabilidad en derechos humanos y de la trazabilidad en materia ambiental. Somos parte de una campaña, lo digo brevemente, que se llama Salvemos la Patagonia, que reúne a 50 organizaciones de nivel nacional, que estamos buscando que un avance en esta materia, que a lo menos esta industria salga de áreas protegidas, salga de reservas y parques nacionales. Turberas. ¿Ya? Este es un tipo especial de ecosistema de humedales en nuestro país que se caracteriza por la presencia de un musgo que se llama Sphagnum magellanicum, y es un ecosistema que es una característica de los humedales, permite la descomposición lenta por la falta de oxígeno, permite la descomposición lenta del carbono. Y en ese sentido es un ecosistema que permite almacenar carbono, que de lo contrario estaría contribuyendo aún más a la crisis climática que estamos enfrentando. Es un ecosistema que a nivel mundial no queda más allá del 20% de lo que existía en algún minuto, y las mayores reservas o la mayor presencia de estos ecosistemas precisamente están en el área donde nosotros vivimos. Menos del 10% de este ecosistema está al interior de áreas protegidas en nuestro país. ¿Y cuál es el discurso de adaptación asociado a esto? Principalmente ligado a la industria agrícola,
cultivo de las flores, porque este musgo, el sphagnum, dicho en términos simples, opera como una esponja. Puede almacenar hasta 20 veces su peso en agua. ¿Ya? Y es un agua que la va liberando posteriormente de manera paulatina en los territorios. Nosotros decimos que contribuye a la resiliencia de nuestros territorios en materia climática, porque nos va ayudando a enfrentar la disminución de caudales de los ríos, por ejemplo, a través de esto. Pero ¿qué ha dicho la industria? A nosotros esta, comillas, materia prima nos sirve, nos beneficia, porque la ocupan como sustrato de sus cultivos, riegan, esta esponja almacena agua y la va liberando en el cultivo posteriormente de manera paulatina. Entonces dicen, nos permite adaptarnos como industria porque regamos menos. Tenemos una demanda hídrica, una huella hídrica menor. ¿Pero a costa de qué? A costa de degradar territorios como el nuestro, a costa de generarnos mayores vulnerabilidades frente a la crisis climática y a costa de afectar nuestra posible resiliencia frente a los efectos de esta crisis. Por lo tanto, sin duda, es una falsa solución a la crisis que estamos enfrentando y simplemente está en beneficio o coadyuvando a que la industria pueda continuar con vida, la industria exportadora pueda continuar subsistente, pero aumentando las vulnerabilidades de nuestro territorio. Y la utopía full electric, que también nos va a hablar brevemente Patricio, aparte si quieres comentar algo. Sí, yo creo que algo que está ocurriendo a nivel global es principalmente de la electrificación de todo el sistema, de todas partes. Electromovilidad le llaman, ¿cierto? En el ámbito del transporte particularmente, pero ahí queremos, bueno, ahí se va a notar la diferencia generacional, porque estos son los dibujos animados de los años 60, 70, ¿cierto? Que lo veíamos algunos en los años 80, que donde era una familia que se veía en el futuro, donde todo era eléctrico, ¿cierto? Pero vamos a actualizarla esa y vamos a ver lo que pasó. Esta película seguramente la han visto, que es Wall-E, ¿cierto? Que también. Y en eso lo que ocurre al final es que nos hemos acostumbrado a que presionamos un botón y tenemos luz, presionamos un botón y tenemos calor, presionamos un botón y tenemos frío, presionamos un botón y nos movemos, presionamos un botón y tenemos interacción a través del Zoom, presionamos un botón y tenemos paisaje a través de la televisión. Y no tiene, no es malo en sí mismo. La electricidad ha generado muchos beneficios, ¿cierto? Por la ductibilidad que tiene, ¿cierto? Se transforma a distintos ámbitos. Pero el problema es que cuando se pierde la noción del vínculo directo con la naturaleza, ¿cierto? Que no puede, si apretamos un botón y se van nuestros desechos, pero no sabemos el impacto que tienen esos desechos en la naturaleza. Si apretamos un botón y nos movemos, pero no sabemos que cuando estamos en el auto eléctrico hay una termoeléctrica que está afectando a una comunidad, eso hace que se aliene al ser humano del impacto que tiene en la naturaleza sus actos. Y lo que planteamos nosotros es que en el fondo a todo el ámbito vinculado con la electrificación hay que agregar el vínculo con la naturaleza. Hay que recuperar el espacio de relacionarnos, porque si no va a ocurrir lo mismo que ocurre con el mito de los años 60, donde había una persona que tenía un botón rojo, podía ser el presidente de la Unión Soviética o podía ser el presidente de Estados Unidos, y apretaba el botón y mataba a millones de seres humanos, pero le daba lo mismo porque no los conocía. No sabía quién eran. Cuando nosotros apretamos un botón y no sabemos que eso está afectando con el vertedero, que está afectando mi aire acondicionado a otras personas, despersonalizamos y perdemos el vínculo con eso. Hay que recuperar el vínculo con la naturaleza y tratar en la medida de lo posible que usemos la tecnología. En este momento estamos usando tecnología en este espacio, pero volvamos a la naturaleza también, porque es lo real al final que genera los actos que cometemos. Entonces, por eso, con la electromovilidad o la utopía full eléctrica, vamos a apretar un botón y vamos a hacer de todo, hagamos la contraparte. Decimos con cuidado, vámonos viendo. Y actualmente incluso tiene otros efectos, que es uno de los sectores del ámbito productivo, económico, que más ha crecido en términos de demanda energética, es el sector de la informática, a través de lo que es inteligencia artificial también. Entonces, y ahora en Chile está de moda que los data centers lo quieren instalar en nuestra región, por ejemplo, y en otros sectores también, y son importantes consumidores de energía, pero también de agua.
para todo lo que tiene que ver con el enfriamiento de los sistemas electrónicos. Entonces, al final, la tecnología y la inteligencia artificial o otros mecanismos están generando degradación también en muchos territorios y normalmente siempre son los sectores más vulnerables los que pagan la cuenta, porque no se instalan donde la gente de mayores recursos está. Se instala donde la gente más vulnerable. Y ahí algunas premisas como para concluir es que primero la crisis climática es parte de una triple crisis, de la gran crisis ecológica global, climática, pero también de pérdida de biodiversidad y de contaminación. No podemos atacar la crisis climática destruyendo ecosistemas. No podemos atacar la crisis climática contaminando. Y le agregamos otro elemento, no podemos atacar la crisis climática afectando que algunos territorios y personas paguen la cuenta de nuestro transitar verde. Eso es, ningún modelo de desarrollo es justo y equitativo si no es universalizable. Si alguien está pagando la cuenta para que tú te sientas que estás transitando hacia una sociedad más verde, en el fondo es tu privilegio el que está afectando a otras personas y eso no es justo. Segundo, la mercantilización a todo evento de la naturaleza. Lo dicen acá en Brasil, el agua y energía no son mercaduría. Todo lo que definamos como importante para el ser humano, pero para el ecosistema, no puede ser mercantilizable. Algunos elementos legítimos que estén en el mercado, pero otros no. Salud, vivienda, educación, agua, energía, alimentación, no pueden estar sujetos solamente al mercado. Y ahí lo que decía, si restringimos que la señal del planeta a la emisión de gas de efecto invernadero y no entendemos que la señal que lo está dando es otra, que en nuestra forma de habitar y producir hemos hecho las cosas muy mal, no habremos entendido nada y cualquier alternativa de solución que demos va a ser más de lo mismo. Monocultivos, represas, hidrógeno mal llamado verde, y otras alternativas también que en el fondo mantienen el modelo de sociedad que hemos construido. Eso queríamos contar, no sé si quieren aportar algo más. Pamela. Solamente agradecer que nos acompañaran esta mañana de día domingo desde Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, desde Chile Sustentable, desde la red de acción, la red de protección y defensa del territorio Patagonia, también nuestros compañeros de la agrupación Aysén Reserva de Vida. Extendemos el agradecimiento y también les vamos a dejar algunos documentos que reflejan el trabajo que estamos desarrollando de manera territorial en distintos ámbitos, temas energéticos relacionados con el desarrollo sustentable, por ejemplo, Cocina Huella Cero, todo el trabajo que hemos estado haciendo con diversas organizaciones en temas de crisis climática, para dejarlo como un insumo para la reflexión también de lo que ocurre en otros territorios. Así que agradecemos que nos acompañaran y bueno, esto va a quedar grabado, así que no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, o lo podemos conversar posteriormente con un café. Yo solo quería, yo no conocía a Arayara como organización, pero llegamos acá, vimos el material, vimos el trabajo que hacen y simplemente creo que como organización queremos agradecer el trabajo que están realizando en distintos ámbitos. Es una organización potente. Nos gustaría fuera ya conversar algunas líneas de acción con algunos elementos de lo que hemos planteado acá y lo que ustedes también planteen, porque creemos tenemos varios elementos de coincidencia y en realidad agradecer a ustedes y a todos quienes tratan en este modelo que tenemos de sociedad en general de hacer una diferencia, hacer un cambio, como el colibrí, como dice la historia, ¿cierto? Y con muchos más ejemplos. Así que eso, simplemente agradecerles por la invitación y por el trabajo que están haciendo. Gonzalo, una última palabra al cierre. No, solamente sumarme al agradecimiento a Arayara por el espacio. Ahí para que quede después en el video, nosotros estamos en Belém, aquí en paralelo a donde se está desarrollando la COP, y Arayara habilitó un espacio para que cualquier organización pudiera hacer eventos como estos, así que gracias al equipo, a producción. No, así que nada, sumarme al agradecimiento. Bien, muchas gracias. Cerramos. Sí.
Vamos a contar un poco de qué hizo documental. O trabajar en Gonzalo. Ahora está el Gonzalo, tú puedes tener. ¿Debe de estar temporal? Sí, le vamos a dejar para. Sí. Podemos dejar. ¿Qué documentos tienes? Ah, quieres dejar para un día. Podemos dejar al tiro y durante la semana quizás que se lleva. La marcha, hacer, Bien. Ah, sí.
Bom dia, buenos dias, good morning. We are here today to listen to a panel about LNG called Fighting Lies and Greed, Transatlantic Struggles and Bridges of Solidarity and Success. It's a panel about the global panorama of LNG, and it's important to us to see what's going on and have good look about it, because it's a really bad industry that's growing worldwide in the same modus operandi. So we have some Arayara studies here for you to look it in about the Brazilian case. And today I present you two of our great partners, Andy and Jeffrey, from our Transatlantic Global Coalition Against LNG. So welcome. For those who want translation, para quem precisa de tradução, o rádio é português número 3 e espanhol 2. It's really a pity that we can't be there with you. And thanks, Emil, for the opportunity to zoom in and to talk about why LNG is a huge and key issue with regard to fighting global heating, but also actually fascism, if we're honest to ourselves nowadays. And then also be why we've decided to set up this transatlantic alliance, what we've achieved so far, and which challenges we see right now. And we want to end by also highlighting that other connections have evolved out of this transatlantic connection. There's a trans-Pacific dimension to it right now, and there's also a very, very deep connection to Latin America, unfortunately also to Brazil. But you hear all about that later. I'm gonna start by sharing my screen. I hope this works. Is it working? Can you see? Also the audience, can you just give me a beep or something? Yeah, I assume if no one says anything, it should work. Okay, so as Sarah said, we are here to talk about why fighting lies in greed, which LNG stands for, is important. And I want to start by very briefly outlining the climate impact. So this graph has been published by a platform called Climate Action Tracker, which is basically a network of scientists and people who are looking into climate change and the science and facts around it. And this was published actually in 2022. And it shows you the International Energy Agency 2022 net zero scenario. And we all know these are not like radicals here, right? But this line of the IEA is actually the gas consumption, gas demand, and that it goes down because it also needs to go down. And what you then see are different columns here. So the very dark one is the worldwide existing LNG infrastructure, both import and export. The a bit lighter gray above is what is under construction. Then you have this approved stuff, and then there's the proposed stuff. And the short story to this graph is that if the current LNG development moves on as proposed and as the industry wants to, then all our efforts basically to actually stop global warming, reduce it to
something between 1.5 and 2, and we've already over the 1.5. Again, this graph was published 3 years ago. So basically, LNG from a climate perspective is the biggest problem out there. But the problem related to it is that it's still being touted as a clean source. So that makes our work challenging, to say the least. And that's why I'm so thankful to Arayara that we have the chance to actually highlight this issue, because I don't think that there's a broad understanding worldwide that LNG is the key fight that we need to fight within the next decade if we want to have a chance to stay somewhere underneath 2 degrees global warming. If you want to do the deep dive on LNG, I can only recommend you, highly recommend you, the work of Professor Howards, Cornell University, New York. And these 2 graphs are from studies that he has published. He's the author of the, to my knowledge, only peer-reviewed study on LNG, US LNG in particular, that is being shipped to either Asia and Europe. And he actually was able to prove that LNG is actually worse than coal with regard to its climate footprint. And I'm not here to promote coal, but LNG, as I've mentioned before, is the thing that the industry is currently touting as the solution to meeting current and future demand. And it's also linked to the whole AI development. So a very dangerous mix. Again, if you want to do the deep dive, go and check out Professor Howard's work. One last word, behind the why is it worse than coal? Because fossil gas, methane gas, natural gas, whatever you want to call it, is related to huge methane emissions. And I'm saying emissions because this is different from leaks. Leaks are part of the problem, but the industry itself, and in particular the LNG industry, and in particular the US LNG industry, is actually emitting methane all along the way. So it's a structural problem. That's why we need to call it emissions. And maybe Jeffrey can also talk about it now, or do you want to come in later? I can just say this, that number one, I'm Jeffrey Jacoby and I'm from Texas. And number two, being from Texas, of course, we have every part of the frac cycle here. And so as you go from a hole in the ground in West Texas or Eastern New Mexico, all the way piped through, 1,000 miles to the Texas coast and then shipped all over the world, these companies, they are intentionally emitting. This is not just oops. They are allowed to put massive quantities of methane into the air. And I'm sorry if I don't call it methane, but it's going to be methane from where I sit. And you can see by this map that it's not just what is already there. It's also that our communities in Texas, Louisiana, and across the globe are under threat. These are our threats. And these are some of the largest LNG export terminals in the world, and this is where so much of that frack gas is coming from. Okay, so that's kind of like a bit of the background with regard to the climate impact, and you also saw here the current build out in the United States, which has a fairly short history, right, Jeffrey? We're not talking about 2 decades. When did this all started? This was all, so much of this was intended as importing gas from particularly Russia and the Middle East. And then we discovered fracking and we're like, oh my gosh, we got all this gas and we don't know what to do with it. And so for a hot minute, we were just flaring it, right? Because the oil is valuable, the gas was not. But then some, really sinister
entrepreneurs decided, what if we were going to take this gas and instead of just sending it directly into the atmosphere in Texas or New Mexico, what if we could freeze it to negative 260 degrees, get it to all over the world, and then that's where it could get burned instead. And along the way, we make money hand over fist. And so, really, what we're talking about is just 10 years. I mean, first car ship from the United States didn't actually even happen until like 2017, I believe. And so this has been such a massive, such a rapid build out. And, of course, not only when you build out rapidly, do you cut corners and do you have regulations that need to catch up? But you also are able to ram through these proposals across all of the governmental or regulatory bodies. And so, we came to this fight with a bunch of this stuff already being permitted. And so, what we've come to discover is that the interventions on the US side were already limited. And then they have become more limited, obviously, in the last year, given the Cheeto in chief that we have, the fascist Cheeto in chief. And so, as a result of that, we've figured out, oh my gosh, let's look at the demand side. Let's look at where these LNG cargoes are going, and then let's look at who is funding out this massive build out. And of course, that's a big part of what brought us to Andy, to Europe, to what is now our transatlantic anti-methane alliance. Thanks for this background, Jeffrey. We're going to go back to it. But now that you've mentioned the other side of the pond, so as Jeffrey was saying, the big push happened after the LNG export ban was lifted under the Biden Obama administration. But then when Trump came in first time, he did the same that he's doing now. He threatened tariffs on European automobile goods and steel. And our European officials bowed down, as they are about to do right now. And that was the time when US LNG entered the European market for the first time and starting to compete with Russian LNG and Qatari LNG. So we already knew that there is a connection to the US. What we didn't know for a long time was the very direct connection between export point A and import point B. This report that I've worked on together with two other German NGOs, Urgewald and Deutsche Umwelthilfe, actually provided the basis of a lot of the transatlantic cooperation that we've done since then, because we were able to actually give for the very first time an overview between these direct connections, A, through long-term contracts that have been signed between German and US companies, and B, because we've also found out that German banks actually co-financed US LNG export infrastructure. And by that time, we've also realized that this is not only true for the US-Germany connection, but it's actually true for a connection to many different European countries. And that's when we decided to set up this transatlantic network and to actually have regular calls and a regular exchange. But we learn more about this later. Very brief, as you can see here, the US is now the dominating LNG export power to Europe. Russia is still second, but Europe wants to ban Russian gas altogether. So the so-called energy dominance is manifesting bit by bit in Europe, and we will basically, shift from literally, vodka to whiskey by claiming that we want to get sober. That's the current European position, and that's why this transatlantic opposition to this development is so key. So we also want to highlight some of the key working groups and strands that have evolved out of this
coalition. And I want to invite back Jeffrey to talk us through the EU banks and insurance campaign strategy. Thanks, Andy. Yeah, one of the other hats that I wear as the co-founder and co-director of the Gulf South Fossil Finance Hub, because of the fact that we realized so much of the capital that's funding out this build out is actually coming from European financial institutions. And so seeing that as a critical intervention, Andy and many of our friends and partners in Germany, in the Netherlands, in France, in Spain, in Italy, et cetera, have helped us with their campaigns targeting fossil banks like ING. And you can see here, John Beard from Port Arthur Community Action Network, shout out, has been to the ING shareholder meeting the last 3 years in a row. ING, because of the combined efforts and the pressure put on, has now committed in 2026 to a milquetoast policy, but it's a policy on funding new LNG development. You can see here Alita Castillo from Taft, Texas, the newly elected mayor of Taft, Texas, I might add, outside of Deutsche Bank. And then what you see over here on the right is the Deutsche Bank building in New York City, in Manhattan, and a protest held by members of the Gulf South during the summer of heat, that is calling on the foreign financiers of LNG to just stop. And so those connections have, gone from Texas and Louisiana to Europe, and then from the European financiers and their presence in the United States to our folks, bringing this, this resistance to their doorstep in New York City on Wall Street. And so that's what you're seeing here, and it's been one of the most critical interventions on LNG that we've been able to wage over the course of the last 5 years or so. Including the bill of destruction. This was an amazing action outside of the ING shareholder meeting. If you look just in the bottom left, you'll see Melanie Oldham from Freeport, Texas, and John Beard, of course, from Port Arthur. And then outside of Munich Re, you've got, of course, the billboard truck driving around, demonstrating how toxic and how devastating and how dangerous it is that they're involved in protecting and enabling the LNG build out. Sorry, I'm back again. Thanks for that, Jeffrey. Now we want to talk about the policy shifts that we were actually able to achieve. And we're also going to go to the policy shits that we're experiencing right now. So one of the major things I would say that the Transatlantic Alliance has been able to achieve was the announcement of the Biden administration to actually pause LNG export approvals. I mean, if you do the deep dive, it wasn't a full pause, but we were actually able to push this administration to actually have a proper look at the build out for the very first time. And as I've said, the intervention from the European side, including lawmakers, has been key to that. The other two things that I would consider are major wins is because of our work, the methane regulation, the European methane regulation, which is the very first of its kind worldwide, was in the making. And through our interventions, through our collaboration, we were able to actually get imports being covered by the methane regulation. So the methane regulation from 2027 onwards will also require from importers into the European market to apply to the methane regulation bit by bit. And the other thing that we were also able to do, there was a national specific thing in Germany under the Due Diligence Supply Chain Act,
we were able to engage in a stakeholder dialogue and actually basically force the participants to identify and list LNG as a commodity with potential human rights risks. And by force, I meant the documentation that we were able to provide of the structural human rights violations was so obvious that they had no chance other than to list LNG as a commodity with potential human rights risks. You want to come in, Jeffrey, here? I'm going to talk very briefly in a few seconds why the policy shits that we are experiencing are actually trying to, undo the things that we've done. So partly we were so fucking, sorry, my language, so fracking successful that the Trump administration and the LNG industry feel somehow threatened by what we did. And one of the biggest shit pile that we have to deal with right now is the so-called US-EU trade/energy deal, where the European Union committed to buy US energy, including LNG, as a key commodity worth $750 billion over the next 3 years in exchange for higher tariffs. I still don't get why this is a win-win, but that's how the European officials are selling it. What we do see, though, is that US administration is now using this deal to very openly and bluntly demand from the EU to dismantle the due diligence directive at EU level, and also to weaken or even abandon the methane regulation, which will have a huge impact on US LNG exporters. So that's why we fear that actually Europe might undermine its Green Deal to appease Trump, and this is currently like the biggest fight that we have to fight, including our US allies who are very keen in it. And you see here that we've teamed up with another one of our allies, or if you witness in the US, the so-called methane hunters. If you have not checked out their work, go on YouTube. They have super documentation of how emissions intensive the US industry is. But let's now talk in the last part about the human dimension of our collaboration and about the transatlantic visits and speakers tours that we were able to pull up. So myself, I was able to travel to the US twice. First time after we've published the report that I've talked about, and together with Konstantin Zerger, who's leading the energy and climate unit at the Deutsche Umwelthilfe, we actually visited all the US LNG export sites with this direct connection to Germany. And that's when I met Jeffrey and so many other wonderful people for the very first time in person. And this whole trip had a huge impact on me, I'm gonna be honest, and on Konstantin too. And when we came back, we said that we need to find ways how to actually provide spaces and stages for the US community members to tell their stories to a European, to a German audience, but also to actually confront our political decision makers with the decisions that they're making and the consequences behind that. Jeffrey, you just come in here and talk with me through the slides. So these are just some of the things that we got, like, you see newspaper articles, a webinar that we've organized. You want to talk about Katrin Henneberger's visit maybe on the other side of the Atlantic? Okay. So we also managed to actually convince a German MP to do the same trip that I did, and her name is Katrin Henneberger. And I think this was also very important. There was actually in the making of the pressure on the Biden administration to come up with a pause. So I think this trip was instrumental too. The Italian NGO Recommon did this very, very still great short documentary, Dark Side of US LNG. If you have not seen it, check it out on YouTube.
And then in October of 2023, Jeffrey, with the help of Jeffrey, it was possible for us to actually have a big delegation of US women and mothers to come over. And you want to talk about this trip? We did This 6 this European countries, right? Yes, correct. 6 European countries in 16 days, 29 meetings, and I think it was 31 different media hits, including the one that Andy had on the screen from what amounts to Dutch public media, or excuse me, German public media. Um, and I think the most important aspect of this, well, there's two. One is that Andy has done so much to help, facilitate and host and, just figure things out to ensure that the people who are most impacted are also the ones who are able to be in those halls of European power. And being committed to that mission, to that set of values. You see many of our Gulf South women leaders on this panel. You see them in the Bundestag or the Reichstag. I'm sorry, Andy, I can't remember the difference between the Bunda and the Reich. And then there's so many different opportunities that have been opened up for those frontline leaders to be heard in those European spaces where decisions are being made about our lives and our future, right? Because that is, I think, one of the things that's so key, and we will get to this, that we are deeply interconnected, and the decisions that are made in Washington, D.C. impact the people in Wilhelmshaven and also impact the people in Brazil and in Mexico, and it's vice versa. Those decisions that get made in Brussels at EU Parliament also have profound impacts on our communities. What the various governments across the world, whether it's from Tokyo or Brasilia, those have impacts on the communities who are in the line of fire for this massive fossil fuel build out. And so I think that's really what we hope ultimately to accomplish, is to build out that global connected movement. And I know, Andy, I'm getting ahead of ourselves here, so I should probably take one step back before I steal any more thunder. But this is the direction that we're going, and I'll kick it back to you to talk more about these incredible panels and actions that are on the screen here, because they're really important, and especially want to note this top left slide that we have. I think I'm seeing 3 continents and 4 countries represented on that slide. Go ahead, Andy. Yeah, that's correct. So we had, as Jeffrey said, we've organized many trips. I don't even know how many of them, and in a short amount of time, actually a bit insane, to be honest. And what you see here is a wonderful panel that happened last year during the People's Summit in Vienna, which happened in March and was hooked to a big European gas conference that took place the year before. So civil society organized a conference in 2023, and then they did the same a year later. The result of it was the pure announcement of the People's Summit actually scared the official industry summit away. So they've canceled the industry summit because of the People's Summit, which was a huge win. And it gave us the opportunity, to travel to Vienna. And on this panel, you see Rochetta Ozanne, who has many hats on. She's quite an icon in the US. And then Chloe Torres from the Texas Campaign for the Environment. This is Jesse representing one of the many indigenous communities in so-called British Columbia, Canada.
And this is Prince from Nigeria, who's fighting oil and gas extraction, LNG exports from Nigeria. And that's my dear colleague Frida Kieninger from Food and Water Europe. So yeah, you're right. These are 1, 2, 3, 4 continents at least. And what also happened during the summit, we've actually visited a gas extraction site in the countryside in Austria, and yeah, basically set up a bit spontaneous a blockade. This wasn't really intentional. We actually only wanted to take a picture, but the road was so small that we actually blocked trucks from coming in and getting out to continue the work. So that was quite fun. We also met with officials in the Austrian parliament, also because of a direct connection to Corpus Christi and the state-owned company in Austria, OMV. In June of last year, civil society organized for the very first time a climate camp next to the UNFCCC negotiations. It also has a link to the COPs, of course, because every in-between COP, the UNFCCC negotiations happen in Bonn. And as I've said, civil society for the first time organized a camp last year. We got a day-long workshop on LNG, which was amazing because we still need to inform our own bubble. And then in July of the same year, John Beard and Elida Castillo came for a speaker's tour again to Germany. And we met with officials. We've participated in demonstrations which showed solidarity with locals. We had panel discussions organized by a university. And then, which was one of my highlights of last year, we found out that the World LNG Summit is going to happen in Berlin. And I've said, no way, we need to do something. And together with many German NGOs and civil society groups, we managed to organize a counter summit. And I'm going to hand over to Jeffrey to talk us through his experiences there. And maybe Sarah, who's in the room, could also share something later. That would be amazing to hear from Sarah in the room. I mean, again, this is one of those sadly serendipitous moments where the worst actors in the global LNG industry happened to be in a place where we had, connections and resistance. And so thanks to Andy and many others, Frida, et cetera, who you saw earlier, this counter summit emerged. And you'll see in the top right there, Manning Rollerson, who is a military vet who works with his own project called Freeport Haven for housing and economic justice, housing and environmental justice. And we came over and we gave a couple days of workshops and panel discussions, et cetera. And then we wheat pasted through Berlin. It was, y'all, I gotta say, one of the coolest experiences I have had is you see James Hyatt up in the top left corner. He's from Lake Charles, Louisiana, Southwest Louisiana, the belly of the beast, like more LNG development proposed and threatened in that part of the world than anywhere else. And then, of course, Manning in the bottom right there. And they had posters with their quotes and faces, which you'll see here in a minute. And they were wheat pasted throughout Berlin. And so to see these guys, see their faces on, the various, telephone poles and electrical boxes and, bathroom stalls or wherever it was really, really special. And then, of course, because part of what we have been building out is the ethos of nonviolent resistance, we took to the streets. And you see, there were, Andy, I don't remember the number. It was more than 500, less than 50,000 in the streets of Berlin, marching in solidarity with the people whose homes are
already or are becoming sacrifice zones for the profits of the oil and gas industry. And so it was just such a beautiful and such a poignant and such a resonating set of experiences there. And again, I'm trying to set it up without spoiling. It also happened that we were there with Sara, who's in the room from Arayara, with Chief Namax and Yesa from the Wet'suwet'en tribe in so-called British Columbia, with our European friends and allies, some of whom are leaders of those banks and insurer campaigns that we mentioned previously, and getting to stand there, not just in in a conference room with a projector on a screen. No shade on what's going on right now. It's cool. But also to be able to take those folks into the streets. And what you see here is not just random streets in Berlin. It's also outside the fancy ass hotel where these frackers, where these exporters and importers were, glad handing and rubbing elbows with each other. And so just a huge, powerful moment in the global resistance, in the transatlantic resistance that has global tentacles reaching out to all parts of the world. Thanks for this summary, Jeffrey. Yeah, it was a very special moment, and we've all enjoyed it. And actually, during this conference, we've also realized that the next opportunity to work together will come fairly soon. So the Counter Summit happened in December, and during the Counter Summit, we've realized that Sarah Week, which always happens in March in Houston. That there will also be at the same time a counter, an LNG summit in Amsterdam, Netherlands. And so we've had a week of solidarity, and these great graphs that Texas Campaign for the Environment commissioned, and the incredible artist Monica Foglia, check her out on Insta, produced, were directed at our EU officials who were actually visiting Sarah Week. And then based on that, we also came up with this whole series of really cool graphs. The QR code will lead you to the website of Oilfield Witness that I've mentioned, showing all the documentation about the methane emissions. And it's basically the short story of the impact of the individuals addressing EU officials, asking them not to bow down to Donald Trump and to defend EU methane regulations, which is still, unfortunately, work in progress. And the next opportunity came in summer of this year. Again, June, Bonn, UNFCCC, and then again the climate camp. We've engaged with civil society outside, but we were also able to actually organize inside events. This is an amazing panel. You see Victor Menati, who's a trusted ally of ours. He's in Belém. I don't know if he's in the room. If he's there, hi, Victor. And then Professor Howers, that I've mentioned at the beginning, one of the key leading scientists on methane. This is our dear ally Miriam from Oil Change International, Sam Reynolds, analytics of Asian markets from AIFA, and then again our dear friend John Beard. And we were also able to pull this cool stunt up. I stood there for over 2 hours because this time of the year is midsummer in Europe, so the sun doesn't go down before 11. So we had to be there for a long time, but got this cool shot. The fun thing is no one showed up, which is quite interesting. So I'm sure we're going to do more of this. And with that, I'm going to hand over to Jeffrey that will talk us through the other developed networks out of the transatlantic one. Yeah, thanks, Andy. So because of the fact that we have seen that
there is a two-way flow between Europe and the US, whether it's our, LNG exports, they always have a destination. There's always a community that has to receive and suffer from those imports. We also, and because there's banks and insurers who are enabling this entire build out, we started looking deeper into, who is behind this LNG build out. It's not just Deutsche Bank, it's not just ING, it's not just Engie or the European Parliament negotiating dirty deals. It's also very much implicated Japan and Japanese financiers and Japanese energy importers. And so we've been inspired by the by the Transatlantic Alliance to build out this Trans-Pacific Alliance as well. And so you can see here, Pikachu's marching through the streets of New York City demanding that Mitsubishi's financial arm stop funding LNG. And you can see some of the very same players. If you look kind of peeking around the corner at the right edge of that pic, there's Melanie, who was in Amsterdam, who was in, Europe, who was in Bonn, etc. Also, some of the shrimpers who, our friends and allies have met on the ground in Louisiana, featured in articles about the ways that Japan is funding out this build out in the Gulf South. And then if you move to the next pick, you'll see, you saw, as we've said previously, Chief Namax and Yesa from the Wet'suwet'en tribe. They were actually here with my dear, deep friend and colleague, my fellow co-founder of the Gulf Hub, Rochetta Ozan, at the Royal Bank of Canada shareholder meeting a couple years in a row. Those connections just continue to spark, right? And these sort of points of resistance, they are global. And it's a lot of the same companies, it's a lot of the same geographic sites, it's a lot of the same financiers and insurers who our friends and allies have been fighting all over the world. If you go to the next one, which is personally probably my favorite in this entire presentation, this guy, being a badass but safe pirate on a whale watching boat in Baja del Sur outside of La Paz, Mexico, where we are building an alliance, building a coalition to fight the development of LNG terminals in the Gulf of California. But guess where the gas comes from? It's piped from the Permian. And so with that, we're looking at how can we take this global work and really truly be, transcontinental, right? Can we build a global alliance to fight this methane monster over the course of the coming years? Because frankly, at the end of the day, we must. We must. And we so appreciate the partnerships that we've been able to develop with our friends at Arayara in Brazil. I gotta say, Nicole and Sara are two of my favorite humans literally on the face of the planet. And we know that the threat is imminent. It's not somewhere down the road. It is now. And what we've learned, if nothing else, is that the further in front of this stuff that we can get, then the more tools, the more opportunities to fight it that we have. Thanks, All right, Andy, I'm going to give it back to you. That was my grand finale, I think. Yeah, it was amazing. Thanks, Emil, for that. And we're gonna wrap up and close with, of course, some calls to action. We have 3 things that you can do, at least immediately. So there is a Stop Trump Gas campaign, mainly pan-European, but it's open. So you can scan the QR code either right now, or maybe Sarah can share that with you in a few sec. There's no deadline to it, so you can do it whenever you want to do it. The other thing that is a bit more, there is a bit more rush, and it's linked to the COP. There's a sign-on letter that calls on world leaders to resist the US fossil fuel pressures, in particular, Trump's bullying.
Deadline is actually tomorrow. So for this one, you need to do it right away, straight away, today. And then the last one is an international declaration that will hopefully become a living document. Eva Garofalo, who's one of our trusted allies, one of the co-coordinators of the Goodbye LNG space, she's basically behind this international declaration. And the deadline is Monday, December 1st. This is also one piece in the big, puzzle that we want to put together that will then become what Jeffrey talked about, this strong worldwide transboundary movement that we need to fight these beasts. Because at the end of the day, it's united we stand, divided we fall. And with that, I'm going to end this presentation. And Sarah, we can take some questions if there are questions from the audience. Unless they all ran Thank away you. because we spoke way too long. Yeah, thank you, Andy. Thank you, Jeffrey. Well, as we know, we have questions. Wait a little bit. We do. I just want to comment that the moment in Berlin was really powerful. It was a moment that the coalition met in person, and a lot of things were made in this case, like all the actions, all the informal things that we did also helped think how we can strengthen our network and work together, and have moments like that here at COP30, and make pressure in all of the ways we can. Well, I will pass to the question. Just Hi, Andy. Hi, Jeffrey. Here's Ariel from Farn. Andy, how are you, my friend? Hey, hey, ¿cómo estás? Muy bien. I'm gonna speak in Spanish if it's okay for the interpreters. Yeah, yes, I can. Great. Hola, Andy, de vuelta. Hola, Jeffrey. Muchas gracias. Quiero chequear si está bien. Sí, ¿no? ¿Va bien? Bien. Bueno. Sí, bien. Bueno, muchas gracias por un excelente panel y demás. Como deben saber, como sabe Andy, perdón, en Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales es parte de una campaña hecha con comunidades costeras, con comunidades indígenas y con organizaciones de la sociedad civil, que estamos tratando de frenar dos proyectos grandes de GNL en el Golfo San Matías, que afectaría la península Valdés, que es un área que es patrimonio de UNESCO, y además de eso era un área protegida, el Golfo San Matías, ahora no lo es más, por cambios violentos en la legislación. Y además también hay un proyecto, no es de GNL, pero hay un proyecto muy grande de un oleoducto y demás. Así que yo tengo muchas preguntas y comentarios, pero primero agradecerle a Andy, que no lo mencionó tanto, pero él ha sido un gran impulsor de conectar esta lucha con organizaciones de la sociedad civil de Europa, con actores financieros, etcétera, y nos ha ayudado mucho para dar visibilidad en organismos internacionales. Sobre lo que pasa en Argentina con el GNL, que es un crimen realmente. De hecho, compañeras mías estuvieron en Bonn, en el campamento, exponiendo el caso, así que me siento parte de esta misma lucha, así que me hago eco del llamado de Andy y de Jeffrey a coordinar y a crear esta red transatlántica mucho más fuerte todavía. Algunas cuestiones, comentarios y demás. Nosotros en Argentina estamos trabajando la cuestión del metano también muy fuerte, pero nos encontramos que a veces tenemos hecho una medición de un cálculo de cuánto metano adicional
van a agregar los proyectos de GNL no solo por la obra, no solo por los ductos, sino también por el aumento de capacidad de despacho del upstream. Entonces esos cálculos los tenemos hechos. Ahora el problema que me encuentro es que no tenemos un modelo de dispersión de para dónde va el metano y para dónde va el ozono troposférico también, que es lo que más genera impactos en la salud después el ozono troposférico. Y no tenemos mediciones del benceno, del tolueno y de otros gases también asociados a que también se emiten, o incluso también algo que Andy y Jeffrey mencionaron mucho la cuestión del metano, pero otro tema muy importante es el retorno del agua con más salinidad por los proyectos de GNL y el aumento de la temperatura. Entonces, quería saber si con los casos que mostraron de Estados Unidos tienen hechos modelos de dispersión del aire. Digo, no solamente el aumento de metano en el Golfo Sur que mostraban, sino también si tienen modelos de dispersión, porque el modelo de dispersión puede mostrarnos que ese metano va a llegar a Honduras, por decir algo, y pueden involucrar, por el modelo de dispersión del aire, no lo sé, y puede involucrar a más gente en la campaña. Luego también contarles que asociado a estos proyectos de GNL, el proyecto del oleoducto está teniendo financiamiento del Banco Santander, del Itaú, de Citi y de Deutsche Bank. No el GNL, sino y de JP Morgan también. Pero no el GNL, sino el oleoducto, pero que está en el mismo lugar que los proyectos de GNL. Así que quería preguntar un poco más sobre los modelos de dispersión de metano, si están trabajando con redes de médicos, toxicólogos, nosotros estamos haciendo eso, que puedan también dar cuenta de los impactos en la salud, eh, y a disposición para coordinar desde sumarnos, coordinar cada vez más y caminar juntos y demás. Un último comentario también, una observación. Me parece muy importante trabajar de manera específica el GNL, pero a veces me pasa que en algunas redes en las que estamos me encuentro que hay una red que trabaja sobre cómo hacer para que los MDBs, para que los bancos multilaterales no financien los fósiles. Entonces, si de golpe en vez de haber un MDB hay un banco privado, hay que ir a otra red. Entonces, también más allá del GNL, trabajar de manera integrada. Al lado mío, Andy, está Lorena. Lorena Bravo es Huerquén, es spokesperson de la comunidad de la Zonal Traunco de la Confederación Mapuche de Neuquén, y este proyecto les afecta a ellas porque no está en la zona del GNL, pero estos proyectos de GNL van a aumentar la capacidad de despacho de vaca muerta y son más metano y es más fracking y es más uso de arena y más uso de agua donde está Lorena. Entonces, también la invitación a conectar las luchas del GNL con el propio fracking, porque más GNL, más infraestructura es más es la aceleración del ritmo metabólico en territorio, así que también la invitación a Andy y Jeffrey a conectar la lucha del GNL con la propia del fracking. Bueno, están ahí la imagen de los carteles de Andy, ¿no? Pero se ve claro. Así que bueno, muchas gracias. No sé si tenés reacciones a mis comentarios y preguntas. Y gracias por excelentes exposiciones. Acá se te ve muy bien, amigo. Jeffrey, do you want to come in on the dispersion model? Because my No, I understanding want is you to that come in on the dispersion model, but I do want to say a thing about connecting different fights. So why don't you talk about the dispersion model and then I'll take that piece, the second piece. so, Ariel, not that I know of, to be honest. In particular, not with regard to air pollution. Um, we're just about to brainstorm around a possible methane, whatever, CH4 measurement campaign in Europe at the import sites. But we're not there yet. We know that
methane, when it leaks into the atmosphere, it stays there for roughly 12 years, and then it transforms also into CO2. But it's very potent, like over 20 years, at least 80 times. But with regard to your very specific question, unfortunately, I don't know if this exists, but I'm going to take this question with me. And I assume you were referring to dispersion models related to air pollution, right? We can also talk about this in a sec. Jeffrey, do you want to take the rest? Yeah, sure. I mean, one of the things that keeps me up at night and also keeps me going is the fact that, at the end of the day, what we're really talking about is the unsustainable exploitation of uh, fossil resources under the ground, particularly those that can be processed and shipped all over the world and combusted to produce energy and a shit ton of a lot of pollution. Sorry. I think that we have been somewhat moderately successful at connecting those dots between fracking and LNG. I do also think that we are rooted in the communities who are impacted by this stuff. And so a big part of what we are, continuously banging our fists on the table about is it's not just LNG. If you go to Freeport, Texas, you've got, Freeport LNG, the LNG plant that exploded on June 8th, 2022, and threw the global markets into complete chaos. But next to them, you have the largest Dow chemical complex in all of North America. And off the coast 30 miles, you have the threat of two deep water oil export terminals. And that's just one little community. Just this week, I was in Ingleside, Texas, where they're fighting Enbridge, the Canadian company responsible for the largest onshore oil spill in United States history, combined with Yara, the Norwegian fertilizer company, agrochemical company. And so, these are all threats. And at the end of the day, what we're really talking about is the sort of existential death throes of the fossil fuel industry, and they are fighting like hell for their continued existence, and they're trying real hard to make their extraction fit within some global rhetoric around climate solutions, while simultaneously lobbying as hard as they can. I bet y'all there in Brazil, you can see more fossil fuel lobbyists than you can, civil society. And that's like exactly the kind of regime that has led us down this road of a death cycle that's financed by global capital, and in a lot of cases global governments. And so I'm 100%, 1,000% behind continuing to connect those dots. And frankly, what we're seeing in the Texas, Louisiana Gulf Coast is these quote unquote false solutions are actually the ones that are the next the next kind of theater for the fight, and so as you go through the negotiations and machinations at COP, we urge you to keep in mind, very closely in mind, that it is so much of the same industry that got us into the climate crisis that is proposing the bullshit solutions that are not going to get us out, that are only going to continue to lock us into the extractive economy, the extractive cycle that we've been locked in for generations. And so, yes,
1,000%. Let's connect those dots. Let's make sure that these policymakers globally see and understand that there are deep linkages between the hole in the ground where those carbon molecules and where they come out, and all of the rest of the stuff that's on the table. Because frankly, what we know is that we absolutely must follow through on our commitments to this transition, or we're only going to be exacerbating the problem. And it's going to be those communities in the Gulf South, in Southeast Asia, in the Amazon, in Africa, who are suffering first and most. And that's a huge piece of what I think Andy and I are really thinking through and trying real hard to build is connecting between all of these fights because they are so deeply connected to each other. Well, um, well, thank you again, guys, for this example of a good working network. This kind of work is growing, and we have a lot of people interested in coming to the network, and other countries that have the same problem come and join us to this important fight. That's a fight that against a huge industry, and we know they have a lot of money, but we have arguments, we have science, we have people that are fighting on the ground. There are directly impacted, and we have to show it to the world and make the market see that a lot of things are not being said by these entrepreneurs. So yeah, thank you guys. And we are having our lunchtime here now, but in the afternoon we are back with a lot of other events. So you guys are welcome to come back. Thank you. Thanks again, Emil, Sarah. Thanks so much. Bye. Appreciate y'all. Enjoy your lunch. Enjoy your Sunday, man. I reckon I'll do my best, sir. I'll do my best. You do the same. All right. Take We'll talk care. soon, Annie. Bye. Bye, y'all.
Siéntese donde quiera. Would it be better, Spanish, English? Va a haber traducción de todos modos. English? Okay. Disculpa. Recording in progress. ¿Presentación? ¿La presentación? La presentación. Okay. Well, as we get the presentation, hello everyone. Please join us if you would like. Well, welcome everyone, and thank you so much for making the time and space to be here on a Sunday after such a busy week here at COP in Belém. I'm very happy to be here today and take the time for a conversation with all of you and with these leaders that we've been working together to show you some of the findings of our report that we published together with the Global Alliance of Territorial Communities. Before that, let me introduce myself, those that don't know me, although I think I know you all. They don't have you. Okay, sorry. Yes, if you can. I'm Florencia Librizzi. I'm Deputy Director at Earth Insight. And it will be my pleasure to moderate this conversation with the leaders. ¿Y vos necesitas? Dos. ¿O lo necesitas o no? Hablamos español. Bueno. ¿Es okay if we speak Spanish? Yes? Ok, va a ser mejor hablar en español entonces. Bueno. Excelente. ¿Estamos listos entonces? Fanny, hola. ¿Estamos listos? Ok, perfecto. Bueno, vamos a cambiar de idioma entonces al español para que sea más fácil para los líderes. Gracias de nuevo por estar aquí. A ver si podemos poner nuestra próxima presentación. Bueno, este informe que les voy a presentar en este momento es un informe que hemos estado planeando con la Alianza Global de Comunidades Territoriales por bastante tiempo ya, y donde mostramos cuáles son las amenazas, algunas de las amenazas. Hay muchísimas amenazas, como van a escuchar de los líderes, tanto legales como ilegales en estos territorios, y a la vez, cuáles son las soluciones que ellos están llevando a cabo, elevando, avanzando desde los territorios. Esto surge también en el contexto de la reunión que ellos tuvieron, el foro en Brazzaville, donde lanzaron la declaración de Brazzaville. Para muchos de ustedes que saben de la Alianza Global, hay 5 demandas que ellos elevan. Olo, quizás en un rato puedes contar un poco sobre las demandas. Y la declaración de Brazzaville, que construye sobre esas demandas para lanzar realmente lo que es un plan para la COP y más allá de la COP, de cómo los pueblos indígenas y las comunidades locales son los guardianes de la naturaleza y en consecuencia del clima, y cómo ellos tienen que ser tomados como aliados, como partners, y no como de ningún modo como beneficiarios. Ellos tienen que estar al centro de todas las cuestiones de naturaleza y de clima, y por eso es que estamos tan contentos de ser aliados de la Alianza Global y de todos los miembros que la constituyen. Para empezar a darle un poquito de contexto de las amenazas, aquí tenemos 2 mapas principales de las áreas que vamos de los lugares donde están los líderes acá presentes, que voy a presentar en un minuto, aunque yo creo que ya los conocen. Y cuáles son las amenazas que estamos viendo, ¿no? En el caso del Amazonas, pueden ver aquí los colores, ¿no? Pueden ver claramente el límite de la Amazonía. En gris se ven todos los bloques de combustibles fósiles. En rosa violeta, la minería, las concesiones madereras en naranja y los territorios en riesgo de los pueblos indígenas en rojo. Bueno, y toda la parte que es de color celeste serían todos los territorios indígenas, ¿no? Estas, como les digo, son algunas de las amenazas. Hay muchísimas más, porque de algún modo las amenazas legales comienzan a abrir el territorio y luego vienen todas las otras amenazas, desde minería ilegal hasta lo que es tala ilegal, etcétera, ¿no es cierto? El 12%
de los territorios indígenas están afectados por bloques petroleros o gasíferos. Y si ven a nivel millones de hectáreas, esto es muchísimo territorio, 31 millones de hectáreas. La tala son 2.4 millones de hectáreas y la minería 9.8 millones de hectáreas. De nuevo, estamos hablando simplemente de las concesiones. Hay mucha más minería que está pasando. A la vez, en el territorio de Mesoamérica, también muy importante, ¿no es cierto? Nosotros hablamos mucho de la Amazonía como los pulmones del mundo. Bien, la Mesoamérica, y vamos a escuchar de acá de nuestro orador de esa región, es realmente de los bosques más importantes y más grandes de las Américas. Y también vemos que hay 3.7 millones de hectáreas afectados por combustibles fósiles y 18.7 hectáreas por la minería. Hay muchísimas otras amenazas que vamos a escuchar también del líder, desde el narcotráfico. Y bueno, ya vamos a escuchar de él en primera persona. Si avanzamos, quiero también darles un pequeño vistazo nomás, espero que lo puedan mirar ustedes en el informe. El informe este cubre todas las regiones de la Alianza Global, Mesoamérica y Amazonía, como veíamos, pero también la cuenca del Congo y a Indonesia, ¿no? Que son todas las regiones de la Alianza Global. Además de estos mapas regionales que muestran las amenazas principales, tenemos casos de estudios que pueden ir más profundamente a lo que son situaciones concretas que realmente hay un patrón, es decir, no son situaciones concretas que pasan aquí y allá y no en otras regiones, pero que podemos estudiarlas más profundamente para entender un poco más qué es lo que está sucediendo. Este es el corredor Yavarita-Piche, acá ubicado entre Brasil y Perú. Es una zona de altísima biodiversidad, donde hay pueblos aislados y podemos ver, no hace falta que le describa todo, voy a ir de a poquito, pero pueden ver la cantidad de colores que encuentran acá y la cantidad de amenazas, ¿no? Tenemos desde rutas propuestas que pueden ver aquí, inclusive pasando por Cruzeiro do Sol, en Acre, minerías, concesiones mineras, concesiones madereras, todo lo verde, bloques petróleos inactivos en promoción y en producción, ¿no es cierto? Diferentes estados. Actividad ilegal, que bueno, la actividad ilegal, lo que es caza ilegal, tala ilegal, por supuesto es un poco más difícil a veces de capturar porque son obviamente amenazas muy dinámicas, ¿no? No es como una concesión que de pronto es más fácil de ubicar porque hay información del Estado que uno puede contar. Pero bueno, está representado allí y se pueden ver los territorios indígenas en azul y cómo están en riesgo por diferentes actividades y minerías. De nuevo, sabemos muy bien que tenemos que proteger estos ecosistemas y que no se pueden realizar desarrollos o actividades aquí y allá. Están obviamente alterando el ecosistema que debe ser mantenido en forma integral y además en una zona donde tenemos, como les digo, los PIAs y los pueblos indígenas en aislamiento, que por su naturaleza, además de que cualquier territorio indígena debe ser protegido, carece aún más de mayor importancia el tema de que ellos puedan realmente vivir en base a sus prácticas y a la autodeterminación y alejados de la sociedad. Sí. Exacto. Exactamente. En este caso, por ejemplo, tienes 10% del corredor de Chavarita-Piché que está superpuesto, está traslapado con combustibles fósiles. El 12%, perdón, bloques de petróleo. Y el 12% de las reservas de Piazzi también. O sea que es la superposición. Todo lo que es en rojo, hay superposición. Y después tenemos la cantidad de hectáreas, además. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, este es uno de los casos que tenemos para mostrarles. Hoy, no tenemos todavía no sé si vamos a llegar con los oradores de Brasil, pero este es otro caso interesante en el que tenemos las tierras, a ver cómo era esto, el 30% de uso, claro, de uso agropecuario que cubre los territorios indígenas, o el 58% de la zona del Mato Grosso do Sul. Estos son 1.9 millones de hectáreas que están superpuestas también en minería
y 7.6 millones de hectáreas de vegetación nativa que fueron desmantelados ya desde 1985. O sea que aquí nos encontramos en un caso donde podemos ver también no solamente amenazas, sino cómo fue el cambio territorial, cómo sucedió, ¿no? Entonces, esto es un pequeño zoom de la situación aquí. Y el tema aquí en particular, a ver, déjame ver. Sí. Es cómo ha cambiado el territorio y cómo en este caso en particular, en el Mato Grosso do Sur, bueno, justamente no tienen tantos derechos realmente o no tienen reconocimiento en los territorios. Entonces, la frontera agropecuaria sigue avanzando sobre los territorios indígenas. Bueno, vamos a pasar este mapa porque es de Brasil. Bueno, a ver, lo puedo mencionar rápidamente, pero quiero darle espacio a los líderes. En este caso tenemos aquí, ¿no? En la boca del Amazonas, cercanamente de donde estamos en este momento, está todos los bloques de petróleo que se han puesto en concesión. Y se puede ver todo esto, el tema de la biodiversidad y cómo puede estar afectada. Tenemos desde mangroves, tenemos diferentes áreas protegidas en amarillo. Tenemos en verde, perdón, mangroves. Y tenemos los corales, las áreas de corales en violeta. Allá está el famoso bloque 59 que fue puesto en concesión justo antes de la COP. Y esto es realmente, sería realmente terrible, no solamente si realmente se explota ese bloque, no solamente para toda la biodiversidad que existe, pero también para todas las comunidades que viven, habitan y también se sirven de esos ecosistemas. Bien, y por último, porque ya quiero pasárselos a los líderes, este es uno de los mapas que me parece que es realmente uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque en Earth Insight estamos empezando a buscar formas de mapear soluciones, ¿no? Sabemos que los territorios indígenas se mantienen más íntegros, que realmente los pueblos indígenas saben que tienen su conocimiento ancestral y que saben cómo cuidar la naturaleza al mismo tiempo que se sirven de ella. Entonces, en este caso podemos ver que entre el 2014 y 2024, en esos 10 años, las concesiones forestales comunitarias perdieron solo el 1.5% del bosque. Es el 7% menos que el promedio nacional. Y podemos ver en este mapa, a ver si podemos ver en particular, aquí se ve muy bien. Esta es la reserva donde la comunidad tiene la posibilidad de proteger. Y ustedes ven todas las diferentes amenazas, en este caso de agricultura, que llegan hasta el límite, pero no pasan, ¿no? Entonces podemos ver efectivamente en una forma muy simple y en forma espacial cómo realmente los pueblos indígenas están protegiendo, ¿no es cierto? Llegan exactamente al límite, pero mantienen esa integridad. Y bueno, ahí en breve le voy a pasar entonces la palabra a los líderes para que ellos puedan con sus historias, con su conocimiento, con toda su experiencia, tanto de la lucha, de las amenazas, pero también de las soluciones y de todo lo que el liderazgo tan importante que ustedes tienen, que nos puedan ilustrar, que nos puedan contar, que nos puedan decir realmente cómo los podemos ayudar para que en esta COP y más allá, como ustedes pidieron en la declaración de Brazzaville, podamos realmente revertir la situación, pero seguir el liderazgo de ustedes para una vida que sea vivible para todos y que podamos realmente ser regenerativos. Fanny, te quiero dar la palabra primero a ti, si me tenés. ¿Empezamos con Olo? Empezamos con Olo. Bueno, para quien no lo conozca, que yo creo que todos lo conocen, Olo Villalaz, él es un líder de la AMPB del territorio Gunayala y es un gran gusto, Olo, tenerte aquí. Gracias. Gracias, Flor, por darnos esta oportunidad a nosotros compartir nuestro trabajo, no solamente como pueblos indígenas y comunidades locales, también esa sinergia de alianza que estamos creando con diferentes actores, ¿no? En este caso con Insight y tenemos con otros aliados creando datos, porque es importante no solamente hablar de la narrativa, sino traer datos para que la gente vea en sí qué es lo que estamos protegiendo, cómo lo estamos haciendo, cuáles son las amenazas que hay, ¿no?
Y es importante para nosotros esto, para la Alianza Global, ya que tiene 5 demandas antes de entrar a la MPB. Los 5 demandas importantes de nosotros que se consolidó fue uno, la tenencia de la tierra. Ya con lo poco que ha enseñado Flor, creo que ya vieron pues la importancia de tener la tierra, qué implica tener la tierra, ¿no? Dos es el tema de la transferencia de conocimientos. Los conocimientos de los pueblos indígenas debe ser una de las soluciones para poder mitigar el cambio climático, para ser usado en temas de adaptación y más aún que esos conocimientos vienen de generación en generación gracias a las mujeres que son las portadoras de estos conocimientos y el involucramiento de ellas es de suma importancia, ¿no? El tercer sería el tema de alto a la criminalización. Como ven, todas estas amenazas que tenemos en nuestros territorios, lo verde que tenemos, cómo está a los alrededores las amenazas. Y esas amenazas no vienen por su cuenta, vienen porque quieren ser invadidos, deforestados, la ganadería, la minería y todo eso. Entonces estamos tratando de cómo poder buscar la manera de seguir protegiendo a los territorios indígenas, a los liderazgos que llevan, que están en primera línea de trabajo, ¿no? La cuarta tenemos el tema del consentimiento libre previo informado, que es de suma importancia para nosotros, que antes que se haga algunas cosas, que tengan que nosotros como pueblos y comunidades locales digamos, sí queremos trabajar, en ese caso en lo que sea, en lo bueno, en lo malo, ¿no? Entonces, en lo bueno, con Air Insight, cuando nos dijo, podemos hacer esto, nosotros le dimos el consentimiento de trabajar juntos para crear estos tipos de datos, ¿no? Y por último, que hoy en día creo que es el tema que todos hablan, que es el tema del financiamiento directo, ¿no? Porque es importante el financiamiento directo para nosotros. Creo que con estos ejemplos que le estoy dando ya podrán imaginar, ¿no? Por qué es importante invertir en los territorios indígenas directamente y para que eso nos lleva a proteger pues, lo que tenemos, lo poco que nos queda, ¿no? Y para nosotros hoy en día estamos incidiendo no solamente en políticas públicas financieras, también en políticas públicas, en documentos importantes como la Alianza Global, hemos sentado de tú a tú con gobiernos para poder incidir de que las políticas climáticas que hay tengan uno, que ellos acepten que nosotros tenemos, que ellos tienen que respetar primero los derechos territoriales que tenemos. Dos, el derecho de los pueblos indígenas que tenemos, ¿no? Y el derecho del consulta libre previo informado. Son los 3 temas que estamos tratando de incidir en todo momento. Puede ser en temas de clima, de biodiversidad, en temas de derechos humanos, donde vayamos en temas de océanos, siempre vamos a estar en eso insistiendo, ¿no? Porque en nuestros territorios, para los pueblos indígenas, sin territorio no hay nada, porque ahí está todo, ¿no? Ese es uno. Ahorita para entrar ya en el tema de la MPB, de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, tratamos nosotros como Mesoamérica de dar a conocer nuestra realidad comparando con otros biomas grandes que hay, que muchas veces los filantrópicos, los donantes van solamente hacia allá. No decimos que no lo hagan, ¿no? Sino que también nos miren a nosotros. Ejemplo, casi todos los fondos van destinados a Congo, a Indonesia, a la cuenca amazónica, a Brasil. Y Mesoamérica, por ser tan chiquito, como que no la toman en cuenta, pero hacemos tantas cosas con poco que nos llega, ¿no? Ejemplo que tenemos es el Petén, que gracias a los 25 años de concesión que le dio el gobierno se ha protegido a la biosfera maya. Y gracias a esa concesión, las comunidades están trabajando en creando programas o emprendimientos, pero que no choque con la protección o la conservación que debemos tener. Ejemplo, ¿qué están haciendo las comunidades trayendo soluciones? Uno, buscan la manera de que árboles caídos, sacar de eso el producto para hacer venta y poder ser invertido. Mujeres están trabajando con semillas, ejemplo, la semilla Ramona, están creando galletas de Ramona para ser usados en escuelas. Y allí entonces viene entrada, ¿no? Para seguir protegiendo esto. Y es uno de los sinfines
de trabajos que están haciendo, ¿no? También, primero voy a hablar de soluciones después de la problemática que hay, ¿no? Y entonces, si vamos a Panamá, la importancia de la gobernanza territorial. Muchas veces no lo invierten en esto. La colectividad es muy importante para los pueblos indígenas. Las decisiones colectivas, ejemplo, mi pueblo, que es del pueblo Cuna, todos los programas, proyectos que van a entrar en nuestros territorios deben ser consultados con todas las comunidades. Y las comunidades dicen, hagámoslo o no. Ya, bien o mal, pero la comunidad es la que decide. Y entonces, y eso ayuda mucho, pensando más, no solamente en una persona, una familia o una comunidad, sino pensando más a nivel colectivo de la generación que va a venir. ¿Qué es lo que le vamos a dejar? Entonces los abuelos siempre han pensado en eso, en la colectividad, que es de suma importancia. Por eso la gobernanza territorial es de suma importancia para nosotros en Mesoamérica. Casi todos los fondos destinados se van para este tipo de programas o proyectos, de que se fortalezca la gobernanza territorial en Panamá. Luego vamos a Puebla, en Sierra Norte de Puebla, en México, tenemos mujeres tratando de poder parar la minería, el fracking que hay, ¿ya? Entonces, a través de programas de reforestación, trabajando en semillas nativas, en estos últimos años ellas han podido reforestar más de 200 hectáreas de tierras degradadas, tierras que ya están en poco de uso, están tratando de usar estos conocimientos para poder seguir trabajando, ¿no? Si vamos a Guatemala, tenemos hermanos de Uché trabajando en temas de bomberos, ¿no? De cómo mitigar lo que es cuando se quema pues, por el propio clima, ya cómo mitigar de que no se ande los incendios forestales, ¿no? Entonces ellos usan ese conocimiento saben en qué mes llega el clima es más fuerte y tratan de mitigar usando sus propios conocimientos, ¿no? Entonces las comunidades están haciendo cosas buenísimas, pero con eso también hay muchas presiones. Ejemplo, las presiones que tenemos nosotros hoy en día es el tema minera. Casi el 17% de minería están llegando a nuestros territorios. Y eso es una amenaza constante y eso también conlleva el segundo, tercer tema que dije, que es la criminalización, ya de cómo las grandes empresas están impulsando a nuestro liderazgo. Por ejemplo, en Honduras, por 2 años seguidos, ha sido por población per cápita la más alta a nivel global de criminalización, ya, y siendo Mesoamérica un país pequeña, ¿no? Comparando con otros, ¿no? Entonces, eso es un tema muy grande que tenemos, la ganadería allá en Honduras, en Nicaragua, la ganadería expansiva que están entrando a nuestros territorios es otro de los puntos que nosotros estamos viendo, pues, de cómo poder parar eso, ¿no? También estos últimos años está el tema de petróleo y gas en los océanos. Ya, en nuestros océanos, ejemplo, dentro de de la Alianza Mesoamericana, tenemos los misquitos que están en Honduras, en Nicaragua y Panamá, que estamos nosotros como Cunayala, que tenemos ambas biomas, el bosque y el océano. Entonces, en estos últimos años se están viendo concesiones petroleras o de gases en nuestros océanos. Y entonces, y es un tema poco que se ha visto en nuestros territorios que apenas estamos viendo, pues, cómo es el tema, cómo se maneja. Y entonces es preocupante para nosotros que estas temáticas que anteriormente no llegaban o no se escuchaba, ahorita se están visibilizando más. Ya las empresas ya no ni siquiera se esconden, ya te lo demuestran, ¿no? Lo que están haciendo, ¿no? Luego tenemos acá en Nicaragua, ejemplo de la reserva de la biosfera Bozaguá, tenemos que el mayor tasa de pérdida de bosques primarios en el mundo, ¿ya? Que es casi el 78% de pérdida
de estos bosques. Es alarmante, ¿no? También hay que ver el contexto cómo está. Por ejemplo, el contexto de Nicaragua, de cómo están sacando a todas las ONGs que están trabajando en estas temáticas, el mismo Estado metiéndose en eso, criminalizando a nuestros liderazgos y todo eso, ¿no? Y eso conlleva de que nosotros como Mesoamérica estamos creando, buscando la manera de cómo seguir ayudando a nuestra gente en Nicaragua, porque hoy en día ya no lo dejan, pues ya no lo dejan trabajar como se debe, ¿no? Y entonces, nosotros como pueblos indígenas estamos buscando la manera, pues con lo poco que nos llegan, a veces hasta nosotros mismos. Un ejemplo claro que siempre trato de impulsar es cómo gestionar nuestra propia economía. Ejemplo, los pueblos indígenas muchas veces llegan turismo, pero un turismo controlado y que estos ingresos sean usados, uno, para seguir protegiendo los bosques. Por ejemplo, en Panamá, en mi comarca, en mi territorio, el 70% de los ingresos se tiene que ver con turismo. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos reinvirtiendo esto, protegiendo toda la zona donde tenemos presión, a nivel legal, a nivel de monitoreo. Lo otro que estamos haciendo es invirtiendo en las comunidades para que ellos puedan seguir trabajando en temas de agroforestería, en temas de agricultura sostenible, en cacao, para que saquen emprendimientos, ¿no? Entonces se están haciendo muchas cosas con poco lo que tenemos. Por eso para nosotros, por eso es importante este tipo de estudios, porque trae pues al relieve ya de qué es lo que estamos cuidando, qué es lo que estamos protegiendo con lo poco que tenemos, ¿no? Y así vamos. Ejemplo, ahora la hermana va a hablar un poco de la cuenca. Si vamos para Indonesia, la problemática, casi todos son las mismas problemáticas, ¿ya? A nivel de financiamiento, para ellos con buen financiamiento, pero es lo mismo, ya comparando con nosotros que es más pequeño, ¿no? Así que si ustedes están trabajando en algo que piensan que pudiéramos compartir o tener esa alianza para poder crear ese trabajo conjunto, porque al final no es solamente la casa de los pueblos indígenas o comunes, lo que es casa donde ustedes viven, es casa donde el agua que quizás embotellada que estamos tomando viene de X territorio, ¿ya? Y entonces es importante eso, pues, de involucrarnos todos juntos para crear la única casa que tenemos y con los datos científicos que están diciendo que cada vez va sumando 1.5% del nivel de calor, se va subiendo, entonces nosotros mismos estamos. Entonces tenemos que estar pensando de cómo involucrarnos todo con lo poco que hagamos, ¿no? Ejemplo, yo soy un pieza aquí, la hermana es otra pieza, usted también pieza, entre todos creamos ese rompecabezas para poder crear un mundo mejor. Así que el involucramiento de ustedes es muy importante para nosotros. En lo que estén haciendo, si piensan que es importante colaborarlo, haznos saber que pudiéramos buscar algo en común y hacerlo mejor, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Olo, por todo eso. Y bueno, y realmente lo que dice Olo es tal cual, ¿no? Podemos ver todo lo rojo, toda la pérdida de bosques y realmente cómo ellos están protegiendo, ¿no? Y gracias por el liderazgo de ustedes y por cómo nos están enseñando que hay otra forma, ¿no? Y que bueno, que tenemos que justos actuar. También una linda noticia es que la declaración de Brazzaville, la ministra Sonia Guayara, habló ¿no? de la importancia de seguirla, al igual que el ministro de República del Congo, donde se mantuvo la reunión, y bueno, y que hay una invitación abierta para que otros países también le empujen ese realmente, que es realmente un plan, ¿no? Para el mundo que ustedes han puesto juntos. Gracias. Bueno, ahora pasarle la palabra a esta gran lideresa, a Fanny Kiuru Castro, un placer enorme trabajar con ella, la coordinadora general de la COICA, y que nos cuentes de toda la gran lucha del liderazgo, de todo lo que estás haciendo, del gran liderazgo de las mujeres, bueno, de lo que tengas ganas de contarnos, por la verdad que va a ser un placer escuchar de ti. Bueno, buenas tardes. Gracias, Florencia y Erinsay, por haber hecho esta investigación. Es una información valiosa para nosotros como pueblos indígenas y también esto le sirve a los gobiernos para que tenga información de primera mano y tomar decisiones también.
Hay un dicho que dice que el que tiene la información tiene el poder. Entonces, para nosotros es importante que siempre se produzca información y se presente en estos espacios donde todos deberían, aquí esto debería estar lleno. Si les interesa la Amazonía y los ecosistemas vitales, pues deberían de estar escuchando qué se está haciendo, qué información de primera mano se tiene y actualizada. Pero bueno, vemos que a veces estamos hablando con nosotros mismos y eso es lamentable. Como bien lo dijo Florencia, la Amazonía, si ustedes la miran, el mapa de la Amazonía, pues es una Amazonía cicatrizada, herida por todos lados. Y son concesiones petroleras legales, porque son los gobiernos los que entregan la concesión, y minería por todos lados, pero la minería generalmente es ilegal y todos los porcentajes están ahí. No voy a hablar de los porcentajes, sino de la cantidad de problemas, diría yo, porque este es un problema para nosotros los pueblos indígenas realmente. Las petroleras que están dejando en los territorios. Nomás empecemos por los Andes ecuatoriano, digo yo, porque la Amazonía ecuatoriana es más andina que amazónica. Yo diría que por ahí comienza la Amazonía. Las petroleras allá han dejado estelas de problemas, de enfermedades, territorios contaminados, ríos contaminados, ¿no? Por el derrame de petróleo, población enferma. Sobre todo los más afectados son los pueblos indígenas. Hay un caso que se llama el caso de las mecheras, que es un grupo de líderes indígenas y de investigadores que le están haciendo seguimiento a eso porque las petroleras le han dejado enfermedades a las comunidades indígenas. Hay una población enferma en la Amazonía ecuatoriana. Y así, si recorremos toda la Amazonía, la población ribereña, pues es la que más lleva, bueno, coloquialmente le decimos, lleva del bulto, porque son los que dependemos. Digo dependemos porque yo también vivo a la orilla de un río, del río Higuera Paraná. Todos están contaminados por el mercurio y el mercurio deja huellas también graves para las comunidades, sobre todo para las mujeres. Siempre traigo el caso de las mujeres indígenas que han quedado estériles, que no pueden tener hijos, de tanto consumir, supongo, digo yo, porque aunque se ha hecho investigación superficial, es por el mercurio. Entonces, digo, si hay una población enferma que ya no puede reproducirse, entonces, ¿qué estamos haciendo? Es la extinción de los pueblos indígenas. O sea, de ese tamaño son los problemas en la cuenca amazónica. No es tan fácil, digamos, decir que hay petroleras, hay mineras, hay crimen organizado. En la Amazonía hay crimen organizado, lo que no hay en otros lados de pronto, pero ahí tenemos grupos al margen de la ley que se organizan para delinquir y son los guardianes de los mineros, de algunas petroleras. Entonces, son los guardianes del mal, no los guardianes del bosque, no los guardianes de los territorios. Ellos defienden este extractivismo en la Amazonía. Entonces hay una serie de problemas en la Amazonía, está el conflicto armado en Colombia, el reclutamiento de niños y niñas en la Amazonía colombiana, los cultivos de coca y otros cultivos de uso ilícito. Yo no llamo cultivos ilícitos, sino cultivos de uso ilícito, porque la coca para nosotros es un elemento sagrado, pero la han profanado, como dice mi padre, y la convirtieron en cocaína para drogarse. Entonces, todos esos males están ahí en la Amazonía, minería, petroleras, grupos al margen de la ley, y además viene también
la criminalización, persecución y asesinatos de nuestros líderes defensores de la Amazonía. Pero entre todas estas cosas también hay cosas importantes y buenas, diría yo. En Colombia, por ejemplo, en la Amazonía sobre todo, hay territorios ya gobernados por organizaciones que se han conformado como entidades territoriales indígenas. Ya, o sea, son sistemas de gobierno propio que funciona como un municipio o en el, digamos, dentro de lo que es lo político administrativo, hay niveles de administración, está el departamento, los municipios, y entonces ahora están las entidades territoriales que funcionan también como un municipio. Entonces hay una autonomía, una autodeterminación de los pueblos indígenas, y esto ayuda también a que no ocurra este tipo de actividades extractivistas o ilegales en sus territorios. Esto fortalece y creo que es muy importante ese modelo de gobernanza y de gobierno propio que se reconoce en Colombia, que pueda ser tomada en cuenta en otros países, porque realmente ahí está la autonomía de los pueblos indígenas. Si no hay sistemas de gobierno propio reconocidos legalmente, pues las organizaciones realmente pueden ser pasajeras o pueden llegar en un momento dado a desaparecer. En cambio, las entidades territoriales ya permanecen dentro de la estructura político-administrativa del país. Entonces, es como la ganancia que hay en Colombia. En la cuenca amazónica nosotros tenemos un tema también que es muy importante y que la humanidad y todos conozcamos, y es la presencia de pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial. Eso no hay en todos lados, pero en la cuenca amazónica hay 188 pueblos indígenas que no quieren salir a conocer esta cultura, ni a conocernos a nosotros los indígenas que ya estamos aculturizados. Entonces son pueblos que son en este momento considerados garantía de conservación de la Amazonía. Entonces es importante también declarar zonas intangibles, territorios intangibles a estas áreas donde estamos, bueno, algunos ya están identificados, pero en otros se presume que ahí hay pueblos indígenas. Entonces, que sean declarados como territorios intangibles para que no haya ingresos precisamente de mineras, de petroleras, pero lamentablemente siempre llegan. Por ejemplo, llegaron a los territorios del pueblo Nucag hace 20 años. Hoy esa población, cuando los contactaron, eran 1.500 Nucag. Hoy son 400 Nucag, desnutridos, con problemas de drogadicción, en las calles como mendigos. Es muy difícil la situación de los pueblos indígenas en contacto inicial, los Nucag, y pues ahorita tenemos el gran problema en Perú con los Mashcopiro, que también las madereras y las petroleras los están cercando. Entonces, ¿qué futuro hay para esta población? Es una población también que ya pronto tendrá su contacto inicial, y obviamente el contacto inicial para ellos significa enfermedades, ya porque su sistema inmunológico no está preparado para contactarse con nosotros, que tenemos ciertas enfermedades como la gripe. La gripe acaba con una población indígena rápido. Eso en el pasado, ¿no? En el pasado en Colombia la práctica de contaminar la ropa con gripe y entregarle a los pueblos indígenas era una forma también de exterminarlos. Entonces es muy riesgoso que esta población se contagie de alguna enfermedad que tenemos nosotros, porque eso es exterminio para ellos. Sin embargo, también seguimos teniendo muchas cosas que es para mitigar todos esos males. No solamente en América Latina tenemos temas de defensa y defensores, sino que tenemos un instrumento jurídico y político, diría yo, que es el Acuerdo de Escazú. Eso se tiene que implementar. Es la posibilidad que tienen los pueblos indígenas de que sus derechos relacionados
con territorio, con la defensa de defensores, con derechos humanos. Los defensores ambientales tienen la posibilidad de que sus derechos sean considerados, respetados y puedan también llevarse ante los tribunales la criminalización y asesinato de los defensores territoriales. Y bueno, y así tenemos también como otra medida la economía que estamos trabajando en diferentes partes de la cuenca cuenca amazónica, porque también, como decíamos hoy, venimos de un evento donde hablábamos de nuestro mecanismo de financiamiento directo, que es el Fondo Amazonía para la Vida. También son, digamos, medidas que son importantes para mitigar esta cantidad de problemas que hay en la Amazonía. Entonces, esto abarca 8 países de la cuenca amazónica, el Fondo Amazonía para la Vida, con un fondo ya disponible, que ya inició con AIDC, que es nuestra organización filial en Perú, y bueno, y así. Entonces, toda esta problemática que acaba de mostrar Florencia, del informe, del estudio que se hizo, pues es una herramienta que nos va a fortalecer. ¿Por qué? Porque vamos a tener datos concretos de decir, aquí está pasando esto, hay que tomar ciertas medidas. Y bueno, y todo lo que el compañero habló, también el consentimiento previo, libre, informado, que ustedes, bueno, trabajaron en Brazzaville, ¿no? Y también en la declaración de Brazzaville aparece todo eso también, eso hace parte de la agenda de la COICA desde hace muchos años. Todo lo de consentimiento previo, libre, informado, defensa de defensores, bueno, los 5 puntos que ustedes ven ahí, eso hace parte de la agenda de la COICA hace mucho tiempo. Sí, entonces es como nuestras luchas, parte de nuestras luchas. Y las luchas son muchas. Y yo quisiera, por último, mencionar que las que más sufren con todos estos problemas son las mujeres indígenas. Porque las que están en primera línea de fuego, diría yo, no es en cualquier línea en primera línea, es en la primera línea de fuego y sirven como escudos humanos, ¿no? Cuando hay actores armados, las mujeres son afectadas gravemente. Y eso, el problema más grave también, y que ojalá en el próximo estudio mostremos todo lo que son los asesinatos y los feminicidios que hay en la cuenca amazónica y que están silenciados, subregistrados. Entonces esperamos ahondar para cada cosa un estudio. Muchas gracias, Lore. Muchas gracias, Fanny, por todo y por tu gran liderazgo y todo el gran trabajo que hacen. Voy a hacerle una preguntita a cada uno y después me encantaría que abramos. Pero, Fanny, hablaste de las, no me acuerdo cómo lo llamaste exactamente, pero zonas de exclusión, zonas de vida, ¿no? Hay muchas formas, territorios intangibles. Quería mencionar que la Alianza Global, junto con Earth Insight, junto con 60 y pico de organizaciones, estamos por lanzar una carta justamente pidiendo una zona de exclusión de combustibles fósiles en todos estos territorios de alta biodiversidad, donde hay pueblos indígenas. Así que eso quería mencionarlo. Fanny, ¿querrías contar la experiencia también brevemente de la resolución de la Amazonía y cómo todos aprendimos de eso y lo pudimos hacer lo mismo en el Congo? ¿Te animarías a contarlo cortito? La resolución de las IUCN Motions, las mociones de los IUCN. La 169, la 68 y la 140. ¿Querés hablar de eso un poquito? Bueno, es cortito. Bueno, muy cortito. En el 2021, cuando hubo un pronunciamiento científico de que la Amazonía iba a su punto de no retorno, la COICA lanza su primera iniciativa de Amazonía por la Vida, o Amazonía Contrarreloj. Bueno, se hizo toda esa gestión y se llevó una propuesta, una iniciativa de proteger el 80% de la Amazonía del 2021 al 2025. Se logró incidir en algunos gobiernos para que lo acogieran como dentro de sus políticas públicas. El único gobierno que lo adoptó, diría yo, fue Colombia. De hecho, no, bueno, soy colombiana y soy muy orgullosa
de mi país, lo quiero mucho. Y el presidente Petro acaba de decretar que la Amazonía colombiana libre de petróleo, combustibles fósiles, de petróleo sobre todo. Entonces, para nosotros, pues yo creo que este gobierno, que es un poco, pues también con mucha crítica, bueno, todo se critica en esta vida, pero él con muchas críticas ha tenido unos, digamos, atinos, diría yo, y toma de decisiones por encima de las grandes empresas y petroleras, pues que tienen harto poder, porque el que tiene plata también tiene poder. Entonces, este gobierno ha hecho cosas muy significativas, por ejemplo, es esto de decretar la Amazonía libre de combustibles fósiles, es una ganancia, y es el primer gobierno también que apoya y está con el Tratado de Combustibles Fósiles. Esperemos pues que siga trabajando esto. Entonces, la primera, la moción, perdón, 129 o la resolución 129 por la que se adopta esta iniciativa del 80 por 25, sigue vigente, y nosotros ahorita en este Congreso de la UICN presentamos otra moción, la moción 068 la resolución 068 para protegernos. En este caso es para restaurar de manera integral perdón, siempre digo 70, pero es el 80% de la Amazonía de aquí al 2030. Esto yo diría que se comparte, o cómo se puede decir, con el compromiso global del 30 por 30. Entonces, aquí sí tenemos que comprometernos a cuidar la naturaleza, los mares, la superficie terrestre, que dicen, bueno, para nosotros la biodiversidad y los bosques, con estas dos medidas que se junten, podemos hacer grandes cosas. Y también aquí, Erinsay presentó su moción para proteger la cuenca del Congo. Nos apoyamos ahí mutuamente, y creo que hay que seguir protegiendo ustedes y todos los que tienen estos ecosistemas vitales para conservar, digamos, más que conservar la naturaleza, es mantener el clima estable, regular el clima. Debemos hacer una moción para proteger esos ecosistemas y que sea así, como en escala. Bueno, eso es. Muchas gracias, Fanny, por contar todo eso. Entonces, es importante ahora que hay un momentum que se está construyendo sobre este tema de las zonas de exclusión, las zonas de vida, como quieramos llamarlos, ¿no? Pero tratar de lograr sentado esto, ojalá que acá en esta COP y para más allá, ¿no es cierto? Y también me parece que quisiera resaltar la importancia, ¿no?, de este aprendizaje y de este apoyo mutuo a través de las regiones. Realmente Fanny fue una lideresa de lujo, como siempre, apoyando a nuestros colegas y nuestros aliados en la cuenca del Congo, tomando todo el know-how, todo el aprendizaje, toda la experiencia de la cuenca de la Amazonía para lograr un logro similar en la cuenca del Congo. Me gustaría volver y hacerles una preguntita más a ambos y después abrir si hay algún comentario, pregunta. Me gustaría preguntarte, Olo, si quisieras dejar algún mensaje. Yo sé que tuve el placer y la oportunidad de estar ahí en Gunayala. Fue realmente una experiencia maravillosa. Me hubiera gustado conocerte antes, pero hubiéramos ir a tomar algo juntos. Pero me gustaría que cuentes un poco qué significa el cambio climático en una comunidad como la de ustedes, si quisieras contar un poquito más. Y si tienes algún mensaje como final, y después, Fanny, te voy a pedir también un mensajito final para todos los que estamos en la COP30, ¿cómo podemos apoyarlos? Y después me gustaría abrir, si hay algún comentario, preguntas, se pueden presentar, por favor. Y después, si nos queda algún tiempito, tomar un café también y conversar, ¿sí? Hacerlo bien informal porque es domingo. Bueno, te lo paso a ti y después a Fanny. Bueno, para los que no conocen, mi territorio está ubicado, ¿puedes poner la mapa? Eh, sí, pero por lo menos de Mesoamérica. Sí. Mi territorio está ubicado en el Caribe panameño, acá donde está Panamá ya, chiquitito, pero ahí estamos. En el Caribe panameño y estamos nosotros viviendo en islas.
Ya las comunidades son islas. Y de esas 51 comunidades que tenemos, 36 comunidades son habitadas en islas. Y en los últimos años se ha visto pues ya claramente, se ha visto de que cuando llega el verano la marea sube y donde antes no llegaban, ahorita comienza a pedir su territorio. Ya, eso es algo importante que muchas veces la naturaleza pide, pero que era suyo. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Comienza a entrar las mareas a las comunidades. Y anteriormente no se veía tanto, ¿no? El tiempo nos ha dicho, puede que los abuelos siempre han dicho, puede que la naturaleza siempre va de nuevo a pedir sus cosas. Y en los últimos años, algunas comunidades, también por el hacinamiento que hay en las comunidades de población, están pensando de comenzar a mudar o moverse a la tierra firme. Y eso conlleva de que a nivel global se habla de las mudanzas climáticas. Ya, entonces muchos estados usan esto para buscar fondos a nivel internacional para hacer este tipo de programas, pero no tan planificadas. Ejemplo, tenemos un caso de una comunidad en Kartisuidub, ya, que el mismo comunidad buscó la manera de cómo ir a tierra firme. Cuando ellos fueron a tierra firme, el Estado le apoyó, pero la, el mover de una isla a tierra firme no fue tan planificada como uno quisiera que se vea desde nuestra cosmovisión. Ejemplo, hoy en día están alojados en un lugar donde antes eran manglas. Y ustedes saben, donde hay mangla hay vectores. Ya donde hay vectores sabemos qué es lo que hay. Ya malaria, todo tipo de esto, ¿no? Pero también está el tema de residuos, desechos sólidos, y cómo trabajar en eso. Porque llevamos más de 100 años viviendo en islas. De un modo, de un día, de meses en otro, moverlo es difícil. El tema del agua también, ¿no? Entonces, sentimos nosotros pues, que como las comunidades, como le digo, hay muchas comunidades que están pensando ya, fue una experiencia de movilización climática culturalmente muy mala, ya, estratégicamente muy mala, y las comunidades están viendo pues, esa opción, pero cómo debemos movernos en temas climáticos, ¿no? Y también es el tema de que ya hoy en día lo que antes sabíamos que el verano eran varios meses, ahora se ha alargado. Las lluvias que sabíamos cuando llegaban, ahora las lluvias no llegan en los tiempos que uno espera. ¿Ya? Y eso conlleva de que el trabajo comunitario, el trabajo de mujeres, el trabajo de liderazgos en tema de agricultura vaya tomando forma que antes, que antes lo hacían diferentemente. ¿Ya? Y eso conlleva de que las realidades están llegando a nuestros territorios. ¿Ya? Y hablar del océano es otra temática muy importante para el pueblo Cuna. Ejemplo, como le digo, nosotros tenemos bosques, cuidado, casi el 97% según el informe o el estudio que está haciendo el Wash Forest, creo que es Forest Watch, ajá, ellos. 97% está intacto todavía, está súper protegido, aún teniendo estas presiones, seguimos bajo nuestros propios recursos pagando a nuestros guardabosques, guardaterritorios para cubrir esto. Pero también el tema marina es importante. Ejemplo, en nuestro territorio tenemos el 81% de corales de Panamá en el Caribe está en nuestro territorio. Y esos corales se están blanqueando. Y eso blanqueamiento que conlleva que la vida marina que hay allí se está muriendo. Entonces el tema aquí, como no vemos el tema marina a profundidad, pero el tema vemos que sí caminamos, ya con familias, con niños, mujeres caminando, pero en vida marina no lo vemos. Ya solamente los pescadores, los buceadores son las que están viendo cómo está. Entonces desde el territorio se está pensando estos últimos años de cómo comenzar a trabajar en esta temática del cambio climático con tema de océano. Ejemplo, recientemente este año comenzó a hacer un estudio sobre el blanqueamiento de corales, ¿ya?
Y eso es importante también porque lo que necesitamos es ver, al final, los corales son las barreras principales ante las inundaciones. Y entonces eso conlleva de que hay que trabajar en esa temática. Y luego es tema de manglas, que también es uno de los temas, uno de los biomas o uno de los ecosistemas importantes en protección de nuestros territorios. Porque uno protege ante las inundaciones, otro también es la vida donde nace casi toda la vida marina, allí inicia. Y entonces es el tema de cómo seguir trabajando en esa temática, en temas climáticos que estamos trabajando, ¿no? Y por eso para nosotros es muy importante eso, pues, de la vida del océano y también de los bosques, ¿no? De seguir buscando ese puente. Ejemplo, este año estuvimos participando en el UNOC, que es la conferencia de las Naciones Unidas sobre el océano, y allí nuestro líder participó en el coalición de ciudades costeras. ¿Qué significa eso? Por primera vez se incluyó un territorio indígena que tiene gobernanza propia como otras ciudades como New Orleans, como que tiene su alcaldía, como países como del Pacífico que también vino el primer ministro, o sea, tener la misma categoría que ellos de que juntos tenemos que buscar soluciones las que vivimos en la costa. Entonces estamos tratando de ser parte de esta nueva coalición de ciudades o comunidades costeras que hay a nivel global. Excelente, muchas gracias por contarnos más lo que está pasando, porque se necesita saber la necesidad de alianza, la necesidad de océanos. Acá tenemos algunos aliados con que podemos hablar luego o escuchar de ellos ahora que están trabajando en el océano. Fanny, si quieres un mensajito final también, un llamado como a los que estamos acá y más allá, que el apoyo que necesitan, qué te gustaría ver, una visión, y luego si tienen comentarios, preguntas, así abrimos un poquito la conversación. Bueno, yo creo que mensaje, no, quiero hacer una observación personal sobre todo lo que está pasando en la COP y en las COP. O sea, esto ya es histórico, todas las discusiones anuales en las COP y en los diferentes espacios sobre el tema de buscar soluciones a la crisis climática en el mundo, porque este es un problema global. Pero, ¿cuáles son las soluciones reales? ¿Cuál es el resultado de todos estos diálogos anuales? Es muy poco el hacer, pero mucho el hablar. Se dice mucho, se hace poco. Esperemos que todo lo que se decida, si es que se decide cosas positivas, se implementen, se cumpla y que la sociedad civil sea actor principal para hacerle seguimiento con presión a nuestros gobiernos y sobre todo los que más contaminan el planeta y nuestros ecosistemas y nuestros territorios sean los que respondan, que tomen conciencia de que el hábitat, que el planeta es de todos, es nuestro. Todos tienen derecho a vivir dignamente, porque los que más llevamos los efectos más llevamos del bulto, bueno, vuelvo y digo, como decir, bueno, los que sufrimos más por el cambio climático, somos nosotros, las comunidades. Se pierde la biodiversidad, se pierden los bosques, sufrimos largas temporadas de sequías, vienen los incendios, bueno, y de ahí vienen las enfermedades, las pandemias, todo eso es producto del cambio climático. Entonces, manos a la obra, decir poco y hacer más. Muchas gracias, Fanny. Qué llamado, ¿no? Llamado a implementar, llamado a alianza, rendición de cuentas y a responsabilidad, ¿no? Qué importante. Y que haya mucha más equidad, ¿no? Necesitamos justicia climática, necesitamos justicia. Bueno, vamos a abrir a ver si entre la audiencia alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Nos encantaría escuchar de ustedes. Por favor. Y por favor, preséntense, cuéntenos quiénes son y... Yo soy Juliano Bueno de Arayara, instituto que recibí en nuestra casa. Bueno, la industria petrolera avanza en todos los territorios, especialmente en Latinoamérica, porque nuestros países tienen
serios problemas de licencia ambiental, licencia social, porque las petroleras, las gaseras, el fracking y también la gran minería tienen mucho intereses sobre nuestros territorios. Y porque tenemos también un problema muy serio en Latinoamérica, que es la corrupción de los políticos, la corrupción de los organismos ambientales que deberían estar nos protegiendo, y la justicia, donde nosotros tenemos varios problemas. Bueno, en Colombia y Brasil son los dos países que más ambientalistas, activistas y pueblos originarios tienen la pierde de la vida por la presión tanto de la gran minería cuanto la exploración de oro en nuestras áreas aquí de Panamazonía. Y hoy lo avanzo petrolero está tanto en onshore cuanto en offshore. Eso está dado. Porque cuando tenemos guerras en otro lado, nuestros territorios fican mucho baratos, fican fáciles para explorar. Y esa exploración significa hacer un daño muy grande y un nuevo genocidio para los pueblos indígenas, para los pueblos originarios, pero también para los pescadores, pero también para los agrícolas familiares y todo. Bueno, todo eso ya sabemos. Pero en los últimos 3 años tenemos un mayor avance. Más de 1.000 blocos de petróleo fueron colocados en subastas de petróleo y gas en Brasil, en Colombia, en Argentina, en Bolivia y Perú. Y más acerca en Guyana, Suriname. Porque Guyana y Suriname, nosotros los latinos, bueno, por una cuestión de lengua y otras cosas, son distantes, son son aquí a menos de 500 kilómetros donde estamos, pero son distantes de nuestra cultura. Pero tienen problemas tanto serios cuanto de nosotros. Guyana, por ejemplo, hoy pasa por un serio problema que todos los pueblos originarios no tienen protección legal, porque la justicia de esos países, la cuestión de salud ambiental y licencia ambiental no existe entraves, no existe nada que os pare. Bueno, cuando decimos que necesitamos de hacer una transición justa, no hay como hacer transición sin minerales raros. Simplemente no hay como. Pero también no hay como dejar que la explotación, la exploración petrolera se avance más. Entonces estamos todos nosotros, hay un problema con gran minería en nuestros territorios. Hay un otro problema muy serio porque el avance de petroleras y gaseras va también nos dicimar cuanto las crisis climáticas. Entonces estamos en este medio. Las dos cosas es un problema muy serio. Entonces pregunto para ustedes, como COICA, ¿o qué miran cuanto solución? Porque si no hay transición sin minerales raros, y si no hay como proseguir con la vida y con la existencia de la floresta y con la existencia tanto de las ciudades urbanas, forestales o rurales, ¿cómo piensan como solución? Muchas gracias. Muchas gracias, Juliano. ¿Quién toma? ¿Fanny primero? ¿Sí? Bueno, hablar de transición justa es un término muy grande, ¿no? Ejemplo, lo que estamos usando ahorita el micrófono, de dónde viene, ¿ya? Pero también miramos también, ¿no? Todos los estados donde vayamos están muy ligados a grandes empresas. Los tomadores de decisiones, ejemplo, en Panamá pasa. El viceministro, no, el vicepresidente que estaba en turno estaba dentro del tema de minero. ¿Ya? Son los primeros que van a impulsar estas formas, ¿no? Pero también estamos nosotros los pueblos.
tratando de transitar en estas nuevas formas de transiciones, ¿no? Ejemplo, en mi comunidad, voy a usar mi comunidad porque yo la conozco muy bien. En los años 80, 90, nosotros no teníamos ningún tipo de paneles solares, ningún tipo de luz eléctrica, sin nada. Felices de la vida, disfrutando el día a día, disfrutando sin esto, feliz de la vida, culturalmente aprendiendo, ya que hoy en día ya ha cambiado, ya esto nos ha traído. Pero también es un arma muy poderosa, ya muy poderosa en este mundo global donde estamos. Cuando hablamos de transición justa es si vamos a entrar en estas temáticas que los países lo necesitan, siempre nosotros como pueblos indígenas siempre vamos a decir que se respete. Algo muy importante. Si una comunidad no quiere que en su territorio se haga minería, que se respete. Esa es una de las cosas primordiales que los pueblos vamos a seguir pidiendo a el Estado o el gobierno que venga. Uno, porque es un territorio colectivo. Es como yo entro a tu casa sin ningún tipo de consulta, agarro lo tuyo, ¿qué tú vas a hacer? ¿Vas a pelear? ¿Vas a luchar? Y es lo primero que pedimos, que se respete el derecho territorial, porque es mi casa, es colectivo y allí vive gente, ahí vive gente que cuida y entonces hay que respetar si entramos en transición justa. ¿Ya? Luego está el otro. Hay muchas comunidades de pueblos indígenas que también están metidos en eso. No hay que sacar de todo. Ejemplo, del norte. Nosotros tuvimos una discusión en el caucus indígena, en el Sapsta, en Alemania. Los hermanos del norte decían, nuestra economía depende del petróleo. ¿Ya? Los hermanos del sur se decía, ¿ya? Tu economía hace que mi territorio, ¿ya?, sea usado para el tema minero. O sea, hay un tema muy grande, ¿ya? Eso sí estoy seguro, es un tema que hay que explorar, pero sí siempre he dicho, pues, de que la transición justa, los pueblos que estamos hablando, siempre es esto. Uno, respetar si queremos o no meternos en esa temática. ¿Ya? Ese es uno de los principales argumentos que yo pudiera usar, pues, ¿ya? Porque también depende de las autonomías de los pueblos indígenas, qué es lo que quieren hacer. Ejemplo, en mi territorio llevan más de 15 años el gobierno de Colombia, el gobierno de Panamá, tratar de meter la interconexión eléctrica. Panamá vende energía a todo Centroamérica hasta Estados Unidos. Desde Argentina hasta Colombia llega la energía. Solamente en Panamá, en el tapón de Darién, no está esa interconexión. ¿Y saben a dónde quieren parar? Que se pase en mi territorio. Y llevamos 15 años diciendo no. ¿Ya? Y han respetado. Cada año vienen con nuevas formas de interconexión eléctrica, energías renovables, otros tipos de nombres, tratando de meter. Pero eso ¿qué conlleva? De que van a arrasar muchos bosques, 20 kilómetros de bosques, más de 300 metros de ancho, que van a deforestar. Y culturalmente tenemos casos, ejemplo, un caso muy importante en otro pueblo, Cuna, que Panamá, la ciudad de Panamá depende de su electricidad, depende de la represa Bayano. ¿Y quiénes fueron los que sufrieron? Mi gente. Y esa gente que gracias a ellos tienen electricidad, los que viven en las comunidades no tienen ni electricidad. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Ya? Entonces, es eso, pues, el tema de los derechos que tenemos que pedir, ¿no? Es muy importante hablar de transición justa. Por ejemplo, ahorita en las negociaciones, ¿quiénes son los que están llevando los documentos? Los petroleros. Ejemplo, Azerbaiyán, que hubo el tema. ¿Quién es el que estaba copresidiendo? El que tiene que ver el tema de petróleo. ¿Ya? Ahorita aquí en Brasil pasa lo mismo. ¿Ya? Estamos en la COP. Hace una semana antes, el INBAMA, no sé cómo se dice, abren para hacer concesiones petroleras.
¿Ya? ¿Y dónde están esto? En los pueblos indígenas. Entonces la transición justa se debe ir, para mi concepto, en tema de derechos, de respetos. Allí debería navegarse. Fanny, una palabrita final. Sí, bueno, gracias. Yo creo que yo solamente tengo una pregunta. ¿Qué es transición justa? ¿Es justa? ¿Qué es transición verde? ¿Qué hay detrás? Hay extractivismo y hay invasión y hay vulneración de derechos de los pueblos indígenas, que somos los que tenemos en nuestros territorios siempre los recursos para esa transición justa. Entonces va a haber una transición justa para quién o para qué y una injusticia para los pueblos. Yo lo veo de esa manera. Muchas gracias a ambos. Yo para agregar también que va a hacer falta un cambio de mentalidad muy grande. No es un tema sistémico muy importante. Vamos a tener que aprender de los pueblos indígenas cómo ser realmente uno con la tierra y entre nosotros, porque los temas que están diciendo muy bien los hermanos son desde responsabilidad, rendición de cuentas, de justicia, ¿no? Y no podemos seguir replicando lo mismo. Si no aprendimos la era de los combustibles fósiles que queremos terminar, no podemos seguir haciendo lo mismo ahora con la minería, ¿no? Entonces habrá que pensar zonas de exclusión, salvaguardias, recursos, derechos humanos, pero esto va a tener que ser diferente y vamos a tener que cambiar, va a tener que haber menos consumo, vamos a tener que realmente pensar sistémicamente a nivel global, ¿no? Porque es no solamente la transición, es eficiencia energética también y es cuidar los bosques, porque sabemos que no vamos a lograr mantenernos dentro del target que necesitamos si no hacemos todas estas cosas juntas. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Respetando los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas. Olo, ¿querías decir algo más? Y tenemos que cerrar. Un punto importante, hace 15 años atrás me llevaron, vi entrar un barco lleno de carbono que venía de los pueblos Wayuu a Alemania. Ahí me quedé pensando, ¿no? Tanta tecnología que tienen del norte, tanta plata que tiene la gente del norte, con nuevas tecnologías que están inventando. Yo estoy seguro que hay algo, que ya debe haber nuevas formas, solamente que no quieren, por el tema de negocio, ya el tema del billete. Pues a mí me parece eso, pues. Pero si vamos a ver más allá de ese ejemplo, si comenzamos a hablar de agua, pues, ejemplo, en algún momento que el agua sea el que mueve los carros, también va a traer problemas. Puede ser renovable. ¿Por qué va a traer problemas? Porque ¿dónde están los aguas? Los cauces de agua en los territorios indígenas. Van a comenzar a sacar todo eso. O sea, al final, todo es un problema. Y entonces lo que no, yo siempre digo, si respetamos los derechos territoriales o la libre determinación, si vamos ese camino, creo que tendríamos una mejor vida. ¿Tienes algo más? ¿Está bien? Bueno, yo creo que es importante rescatar lo que decís respecto de los derechos humanos, pero también vamos a tener que crear más confianza, ¿no? Porque lo que estoy escuchando, vamos a tener que, para hacer una alianza, ¿no? Entre norte, sur y demás, creo que vamos a tener que lograr una mayor creación de confianza, ¿no? De que esa implementación que Fanny estaba hablando pueda suceder. Así que bueno, yo creo que podemos tomarnos un café y agua y continuar la conversación. Quería agradecerles a todos por estar aquí este domingo, que todos están descansando y hacerles saber también que entiendo que muchas gracias a los hosts, a Rayara, por tenernos aquí y que entiendo que esto ha sido grabado y que ha sido transmitido, así que si no estamos todos acá, seguramente el mensaje tan importante de ustedes y el liderazgo está llegando a otras personas. Así que agradecerles nuevamente a Fanny, a Olo y a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias.
Afternoon, everyone. It's great to see everybody here. We're going to get started right on time because we have a full house and lots of amazing speakers. I think if you, for translation, you can put the headphones on and just click until you hear a language that you like. We're not sure exactly which number, but we know that Portuguese and English are there. And we're very, very grateful to everybody being here. My name's Fletcher Harper, and I'm proud to be with Green Faith. And I'm very grateful to our Brazil coordinator, Dr. Julia Rossi, for doing all of the organizing work to make this possible. And we're here on a Sunday afternoon to be inspired and to be moved. Too often during COP, there's an awful lot of talk, but as we would say in the religious world, the spirit is mildly absent. We want to be heavy on the spirit today because that is what matters. And I would guess that that is why all of us are here. We know that the world needs a fossil fuel phase out. We know that we need a just transition. We know that we need it now, and we're going to hear from the people here today about why that's so important. To center us as we begin, I couldn't be more happy to welcome Sister Maureen Goodman from the Brahma Kumaris, based in the UK, who is going to ground us spiritually at the start. Thank you so much. Thank you for the introduction. Thank you for the invitation to be at this wonderful event and very, very significant event. And it's very important that faith communities are together in considering the phase out of fossil fuels. I'm here, I'm tempted to give a talk, but I'm here to do a meditation. But I just say that the spiritual aspect is so vital because whatever is happening within is reflected without. And so the shift of consciousness within will make the change in our world. And I know that when our values and our, let's keep my time, values and our ethics are aligned with our conscience, then transformation is possible and happens in a powerful way. So in this meditation, let us take that spiritual journey. Let us go within and experience the spiritual power that we all have within us. So be comfortable, feet on the floor, and a deep breath. And let me be aware the power of my thoughts, the power of my consciousness. And let me go within and ask myself a fundamental question. Who am I? We are so aware of our physical form, but we are spiritual beings inhabiting this physical world. And we are connected with all other beings on our planet. Let me go to the heart of my being. And in that spiritual heart, I find spiritual treasures. I find my original state of being. I
am a being of peace. This peace cannot be disturbed by anything external. It is a strong and compassionate peace. And in this state of peace, I connect with the divine presence. I invoke that presence, the presence of divine love amongst us. Love is the greatest healing power. Love is the greatest transformative power in this universe. I become a channel for that divine love. The rays of love, the energy of love fills either being and radiates out. I visualize love encircling our whole planet. Touching human hearts, awakening the conscience, healing the suffering of so many, reconnecting us not just with our family of humanity, but connecting us with all the kingdoms of the earth, the animals, the plants, every living creature, and the earth itself. Divine love renews us, strengthens us, gives us courage. Through love, together, we can heal and transform our world. Let me always remember my true nature of peace, of love, and let me allow my inherent wisdom to guide me. Let wisdom return to our world. Let us keep that vision alive and strong of a world of goodness, a world of harmony, a world of wholeness. Just let us have a moment of silence together to surround our world with love.
Thank you. Om Shanti. I am peace. Doesn't seem quite appropriate to clap after that, but I think we all want to express our appreciation and our gratitude, Sister Maureen. Thank you. Now you can clap. One of the great blessings about doing interfaith work is the really wide variety of spiritual and moral expressions that we are exposed to and that we experience. And I couldn't be happier than to pass the microphone now to my friend and someone who is inspiration to us all, who I would venture to guess is going to fill a space with a different kind of spiritual and moral energy for us, equally beautiful. So Kumi Naidu is the president of the Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, among a whole lot of other things. And thanks him. And he's got to go shortly after he speaks to speak. And we do feel badly for him. He has to speak to a group of business leaders. We know that we're a lot more fun than that, Kumi. So you can let your hair down with us for a few minutes. And welcome and thanks. Thank you so much, pleasure. Thank you. Greetings, dear brothers and sisters. How you're coping with the madness of COP? Okay, so I want to start with a question to you, okay? How do you believe that humanity is rising to address the climate crisis? I'm going to give you three choices. Option one, no reason to panic. Our political and business leaders will get it together and turn things around and will save all of us from the worst of catastrophic climate change, recognizing that climate change is with us right now already quite seriously. Option two is that you recognize that we are in a deep crisis and you believe that the window of opportunity is fast closing, but it's still within humanity's ingenuity, intelligence, creativity, courage, and sense of humanity that we can broaden that window and move us away from the suicidal trajectory that we're currently on. That's option two. Then option three, I will ask for some permission that I will use one word that is not exactly in the English dictionary, but it's from the one of the languages in South Africa, which is the language derived from Dutch. It's called Afrikaans. And option three is ons is deep in the kak. Okay, so it's the too late option. Okay, so how many of you think we are at option one? Please raise your hands. Okay, nobody. I should tell you about 10 years ago when I posed the question, there would be people who would raise their hands. All of you that think it's option two, please raise your hands. All of you think that it's option three, please raise your hands. Okay, so if I can be brutally honest with you, there are days when we wake up some mornings when I'm closer to option two, and there are days when I'm closer to option three. When Donald Trump got elected, I think I was 3.2. Okay, so, but this is the main message that I want to give, that in the moment of history that we find ourselves in, pessimism is a luxury we simply cannot afford. And the pessimism that justifiably emerges from our analysis, our observations, and our lived experiences must, can, and should be responded to by the optimism of our thought, our creativity, our courage, and our sense of humanity. And in this fight, let us be very clear that we will not win this fight without the active involvement, and wait for this word, and the leadership of the faith community. Because one of the contradictions I used to find in discussing with friends of mine in the faith community over the years, when it was not where you could go to a COP and you wouldn't have a gathering like this, right? And I used to say to them, you know, God created all of us, right? All our books say that God created the mountains, the rivers, the oceans, and so on.
And I am pleased to say that today more and more faith leaders are stepping forward, not simply to participate, but to take leadership. The scale of the problem we face is made worse by two problems. One is, and I'm going to tell it to you in a story, right? For 30 years, you know how we've been dealing with the climate crisis? So just imagine one morning you go to work, you rush, you're late, you rush, you go to work, you come back home in the evening, you open the door, and you see water coming from the bathroom. So as you pass the kitchen, you pick up the mop and you proceed to the bathroom, you open the door and you say, ooh, rushing to work, I left the stopper on and the water was slightly open and it's overflowed and the water was now coming into the passageway. What would you do first? Do you start mopping the floor first or do you turn off the tap first? Of course, we'll turn off the tap and maybe some people might turn off the tap and pull the stopper at the same time. But nobody will start mopping the floor first. And for 30 years, since the time science told us we need to change our energy system and many of our other systems, what we've been doing is mopping up the floor. If fossil fuels, oil, coal, and gas is 86% of what is driving climate change, then we have to turn off the tap. We cannot sit here. So we cannot sit here at this COP and hear words from our leaders telling us how committed they are to climate change when they are just giving licenses to drill in the Amazon, when the people in the Amazon are saying we want the Amazon to be declared a fossil-free zone. But there is a second reason why we've been failing. Maybe I'll just stay with the first reason just for a second. Now, some of you might be shocked that even though fossil fuels is 86% of the cause of climate change, it took 28 years before the words fossil fuels could even be mentioned in the COP document. You know how absurd that it is? That is as absurd as Alcoholics Anonymous holding 28 years of conferences before they get the backbone to mention alcohol in an outcome document. And actually, staying with that analogy, can you imagine how absurd it is that the largest delegation to this COP this year, last year, every year, is not even the host country. It's not even Brazil. For every 25 delegates that are attending the COP, one of them is from the fossil fuel industry. So, you know, that's the equivalent of Alcoholics Anonymous having the largest delegation to its conference annually from the alcohol industry. So that's the one reason. The second reason we're failing is where the faith community comes in. I think we have been trying to move people, to educate people for so long by aiming all our messages and all our narratives at the brain. And we've ignored the heart, the body, and the soul. We cannot move people by talking complicated science, by talking about 1.5 degrees and 350 parts per million and drowning people in a alphabet soup of acronyms that sometimes some of us don't fully understand ourselves. I'm speaking for myself there. I mean, I don't know you, but if you pick up any document here, there's at least 2 or 3 things I don't understand what they're saying. And it is designed so that it's as impenetrable as possible so that people can get away with the facade that there is a real attempt to address the root causes. So when we talk about the heart and the soul, you know, I want to just share with you a personal story as I come to conclude my comments. When I was a young boy, I grew up in a working class township in apartheid South Africa, and my teacher had converted from one religion to another religion. And it was my favorite teacher. And the teacher then was saying that his new religion was, you know, the best in the world and so on. So I went home and I said to my mom, Ma, my favorite teacher says this religion is the best. And then she says, my boy, the only religion you need is seeing the God in eyes of every human being that you meet. That has been my religion since the age of 13. My mother sadly took her life 2 years after that conversation.
and I carry her in my heart in that wisdom she gave me. But then recently I come to understand that my mom was not perfect either, and that wisdom had one thing missing, and that is we have to see God in the eyes of every living thing, right? Not only human beings, but in the animals, the plants, and so on. And so I would have hoped that our religious leaders can now go to the world and say to them in a united way, folks, you'll have been looking in the wrong direction. To tell them you've been looking down for coal and oil and fracking and natural gas. Our religious leaders should go to the world and say, you should be looking up and see that God gave us solar, wind, and energy that is coming from above. We shouldn't only be looking below. But be careful when you use that. There'll be one clever person who will tell you, but geothermal also comes from below. So it's not a perfect analogy. So in conclusion, for the Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, I just want to say that it's been an honor and a privilege, and it's been very, very moving for us to see how many powerful voices in the faith community have stepped forward in the last 5 years, in particular, to take strong leadership. Without your leadership, we are not going to win. I would say there will be people who will tell you, oh, how can you get a treaty in this current environment, with what's happening in the US and so on. So let me just say very clearly that one, the pathway that we are following is a pathway that has been followed before. Okay? We are not going to negotiate this treaty within the COP, within the United Nations system. We're going to do what the Landmine Treaty did. The Landmine Treaty was negotiated 100%. Oh, you read it from our voice. The Landmine Treaty was negotiated by 44 countries outside of the UN system and then brought to the UN General Assembly for ratification. The second question that people will ask justifiably, what about the powerful oil exporting countries, for example? They're not going to sign it. And to that we'll say that the Landmine Treaty also, up to today, the United States, Russia, and China has not signed the Landmine Treaty. But once the treaty was signed, the social license to continue as business as usual was taken away. And you saw a drastic drop in the production, manufacturing, distribution, and use of landmines. Sadly, the Russian invasion of Ukraine in the last couple of years has increased the use of landmines. And so the last thing I want to say in conclusion is in April, the Colombian government, and it's important to know that there are 3 governments in the group of countries that are pushing for the treaty that are fossil fuel exporting countries, meaning the economies depend on income from fossil fuels, but they've stood up and they said that might be the case, but the right thing for us to do is have this treaty and negotiate the fastest possible phase out. So the Colombian government at the end of April will host, as Norway did for the Nuclear Non-Proliferation Treaty, a standalone diplomatic conference on the phase out of fossil fuels. And we hope, we are in conversations with the Colombian government to make sure that civil society will be very well represented at this conference and that the faith community would be a big part of that civil society representation. So with those words, I want to just end by saying, if you are anything like me, there are days when you're probably waking up now and you're thinking, wow, it's hard, it's difficult. We're not winning as fast as the science tells us we need to win. But my dear brothers and sisters, I want to conclude by saying, our world would be a more pessimistic and less hopeful place were it not for each and every one of you and the work that you do, sometimes invisibly, sometimes noticed, but your voice, your work, your time, your passion, it is a critical success ingredient for us, not to save the planet, but to secure our children and their children's future, reminding ourselves that the planet does not need
any saving. Because if we continue on this path, we warm up the planet to the point where we destroy our soil, we destroy our water, and it becomes so hot as in some parts of my continent already, Africa, we can't plant food. The end result is we will be gone, the planet will still be here. And the good news is once we become extinct as a species, once we become extinct as a species, the forests will grow back, the oceans will recover, and so on. So just remember, the struggle to avert catastrophic climate change is nothing more and nothing less than protecting our children and their children, God's most precious creations on our planet. Thank you very much. Obrigado. All right. So we're now going to see a really interesting video that Abby Levitt, who's the board chair of Eco-Judaism, is going to introduce. Interesting and beautiful because it lifts up, if I may say so, a very particularly Jewish way of engaging. So Abby, let me pass the mic to you, and thanks so much for being here. Thank you. Thank you, Fletcher. I think it's very unfair to put me number two to follow from that really inspiring talk, really. So as Fletcher introduced, I'm Abby Levitt. I'm chair of a very tiny charity and relatively young charity called Eco-Judaism. And the purpose of it is the UK Jewish community's response to the climate and nature crisis, to the climate and nature crisis. And first of all, thank you so much, Fletcher, for inviting us to this event. And I feel really honoured on behalf of the charity, but really honoured to be here as part of the faith communities rising against fossil fuels, because I'm in distinguished company with all the people around this hall who are experiencing the climate crisis in a very direct and unavoidable way. Living in the UK, I hear about it, the weather, we moan a bit about the weather all the time in the UK, but I'm not facing the crisis that is in many parts of the world. So I feel very grateful that I'm up here. I'm here specifically to introduce a brief film about our work. We were founded 6 years ago. We have a vision in two parts. The first is to make environmental responsibility an integral part of Jewish life. And we do this through our work on the ground, through education, through emissions reduction and nature restoration projects with schools, with synagogues, and with a number of institutions. But there's a second part to our vision, and it's about Judaism contributing to and strengthening to inspire the global endeavor to pass down a just and thriving world to future generations. And we are a tiny community compared to lots of other communities, and we want to join in and be part of the discussion. There's little we can do to stop fossil fuels on our own, but we can stand alongside many others and to support this essential treaty, which we certainly do. Our CEO is flying as we speak, and she'll be here tomorrow. And you're going to see her now on a video speaking to our founder, Rabbi Jonathan Wittenberg. They've prepared a short video, and it's very much from a Jewish perspective where wealth built on excess and on excessive extraction, where that wealth leads to. It's a typical Jewish style with an opportunity to examine a weekly portion of the Torah, which is our holy book, and to understand the issues at the heart of what it teaches. So we put the video on, yeah? Sodom, the place in the Hebrew Bible that gets it wrong. The people are evil. There's
the sexual violence. But the rabbinic tradition doesn't focus so much on that as on something else, which they learn from a parallel reference in the book of Job. Sodom is wealthy. It has not just agricultural wealth. It's got wheat, it's got barley, it's got food, it's got plenty. It's got mineral wealth. It's got underground resources. Can't quite say oil, wrong time for that, but they've got precious metals that are really needed. And the result of this wealthy culture is they consider themselves a fortress. No refugees, no strangers. Let them die in the streets. We will share absolutely nothing. It's wealth gone to rot that is used only for the few. Yeah, and what makes that even more powerful is early on in the story, because we have the scene with Abraham, where he is recovering from his circumcision. God has made it particularly hot so that he should not have to host. And 3 men come along, and the text says he runs to go and greet them. He runs with Sarah to prepare a meal. He lives in a desert with limited resources, and he ensures that the best of those resources are instantly shared. He doesn't even ask who they are. The immediate reaction is, can I help you? Can I share with you the limited wealth and resources that I have to ensure that all of us, no matter who you are fed and looked after? It's a culture of compassion and sharing as opposed to a culture of restriction and for the few. Yeah. Now, we're talking about oil here, and quite extraordinary, I found a remarkable reference to oil in the stories of Sodom. It can't quite be compared, but there were people who had particular scented oils. It was of great value. It was a commercial value like oil is today. And what they would do, because there was such hatred and jealousy within the society for one rich group for another, is they would take this oil to be stored by someone they hated. And they would store it thinking, I've got your most precious resources. And then they would be able to scent the oil in the night. And they would come and destroy their enemies because of the oil. So it really is the devil's liquid, the devil's fuel, and it leads to such competitive, nasty destruction. It's so sinister, and that kind of explains the destruction that then goes on, which we, as we know, was permanent. That destruction of Sodom, it never resurrected itself ecologically or socially. To this day. To this day. And there's only really one example that our commentators say that has runs in a similar vein, because in Judaism, there's almost always a teshuvah, a repentance, a way to go back. You can put things right. That is foundational to Judaism. But the one place where we learn that that's not possible is when God is walking man through the Garden of Eden. This is a commentary on Genesis. And he says, look at the world I've made, take care of it, because if you destroy it, there is no other. There's no plan B. And that's very unusual in Judaism, to have, well, there's no option for teshuvah here, there's no option to fix what we mess up, and that's what we see in Sodom. If you go so far, whether that's you corrupt yourself to such an extent, there is no going back, and if you corrupt yourself ecologically, as God was saying to Adam, if you destroy this world, sometimes there is no going back. Yeah, and the rabbis had this way of summing it up in 2-word formula, Ba'al Tashchit, do not destroy. The angels, the tradition is that 2 angels come to warn Sodom of what's coming. Like we're hearing all these warnings from climate scientists and across the board. And one of those angels is Gabriel, which means God is my strength. And the other of those angels traditionally is Raphael, which means God is my healing. Now, strength and power, political power, economic power used for healing is a great thing. And those 2 are good angels. But think what happens if power is used for tyranny and oppression and injustice and continuing in a wrong path. And that's it, will it be strength and healing or a different kind of abuse of power? That's where we're at. Thanks, Abby. So now we're going to hear from Lucky Abeng, who is with the Green Faith Nigeria team. Few countries in the world have suffered more because of fossil fuel extraction, and Lucky is going to speak to us about that directly for a couple of minutes. Thank you, Fletcher. I think I should stand because the situation is really urgent. My name is Lucky Abeng. I'm privileged. I'm also young. So I'm privileged to
serve as the national coordinator for Green Faith in Nigeria. And when Mr. Kumi shared the story, it really resonates with the very awful situation we're facing in Nigeria. I'm just going to share two examples of two communities in Nigeria that are facing the very unfortunate impact of fossil fuel in Nigeria. But before I share this story, let me also mention that as Green Faith Nigeria, we are really, really worried to see that only 2 African countries have endorsed the Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, and that's Togo and Malawi. In Nigeria, as we speak currently, 36 states, but less than 15 states have climate change policies, subnational policies, even though we have a national policy that guides our engagement. Now, the 2 communities, there's one community called Ayetoro. As we currently speak, the community is on the verge of extinction because of sea level rise. Sadly enough to note, government have really neglected this community. So what they do in Ayetoro is they put together resources by themselves, resources that they don't even have, to try and see how they can salvage the remaining lands that they have. Now, moving to the next community from the Niger Delta. A lot of us might have heard and listened to the story of Ogoni. In March, we had the privilege to visit a community called Bodo. Bodo is relatively a fishing community. And when we spoke to the women, and sadly, this is a community that has a refinery. We went through the community and saw, you would see daily flaring from the refineries. That's one problem. And if you visit Bodo community and you wear white, in just 5 minutes, it probably will turn to black. These are the impact of daily gas flaring from refineries that we have in Bodo. But we were further touched when we assessed the women in the community who currently living with the pain of losing a loved one from illnesses, from inhaling the very dark soot that comes from the refinery that is in their community. We're also further touched to learn that their husbands who rely on fishing to sell and then come back to feed the family and probably send their kids to school can no longer catch fish. We saw firsthand when we visited the riverine communities, we saw firsthand very offensive odor from dead fishes, from the impact of pipeline vandalization. And we became more worried because as at the time we visited Bodo, there was a pipeline explosion. And the government tried as much as possible to cover up. So when we tried to report this issue, they said, oh, it's not a pipeline explosion. It's just some incident somewhere. And the communities were being threatened as well not to even speak out. Media agencies were also threatened not to come out to report the issue. So it brings me back to the concern that we have as Green Faith Nigeria. Why the largest, the biggest population on the continent of Africa has refused to sign the Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty. Listening to Kome here, it gives us the courage to go back home, increase our advocacy, probably maybe identify more faith leaders that we will speak to, because we do understand that every policymaker in Nigeria practices one religion or the other, either the Christian faith or the Muslim faith. So this
is some of the very unfortunate stories we have. Apart from communities like Bordeaux, we have states like Bayelsa who are currently losing large mass because of sea level rise. We're even more worried with a state like Lagos. Few of you might have heard of Lagos State. Lagos State currently is hosting the largest single private refinery in Africa, owned by Aliko Dangote. And all efforts were made to discourage the Lagos State government from issuing a land for the refinery to be built. But of course, we are also facing the power tussle between civil society, faith leaders, and also with government. But the speech, the encouragement from Kome today has really enlightened us, encouraged us as well, that when we return back home, we have a very strong message to take to our faith leaders. We have a very strong message to take to our faith communities and our circle and say, we need to really unpack what the Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty is all about. We then need to look at subnational government strategy on how we can get faith leaders at subnational level to buy in. This is now a perfect time for us in Nigeria to build a bottom-top approach to seeing how we can get state to sign and probably use whatever state we get to hold government accountable, the national government accountable. I would like to stop here, but before I go, I want to also extend an invitation to each and every one of you that want to come to Nigeria. Ogoni, to be precise, because it's very dear to our heart. The community is about 9 states in Ogoni region, Niger Delta region, have been neglected for long. Sadly, more oil wells licenses are still being issued. But I think a visit from each and every one of you here in Nigeria will further give validity to our advocacy and our awareness effort as to the reason why we need to decrease investment in fossil fuel and also increase investment in clean and renewable energy options. I thank you for this opportunity to speak to you today. And I have lots of messages to take back to our faith circle in Nigeria. And thank you, Fletcher, for the opportunity. Soka Gakkai International is the largest Buddhist organization in Japan and was one of the first, if not the first, Asian religious organization to endorse the call for a fossil fuel non-proliferation treaty. And I'm so pleased that Masahiro Yamamoto is here today to talk about Soka Gakkai and a Buddhist rationale for such a treaty. So Masahiro, over to you. So thank you, Fletcher, for these opportunities. So this is Masahiro representing Soka Gakkai International. And today I would like to talk about just transition and also how young people in faith can become the driving force to these transformations. So, yes, thank you. So the Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, in my view, is not only about phasing out of fossil fuels, but also represent an ethical framework, a way to move forward while protecting people's livelihoods and dignity within the complex reality of the environment and also the local business and economies. So just transition is not merely a technical issue, but a question of ethics, inclusion, and solidarity that I think. So let me share an example of Japan, Tagawa City in Chikuho regions. So yes, thank you so much. So once this city is known as largest coal mining areas in Japan. So with a population of over 100,000, the coal was called black diamonds actually. And many people benefit from emitting a massive amount of fossil fuels when they used. So however, in the 1960s in Japan, the coal industry declined rapidly and the coal field was actually forced to close. And so day by day, the economy went down and unemployment rate is rising and the people are dispersed across the countries. So next slide, please. Thank you.
So to address the climate crisis, we must shift from fossil fuels at much faster speed. However, it is also crucial to ensure just transition, guided by the principle of leaving no one behind. So ensuring a fair transition for the workforce is essential to bring a broad and lasting support. So to overcome these challenges, Tagawa City formulated the Tagawa City Comprehensive Strategies for Future Creation. Yeah. Oh yeah, I can do it. Yes. Thank you. So yes. So this one is yes. So sorry, I got lost. So the city is now trying to change the negative image of in the deteriorating former coal town to the city that promotes and realize SDGs in the city. So during these transitions, many members of the Soka Gakkai contributed to rebuilding the community, driven by a strong faith-based mission to create happy and sustainable communities. So among them, a local band turned the memories of the coal mining era into a song. The first track, Black Mountain Shadow, was written by Mr. Murakami, who is also a member of Soka Gakkai, recorded tearfully sing of his close friend at the train station. So I'd like to play actually that song here. Keep playing the song here. So like as I shared here, so the people of faith have an important role, I think, to actually make this transformation. So I would like to share also like some example of people in faith, especially in young people, can make a change. So Sokaka International is supporting the global ESCA stocktake, which was announced by the COP30 Brazil presidency this year. And many religious leaders and artists and scientists and youth from across the world discuss about the ESCA aspects of the climate change to achieve 1.5 degree goals. And one party, so yeah, while we are doing the dialogues, one participant from UK, whose father is actually works at oil companies, share that he's in a conflict about how to face the reality that the industry he once believed necessary is actually harming the planet. So like as we like gonna organize this event, like I really feel like I was so moved to see like how young people like grounded in science and also like guided by ethics are ready to lead these transformations.
Also, this year in Japan, Greenpeace Japan launched a fellowship program with youth from 6 different religious traditions, including myself. And we have engaged in a dialogue on the climate crisis. And even like we had a visit to the one of the fire power plant in Yokosuka City in Japan. They're like, we asked a question that like, as people face, what should we leave for the future? So I strongly believe that like such interface collaboration and solidarity strengthen the ethical foundation for the fossil fuel phase out. So finally, as a youth, as a young people in faith, like I have a heartfelt request that like, please include the youth voice in the decision-making process in politics and also in your organization as well. Because it is crucial to actively incorporate the voices of youth in the quest for solutions to global challenges. Buddhism also teaches that selfishness as evil, and cause contributions to the welfare of others in society as a whole good. So let's continue striving to build a society where both people and the planet can thrive together. Thank you so much. I think we should give a particular appreciation to Masahiro because he's speaking in a second language. I counted 4 different pieces of technology he was managing at the same time, and he's the best dressed dude in the place. So. Julia Rossi is going to talk about or share a story about a community here in Brazil that is fighting back against the exploitations of the fossil fuel industry. And check out the drone work in this video. It's quite impressive. Hi, everyone. Thank you, everyone, to be here. It's so good energy. But as we are in Brazil, in Latin America, I will talk in Portuguese to have a Portuguese representative here, okay? Sorry for the translator, but okay. Bom, meu nome é Júlia, eu faço parte do Green Faith Brasil, a gente coordena as ações a partir de duas iniciativas, uma delas é a campanha... Tá indo a tradução? You can switch to the channel. Qual canal? Inglês. Channel 1. Sorry for the trouble. Tem alguém falando português que pode dar para eles? Thank you. And sorry for the mess moment. Channel 1 for English. English 1. Spanish 2. Okay. Portuguese 3. Yes. Bom, acho que agora a gente pode começar. Meu nome é Júlia, eu sou coordenadora do Green Faith Brasil. A gente atua com 2 iniciativas. A Aliança Sagrada pelo Clima, que uma das lideranças está aqui, a Rayana, e a outra é a campanha Rio Sem Óleo, que a gente está com essa bandeira aqui super bonita. Essa campanha atua no Rio de Janeiro, especificamente no fundo da Baía de Guanabara, que é um dos locais mais impactados pela indústria do petróleo. O estado do Rio de Janeiro é o estado que mais produz petróleo no Brasil. E essa comunidade que vocês vão ver no vídeo, elas podem ensinar para outras comunidades. Como vocês sabem, o Lula
que é ampliar a exploração de petróleo, principalmente para a Amazônia. Então, a gente ouvir essas histórias, ouvir como essas pessoas enfrentam esse impacto, pode ajudar na resistência de outras pessoas a gente enfrentar esses novos projetos. O Lucky compartilhou algumas vivências da Nigéria que são muito parecidas com essa. Pescadores que ficam sem pescar porque tem contaminação no rio, contaminação de óleo, de diesel, e não existe suporte para essas pessoas. Então, a gente está unindo pessoas de fé, lideranças religiosas, pescadores, jovens ativistas, para construir essa campanha. E a gente sabe da importância de combater a desinformação. A gente sabe que as petroleiras têm um lugar de dar emprego para as pessoas, então as pessoas não querem falar mal dessas empresas. Mas a gente precisa pontuar o que está errado e a gente precisa exigir direitos. Então, não vou mais falar, vou deixar o vídeo para vocês verem que está muito bonito, acabou de sair do forno. Então, a gente vai depois distribuir um manifesto que a gente construiu coletivamente ao longo do ano. E quem tiver mais dúvida, eu, Lorena, Rayana, a gente pode trocar mais, tá bem? Pode passar o vídeo, por favor? Nós somos a campanha Rio Sem Óleo, o movimento que une comunidades de fé, pescadores e pescadoras artesanais, educadores, pesquisadores, ativistas socioambientais e povos tradicionais que vivem em torno da Baía de Guanabara e de seus rios. Rio Sem Óleo vai ser um rio que todos vamos poder utilizar, trazer nossa família, nossas crianças, sem contar a vida que existe no rio. E os pescadores, os moradores, dependem da vida do rio. Vivemos um momento decisivo. Ou colocamos a vida no centro, ou seguiremos alimentando um modelo que destrói o ambiente e as pessoas. É hora de romper com a dependência do petróleo e abrir espaço para um futuro de energias limpas, justas e sustentáveis. O Tratado de Não Proliferação de Combustíveis Fósseis é uma proposta internacional para frear a expansão do petróleo, do gás e do carvão, principais responsáveis pela crise climática, e garantir uma transição justa para energias limpas. Nós falamos de problemas muito mais sérios. Nós falamos, por exemplo, de um colapso ambiental que é iminente. Os países maiores assinam tratados. Entretanto, o que nós temos hoje, dentro de governos e principalmente dentro das grandes corporações, o petróleo ainda é a grande moeda de troca. Nossa luta se conecta a esse movimento global porque vivemos aqui, na Baía de Guanabara, as consequências diretas dessa indústria. Enquanto o tratado propõe que o mundo pare de explorar novas reservas e cuide das populações afetadas, o Rio Sem Óleo mostra, na prática, o que isso significa. Defender o território, proteger as águas e garantir dignidade para quem vive delas. Então é uma coisa que eu quero deixar aqui muito claro para qualquer um pescador desse Rio Suruí. O Rio Suruí, pessoal, ele está nesse estado por questões de pessoas que não entendem coisas de fé. Pessoas que não entendem coisas de fé deixam que a natureza ela fica nesse estado. Nós precisamos que as grandes empresas da cadeia do petróleo enxerguem a mesma necessidade que nós enxergamos. A água, ela não é só boa para que eu utilize. A água, ela é a manutenção da vida. A vida precisa de água. Nós somos água. Com fé, coragem e ação coletiva, vamos defender o direito de viver num território limpo, justo e cheio de vida.
I'm looking for Yeb, and there he is. So 10 years ago, I first met Yeb, and he had this wild idea that he was going to, on the eve of the Paris climate negotiations, eve metaphorically speaking, walk with a number of friends from Rome, starting in St. Peter's Square, all the way to Paris. And what I found quickly is that Yeb has a number of buds that he works with who do this kind of thing with him. And so soon there was a whole team of them that was gearing up and ready to go. And it was an amazing journey that symbolized the kind of perseverance and real commitment that this crisis requires from all of us. Yeb is now the board chair of Laudato Si movement, and Lorna Gold, LSM's leader, is here along with other LSM colleagues, and we're just so grateful for our collaboration. And Yeb has a lot to say, and we're so happy to have him here with us. Thank you very much, Fletcher. And thank you for reminding us of that amazing journey, wonderful journey we had embarked on, literally carrying with us a copy of the encyclical, the Laudato Si encyclical, from St. Peter's Square all the way to Paris in 2015. Of course, our journey did not end there. And but before I continue, my dear friends, sisters, and brothers from all communities of conscience, an afternoon filled with joy, peace, and love to all of you. And let me also acknowledge the sacred space that we stand on, the ancient home of the indigenous nations and the very lungs of our planet. I'm really honored and humbled to be here with all of you in celebration of our diversity of faiths, but also humbled to stand before you on behalf of the Laudato Si movement. And I'm here, as Fletcher mentioned, with Lorna Gold, our executive director, as well as our staff and the Laudato Si animators who have come to Belém to join us in amplifying the message, not just from Laudato Si, but as we have been discussing right now, the urgency of abandoning the fossil fuel apparatus. 10 years ago, as Fletcher alluded to, Pope Francis gave us a message. This message was addressed not just to Catholics, but to all people of goodwill. And in Laudato Si, he told us that the cry of the earth and the cry of the poor is one cry. And that talks to the absolutely clear narrative that we must strengthen, that the climate crisis is a profoundly moral and spiritual crisis. It's not just negotiators talking about the politics of it and haggling about how their economies will be affected. It's not just some scientific debate that we have in the COPs. It is at the center of it a moral and spiritual question. And as such, it can only be averted by the triumph of love over destruction, by the triumph of generosity over avarice, by the triumph of compassion over arrogance, and the triumph of solidarity over apathy. Now we talk about fossil fuels and why it's important that we have this conversation in phasing out fossil fuels and embarking on this journey again towards an international agreement. You know, the fossil fuel economy that's driving this crisis, it's not just a flawed system. It's what Catholic social teaching says is structural sin. And why is that so? Because it is based, it's a machine built on the logic of exploitation, the logic of profit, and a cold indifference to the human condition. Isn't that unfair? Isn't that unjust? And isn't that cruel? The fossil fuel apparatus, in my view, is an idolatry. It's an idolatry that sacrificed people and planet. It sacrificed the future of all life on this planet at the altar of profit. It is rooted in unjust systems of power and the dominant economic order. Now, today I'm
I'm very happy. I'm very happy and filled with joy to report to you that in relation to this campaign for the Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, the Global South Bishops has issued a statement, and I want to lift up a document to amplify the prophetic stand of Catholics from the front lines of this crisis. And we say front lines, those who have lived experiences of the most severe impacts of climate change. Now, this document, I think every person in this room and every person at COP30 must read. So please download it if you haven't. Please read it if you haven't. It's called The Call for Climate Justice, published by the Global South Bishops. This is the bishops from the Episcopal Conference of Africa, the Federation of Asian Bishops, and the Latin American Caribbean Episcopal Council, along with these bishops from Latin America, from Africa, and from Asia. We also know, as of today, that the Conference of England and Wales Bishops and the Irish Catholic Bishops' Conferences have all endorsed the Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty. You know, as a witness to the brutal impacts of climate change, or to the climate emergency, as we should call it, it gives me a great sense of joy to see the leaders of the church, especially from my region, from what I would call the Church of the Global South, the Church of the Poor, rising with one voice, all in resonance with Pope Francis' legacy from Laudato Si, and with Pope Leo's call to live integral ecology with justice, peace, and prophetic courage. So, just to give you a hint of what you can read in this document that they have published, not to go into so much detail, but if I may read, they say, we say no to false solutions. We reject the fantasy of green capitalism and the technocratic paradigm that believes a crisis of morality can be solved with technology and markets. We reject the commodification of nature that allows the rich to buy indulgences to continue polluting. Now, I think this demand is not a polite request. I think this is a moral exhortation from our bishops. And our bishops have said, and I quote again from the document, we demand the phasing out of fossil fuels and reject all new exploration, exploitation, and infrastructure. Imagine our shepherds telling us that. And they go further. They say, we demand a justice that repairs the damage inflicted. The fossil fuel industry knew about climate change more than half a century ago. The fossil fuel industry deceived the public, they lied to their shareholders, and they robbed us of an entire generation worth of time to reverse the climate crisis. And you know, and we all know that robbing is a sin. They stole from us. And now, as Kumi mentioned, they walk among us in the halls of the UNFCCC, outnumbering the representatives of indigenous communities and communities at the front lines. So the Church of the Poor, which I'm happy to journey with, and the thousands of grassroots Catholics, including Laudato Si animators, are telling the world that the time for incrementalism is over, the time for constructing new pipelines are over, new gas fields and new coal mines is over, and the just energy transition is at hand. This is what our faith demands, and this is what justice requires. And so, my friends, I'd like to wrap up with, of course, an appeal to everybody, not just within my Catholic community, but across our diverse faiths. How do we make this powerful, prophetic, moral demand a political reality? The Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, we are putting the weight of our movement behind it because it's the moral framework that answers the call for ecological conversion. This is the solidarity that we are called to. And it is my deepest wish that as people of faith and that as movements across faiths, let's build solidarity like we've never ever done before. Like we've never ever done before for the last 30 COPs we've been attending, and I've attended 22 of these.
And that talks to the frustrations that we can have in all of these climate negotiations. The Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty, for me, is the pact that makes the future we deserve possible. I've said this, I think, many times, but the battle will not be won or lost in those plenary halls or in the chambers of the UNFCCC, or as we pursue creative climate litigation, maybe not even in the chambers of law, but in the but we will win or lose the battle in the chambers of people's hearts. And that's where faith communities and people of faith can make a difference. And so to all our sisters and brothers from all spiritual convictions and communities of conscience, let us unite our voices. Let our faith not be a source of silent comfort, but it can be, of course. But not just that, not just a silent comfort in the face of collapse, but a righteous fire that demands and builds a fossil-free future. The multi-faith movement, I must say, and Fletcher, you have a lot to do with this. The multi-faith movement is stronger than ever. I hope you believe in that. And I feel that. And I've seen that journey over the past, not just the past 10 years, but especially in the past 10 years. What we are experiencing is nothing short of a planetary awakening. And I hope you embrace that, because that's a responsibility we all have to take. In closing, Laudato Si, the Laudato Si movement is also here, not just to spotlight the issues, the challenges that we confront together, but to raise hope. Raising hope is part of our endeavor, is at the heart of what we need to do. I was once a climate negotiator, and now I consider myself a recovering climate negotiator. Since Kumi alluded to Alcoholics Anonymous, but there's also Negotiators Anonymous. But it can be frustrating, it can be convoluted, and that's why we need to raise hope. And hope is what we see when we see young people standing up and demanding a higher standard for all of us. It is a hope we feel and we see when nuns construct a chapel in the way of an oil pipeline. It's hope we see every time faith communities celebrate the care for creation in our liturgy. And hope means knowing not just what we stand against, but what we stand for. And finally, let me say, hope means we embrace the belief, as Pope Francis had reminded us, that injustice is not invincible. And as Pope Leo also just recently gave us as a powerful message in the Rome conference at Castel Gandolfo in October, he said, there is no room for indifference or resignation. So my dear sisters and brothers, I know that we have our celebration in terms of the diversity of our faiths, but our common home is one. And protecting our common home is the most urgent, most unifying, most sacred task we share. Thank you very much. Another powerful voice in the climate justice movement for many, many years now has been the World Council of Churches. And I couldn't be more happy than to invite Reverend Dr. Angelique Walker-Smith from Bread for the World and the North American Turtle Island regional president for the WCC to speak up. It was wonderful earlier today. Dr. Walker-Smith spoke at church, and the translation into Spanish and Portuguese of Turtle Island didn't quite make sense. But she made sure that everybody understood. And I'll also mention that Dr. Walker-Smith works and is a leader with Bread for the World in the United States, which is one of the organizations that is leading the fight to reverse the cruel and immoral cuts to nutrition and food aid that the current Trump administration has inflicted on poor people in the United States. So we're grateful for your being here. Well, good afternoon. Thank you for that very kind and generous introduction, my dear colleague.
It's so wonderful and such an honor to be able to say something to you this afternoon. Oh, no, I think it's evening now, isn't it? So I stand corrected. On behalf of the World Council of Churches in over 105 countries, over 350 million adherents, and over 350 national churches all over the world, it is my honor, it is my joy to stand before you on behalf of the Presidium of the World Council of Churches and our General Secretary. There are 8 of us that walk around the world that were elected in Karlsruhe, Germany, and I just happen to be the one from North America, Turtle Island. But on behalf of this body of leadership and, of course, our moderator and our 2 vice moderators, I stand before you in this moment. On June of this year, it's true, we were in a place called Johannesburg, South Africa. And by the way, some of us are on the way to Johannesburg, South Africa for what? G20, that's right. We are just before the G20. WCC met as Central Committee in June, so I'm going back to South Africa twice in 1 year. But these things connect. And for World Council of Churches, it's all about the issue of injustice. And it's all about life. It's all about life and life more abundantly. In June of this year, I am pleased to tell you the World Council of Churches took a stand and said, we are establishing not a year, not a day, not a few months, but a decade of climate justice action. Now, this matter of decades is very familiar to the United Nations and also to the World Council of Churches. We've had decades in solidarity with women. We've had decades in terms of overcoming violence. We've had decades relative to racism. But in this moment of climate justice, it's about all of that and much more, because we know of the intersectional issues relative to climate justice. We are honored and excited that the churches around the world have said yes to this decade. We are excited that we're joining leaders like you in this movement. I'm also very pleased to say that within this decade, as has been previously stated, spirituality, prophetic witness, and also justice all are wrapped together in our decade. But also included to that is also what we are saying, the transition from fossil fuels to renewable, life-giving energy. This is a commitment that we've made with the decade, the member churches of the WCC. I would like to share with you just very briefly why this matters to me. I'm a good Baptist and I believe in testifying. So you're going to hear a little testimony. It's one thing to support policy. It's one thing to support organizational objectives. It's another thing when we make it personal and of the heart. Decades ago, a little girl, you can guess who, was born in a place called Cleveland, Ohio. Anybody know Cleveland, Ohio? Well, that's all right. You know about it now. Cleveland, Ohio, in the heart of the United States of America. Now, this little girl was born to a woman who came from the deep, can you say deep South? That's right, the place of Martin Luther King and Selma and all the rest of the civil rights movement. That's where my people are from. My ancestors are from. But she came from the rural areas up to the north, saying, more economic opportunity than living on the land of her ancestors. But she made her way up north just to find out that on the east side of Cleveland, where most people who look like me live and still live, who have been subject to redlining and other assaults of policy, she found herself in that community. But here was the problem for her. It wasn't just the issues of policies of injustice and race and gender. It was she just simply couldn't breathe. My mother couldn't breathe. And after I was born, it became so severe. She said to my father, the pastor, we're getting out of here because I can't breathe. Why couldn't she breathe? It's because of all the urbanization of fossil fuels in Cleveland, Ohio.
that were embedded in the places where my mother and still my relatives live today. Over 6 million of us of African descent during the Great Migration made our way from the South thinking economic opportunity would be better. But it wasn't just my mother's story, it's somebody else's story that they just couldn't breathe. So we moved. We were privileged. My father went to school and we could breathe a little better in another town that wasn't very kind to us either. But that's another story for another day. Just the other day, I heard a similar story on one of my favorite stations. I'll announce it, public radio, yes, indeed. And I heard the new president of the Mining Association of the union say, when the interviewer asked him, he said, "You're the new president of this association of laborers. How would you feel if your son had to work in the mines like so many others of this organization you serve?" There was pregnant pause. He was just arrested that if it was his son, he didn't know that he could answer that this is where his son would be encouraged to go. And why? Because he wouldn't be able to breathe because of black lung disease. I want to end my comments by saying that this issue we're talking about today is about being able to breathe. In the beginning of the scriptures in the Christian faith, we know that there was the heavens and the earth, and then the male and the female, and they were molded. And then what happened? God did what? He breathed life into them, and they what? Became living souls. What happens when we're not able to breathe and can't be the kind of living souls for life today? This is where the World Council comes down on. We believe in life and life abundantly and being able to breathe and to prosper. These are fundamental reasons why this treaty matters. This is a fundamental reason why we must find another way, which we have found, but we must increase to have clean energy for all of God's children to breathe and to find new and abundant life. At Bread for the World, we believe abundant life includes being able to have nourishing food. And that's another issue with fossil fuels. There is a direct connection. When you don't have good soil, where you can have nourishing food, how can you breathe? How can you prosper? At Bread for the World, we stand firmly on the issues of soil that promotes life and nutritional food, not just food, but nutritional food for all of God's people. So I thank you. I bless you for this opportunity to speak on behalf of both of these amazing faith-based institutions that are walking alongside of you as we continue for people to be able to breathe. God bless you. So, where does the energy come from to do this kind of work over the long term? One of the things I think that is important in all of our religions is that they talk about in different ways right and wrong. But too often we forget also that what our religions and spiritualities talk about is what's beautiful. And so we have two Maori master carvers here today who are going to come and talk to us for a few minutes about what they do and about what moves them to create beauty and about how they do it. And I'm not going to pronounce their names properly, but I couldn't be more happy than to welcome Tutoko Wallace and Wikuku Hewitt up to share with us. Hello. I'll sit down.
Kia ora tātou. Hello. Greetings to you all. My name's Wikuki Hewitt, and I'm a kai whakairo from Aotearoa, New Zealand. And I'm here as well with some of our whānau sitting out in the crowd from Te Pihopatanga o Aotearoa. I'm going to read some notes because I'm not a good talker. So bear with me. In Māori culture, it's customary to introduce ourselves by acknowledging where we come from. So in saying that, ko Papatū te maunga, Papatū is my mountain. Ko te ārai te awa, te ārai is my river. Ko Horauta te waka, Horauta is my canoe. Horauta is my canoe, the canoe that my ancestors sailed te moana nui a kiwa, the great Pacific Ocean, to settle in Aotearoa, New Zealand. Ko Ruapani te tipuna. Ruapani is my chief. He uri whakaheke tēnei, no ngā iwi o te tai rāwhiti. I'm a descendant from the tribes of the East Coast of the North Island of New Zealand. Today, I'm going to talk a little bit about one of our traditional art forms of whakairo, which translates to carving. Whakairo or carving is an important taonga or treasure to Māori. It's an art form that is generally carved into our native wood, bone, and stone, as a way of preserving our Māori identity, our ancestry, and our stories that reach back through generations. Wood carving, or whakairo rākau, is probably the most widely recognised. It's the largest form of carving and adorns our traditional meeting houses across Aotearoa, New Zealand. Carved posts and panels stand on our marae, our meeting houses, as our ancestors. Carved, with focal point of the marae or meeting houses being the carved teko teko that sits at the very top. Teko teko represent ancestors that connect to the area or the land that the house sits on. Every chisel mark on our whakairo, our carvings, carries intention. The spirals, the ridges, the deep cuts, they represent whakapapa or ancestry. Courage, guardianship, and the spiritual bonds between people and the natural world. Wood carving is not simply craftsmanship. It's a dialogue between the carver and the timber, and between the past and the present. Wood carving can be considered as the traditional Māori language and was a way of preserving our stories before our people were taught to read and write. Alongside wood carving, we have bone carving, which is also known as whakairo koiwi. Our traditional bone jewellery, which you may see around the room on some of our whānau, some of our family here today. We're either fashioned from whale bone, bird bone, or sometimes even human bone. Today we use common materials that are more sustainable for our people, for our carvers, which include beef bone and many other materials. It's much more sustainable for carvers today, and bone pieces to our people are highly treasured items. In our history, a lot of our bone implements were reserved for chiefly bloodlines
and Tifli status. Today, they're everywhere. Each shape and form can represent many different things, usually connecting to our taiao or environment. Designs such as our traditional fish hooks, which are called heimatau, symbolize prosperity and safe passage, while the heitiki, often represents knowledge, fertility, and connection to ancestors. Modern carvers continue this tradition, blending contemporary aesthetics with deeply rooted cultural meanings. Though materials may change, the respect for the craft and its symbolism remains steadfast. And then there's the revered greenstone, which I won't go on too much about because my brother Tūtoko here is my tuakana. Whakairo Pounamu, a taonga that carries immense mana or prestige. Pounamu is treasured not only for its beauty, but for its strength and its role in binding relationships. In the past, it was carved into tools and weapons, such as the toki or adze. However, today, it's most often seen in pendants that hold significance to the receiver. Each type of pounamu has its own character and whakapapa, and carvers must work with the stone slowly and patiently. A pounamu piece is never just an ornament. It's a connection to the land, to the rivers, to the tribes, and to one's own journey. Across wood, bone, and stone, Māori carving is a living art that holds immense mana or prestige. It evolves, yet always honours its origins. It teaches us that objects can carry stories, that materials have mauri or a life force, and that creativity can be an act of remembrance. Earlier this afternoon, we heard a saying, people will become extinct, but the land will remain. We have a proverb in the Māori language that goes like this: Whatu ngaro ngaro te tangata, toitu te whenua. People will perish, but the land is permanent. Nō reira, tēnā koutou katoa. Thank you. Shot. Check. I'm gonna do the same because, for the same reason as carvers, we usually sit behind the bench and we're not usually up here. So I will stick to my notes, and that way I don't take us on a tangent that goes very far away. It goes all the way back to our land. So tēnā koutou katoa, greeting to you all. In our culture, we begin by acknowledging those present, those who have passed, and the indigenous people of this land. This is how we keep ourselves grounded in respect, in connection, and in place. And so I will let you know who I am. Ko Aoraki te Mauka Ariki. Aoraki is my chiefly mountain, a sacred ancestor, and a symbol of strength. Ko Tūtoko te Mauka Tipuna. Tūtoko is my ancestral mountain. Ko Makawhio te Awa. Makawhio is my river, a source of life and connection. Ko Ngaitahu te iwi. I belong to Ngaitahu, the people of the southern island of Aotearoa, New Zealand. Ko Tūtoko Wallace tōku ingoa. My name is Tūtoko Wallace. I am a descendant of those who hold a deep and sacred connection with Pounamu.
also known as jade in other parts of the world. Pounamu is a treasured taonga, which is a gift from the land, shaped by rivers and carried by ancestors across generations. It is more than a stone. It is a living connection to our whakapapa, our genealogy, our history, our stories, our mātauranga knowledge, ways of being, and our responsibilities as kaitiaki, guardians. Its colours range from a deep forest green to misty hues of greys and blues, echoing the landscapes of Te Waipounamu, which is my home, the South Island. Each piece holds its own mauri, as the bro said, its life force. To hold Pounamu is to feel the pulse of the land, the breath of the ancestors, and the weight of responsibility. We're entrusted with the guardianship of Pounamu in law through the Ngaitahu Pounamu Vesting Act 1997, in 1997. This is not a right that's taken lightly. It is a duty grounded in tikanga customs, in respect, responsibility, and in care for future generations. Through this guardianship, we ensure that the use of Pounamu is sustainable, ethical, and culturally appropriate. We protect its sources, prevent exploitation, and educate others about its significance. Every piece of Pounamu carries a story. It must be sourced, shaped, and gifted with intention and aroha, which is love. As carvers, it is not our job to force a design into stone, but rather to converse with the stone and reveal the potential of the stone through the rhythms of the natural and the spiritual world. The land that gives us Pounamu is changing. The rivers that shape it are shifting. The mountains that watch over us are surviving. We see the signs, we feel the changes, and we respond not with fear, but with responsibility to those before us, but more importantly, to those who follow us. In our way of being, sustainability is not a concept, it's a practice. It's woven into our relationship with the land, the water, and the materials we use. We do not take without giving, we do not shape without listening, and we do not gift without honoring. So whether you wear, gift, display, or work with your own local taonga or treasure, walk alongside us. Let us be mindful, let us be respectful, let our stories guide us towards balance, towards healing, towards hope. Let our actions reflect the care we wish to see in the world, and let us be true kaitiaki or guardians of not only our own taonga and treasures, but of the planet for those who follow after us. Because as everybody said, once we're gone, the planet will carry and it will heal. Hopefully it will be able to help it to get to that stage before we're gone, but it will heal itself. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Thank you. Thank you. I'm not sure that I'm buying this "we're not public speakers" bit that they were giving us earlier. That was pretty good. This event wouldn't have been possible without a lot of collaboration, as is always the case. And there are a number of groups that co-sponsored the event: Eco Judaism, the Interfaith Liaison Committee of the COP. Laudato Si movement, of course, Green Anglicans, Soka Gakkai International, Oma for Earth. Our dear partners at Oma for Earth weren't able to be here with us today, but they were one of the first Muslim organizations in the world to endorse the call for a treaty, and they're eager to stand behind what we're going to talk about right at the very end. And now my phone has gone blank, so I can't make sure I've gotten all the names. And of course, the World Council of Churches. So a huge, huge thanks to all of the groups that came together. I'm going to do this. Our last speaker is actually on a video message that was recorded this morning from Adelaide, Australia.
which we think is at least a good possibility of being the host of next year's COP. Our colleagues, our good friends at Australian Religious Response to Climate Change, if the COP is to be in Australia, have a few things that they'd like to say to the fossil fuel industry. And so Tejapala Rawls, who's one of their wonderful organizers, is speaking to us on this next video. So guys, if we can have the final video, that would be great. Greetings from Melbourne, Australia, where we're very much hoping to host COP31 this time a year from now. My name is Tejapala Rawls, and I'm an organiser with the Australian Religious Response to Climate Change. We're proud to be part of the Green Faith International network of multi-faith climate organisations around the world. And I want to make it clear that here in Australia and across the Pacific, the number one aim of the climate movement is the phasing out of fossil fuels. And that is going to be the yardstick by which the success or failure of COP31 a year from now will be measured, not just here, but if we can have anything to do with it around the world. We plan to unite our voices with people of faith in the Pacific and around the world to push for a fossil fuel phase out. Now that's both putting pressure on our own host country, the own host country here in Australia, to lift its game, but also to get it to sign the Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty and to ask others to do the same. The story of COP31 really encapsulates the problem that the world faces. It's due to be co-hosted by Australia and the Pacific, and you couldn't get two more different co-hosts. On the one hand, the people of Te Moana Nui a Kiwa, the great and mighty Pacific Ocean, where the great leaders of the climate movement have come from, the great ideas have come from. 1.5 came out of the Pacific. The ICJ advisory opinion came from Vanuatu and others around the Pacific. The idea of the treaty itself comes from the Pacific, and yet co-hosting with Australia, one of the world's leading exporters of fossil fuels, where just this week our main opposition party has decided it will no longer even back net zero by 2050, and our ruling supposedly progressive party is doing all it can for renewables, while on the other hand doing nothing to slow down business as usual for the coal and gas industries. And we're saying they cannot continue to walk down both sides of that street. Our plans are to mobilise faith communities, both grassroots and senior leaders. And we know from experience that senior leaders from most of the main faith traditions here have and will speak out on the need to phase out fossil fuels. We've done that before. We know we can do it again. We're going to bring this message home to the Australian Prime Minister that he has to show leadership, and that showing leadership means getting serious about phasing out fossil fuels. We want to make sure that we bring mainstream Australia with us, and to bring our message to the world that this time really has come. And we want to make sure that our government knows full well that it has to respect the peoples of the Pacific as a full partner in that co-hosting arrangement, and not just treat them as the little brother they kind of wish would go away. This has to be a matter of full respect for the leaders of the Pacific. We're planning our mobilising and media moments now, and we plan to start that with a solidarity multi-faith action in support of the treaty when the summit happens in Colombia next year. So my thoughts and hopes and prayers and my heart is with everyone there pushing so hard at COP30. And as people from my home country, which is actually New Zealand, say, kia kaha, kia manawa nui, which means be strong, be of great heart, go well, and give them help. So we're gonna close with a little bit of a call to action, because starting a little bit more than a month ago in Italy at the remarkable Raising Hope conference that the Laudato Si movement and the Vatican convened on the 10th anniversary of Laudato Si, we were able to have a dinner with members and representatives of 15 or 20 very diverse religious groups from around the world. And those conversations have continued. And it's very, very clear
that there is an enormous amount of enthusiasm and energy and resolve within faith communities to show support for a fossil fuel non-proliferation treaty, specifically a fair and rapid phase out and a generously funded just transition. And that we need that faith communities are ready to show that we mean real business about that at scale. And so while we haven't got all of the details figured out, what we know for sure is that collectively a whole host of diverse religious groups are going to start collecting signatures and sign-ons from religious leaders, from people of diverse spiritualities and faiths, from religious institutions at every level, from the grassroots to the highest level possible, demanding that governments deliver this. And we are going to do this at scale. And we are going to start regular announcements where we announce to the world thousands and thousands and thousands of religious voices calling for this reality. I'm old enough that I remember the lead up to the nuclear freeze movement that was very powerful around the world. And in the United States where I lived, it reached a point where if you hadn't been asked at least 5 times to sign a petition calling for a nuclear freeze, you had been hiding under a rock somewhere. We need to get to that point with the Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty. We need to make it unavoidable that every single person on this planet has been asked to register their vote and their voice on the most important matter related to the future of the human community and the wider community of life. And I firmly believe that together we can do that. We have a strong multi-faith religious environmental movement around the world. We have dozens and dozens and dozens of remarkable organizations that are committed to this. And more than anything else, we have people who care. I think, and Lorna can correct me if I'm wrong, that it's a wonderful Irish saying, is this a private fight or can anybody get involved? And this is the public fight of our time, so let's do this. So stay tuned. You'll have opportunities not only to sign yourself, but to start becoming an enormous pest to your friends and neighbors until they relent and not only sign themselves, but get dozens and dozens and dozens of other people to sign. So a huge thanks. Join me in thanking all of our amazing speakers who were just incredible today. And thanks to all of our co-sponsors, and thanks so much to Ariara and to Julia for all of the wonderful planning to make this possible. Have a great night, and we'll be in touch soon. If we get the speakers up here, we'll do a photo. And I think that our carvers may have a few carvings with them. Guys, do you have some carvings with you that you could show? Because I know some people would love to see them. Yep, they do. So they'll be over sort of in that part of the room.
Buenas noches para todas y todos. Estamos acá desde Colombia. Esperábamos a alguien más de Brasil que participó también en la creación de salvaguardas desde el nordeste, a Ceci, pero no alcanzó a llegar. Podemos conversar así muy tranquilamente, contarles cómo ha sido el proceso de salvaguardas. Trajimos también una persona del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos que ahorita nos presentamos todas para hablar como de esta convergencia entre derechos humanos, transición energética y justicia. Y traemos dos lideresas de diferentes organizaciones de Colombia. Una es de Boyacá, ya se va a presentar, y la otra es de Antioquia y la zona Caribe. Y tenemos además a nuestro director del Fondo Socioambiental de Empresas y Derechos Humanos. Perdón, del Fondo Socioambiental Emerger. Entonces, si quieren, les doy la palabra para que se presenten. Empezamos por Juan. Bueno, buenas noches. Yo soy Juan Camilo Mira, coordinador y fundador del Fondo Emerger en Colombia. El fondo es una organización dedicada a apoyar a los defensores del planeta. Llevamos 4 años apoyando cerca de 400 iniciativas en todo el país y un poco menos de $2 millones en apoyos a organizaciones comunitarias de base que de ninguna otra manera hubieran recibido recursos. La mayoría de ellas nunca habían recibido recursos antes y pues estamos rompiendo esos círculos viciosos de incapacidades, bueno, de bloques o impedimentos que les ponen a las organizaciones a través de normas y, bueno, etcétera, toda una serie de instituciones que les impide acceder a recursos, que les impide hacer el trabajo localmente. Y eso es lo que hacemos en el Fondo Emerger. Hemos apoyado a través de unas 18 convocatorias temas como agricultura sustentable, el arte y la cultura, la educación ambiental, la conservación y el manejo de ecosistemas en procesos comunitarios, y recientemente este proyecto de transición energética justa al lado de un par de organizaciones colombianas. Una se llama Movilizatorio, la otra se llama Transforma, que es un centro de pensamiento dedicado a la transición energética o a las energías alternativas. Una organización internacional que trabaja temas de comunicaciones para cambio climático, GSCC, trabaja con periodistas en en varios países del mundo en estos temas, y una organización chilena que luego vinculó a otras 3 organizaciones chilenas, y en el caso colombiano, a través de la convocatoria de transición energética justa, nosotros apoyamos 6 proyectos de 6 organizaciones comunitarias que se vincularon a la alianza. Con esa alianza hicimos este trabajo de transición energética. Bueno, yo tenía que presentarme, pero ya conté la historia. Bueno, quería contar el contexto. Era solo presentarme. Yo soy Juan Camilo y soy el coordinador del fondo. Después les cuento el resto. Buenas noches para todas. Mi nombre es Fabián León, director investigador y representante de la Oficina Colombia del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, y es un gusto estar aquí y compartir este espacio con todas ustedes. Buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es Daniela Santos. Hago parte de la colectiva Babayaga. Somos una colectiva, una organización de mujeres que trabaja en Medellín, en Antioquia y en Bajo Cauca antioqueño, que es como el nororiente de Antioquia. Buenas noches para todos y todas. Mi nombre es Angie Martínez, soy defensora de derechos humanos, ambientales y feminista. Hago parte de la Asociación de Mujeres Tejedoras de Paz en nuestros territorios de Chita, Boyacá.
Bueno, buenas noches de nuevo para todas y todos. Yo soy Isabel Preciado, hago parte del Fondo Socioambiental Emerger, soy la coordinadora de las salvaguardas para la transición energética justa, soy antropóloga también y ecofeminista. Y bueno, yo creo que Juan empezó dándonos un poco un contexto de qué se trata esto de las salvaguardas o más bien de dónde emergieron, ¿no? Nacen como con esta intención de apoyar estos procesos de autonomías comunitarias y las salvaguardas salen como un elemento de esas autonomías frente al modelo de expansión de la transición energética que se viene dando. Y esto a partir de una pregunta de transición energética para quién y para qué, en donde además hay comunidades que vienen ya durante décadas trabajando transiciones socioecológicas en sus territorios. Entonces, lo que quisimos hacer con las salvaguardas para la transición energética era retomar esos saberes territoriales, hacerle preguntas a la transición energética, ver cuáles eran esos vacíos en el relacionamiento que estaban teniendo los proyectos de tecnologías que se están instalando en la transición y decirles, tenemos preguntas, hay lugares donde no nos sentimos identificados, necesitamos mecanismos que fortalezcan los procesos territoriales, porque si llega la transición energética a los territorios con nuevas tecnologías, en especial como nos está pasando en la Guajira colombiana en el norte, o en otros lugares como el Bajo Cauca con oro y con minerales estratégicos, pues se va a seguir reproduciendo este modelo o lo que nosotros llamamos zonas de sacrificio. Entonces, a partir como de este encuentro y este acompañamiento que el Fondo Socioambiental Emerger viene haciendo a las comunidades, se empezaron a tejer como estas preguntas y también fueron construcciones colectivas que emergieron a principios de este año con más de 50 organizaciones de diferentes partes de Colombia, en donde empezamos a identificar cuáles eran las conflictividades socioambientales que se estaban dando en los territorios. Y cuáles eran nuestras propuestas para tratar de frenar esas conflictividades. Y así fue que se empezaron a tejer esas salvaguardas. Y la idea entonces es un poco que conversemos alrededor de eso en la noche de hoy. Entonces, bueno, para eso trajimos también unas preguntas, igual como somos tan pocos en el público, podemos preguntar, no sé, en cualquier momento hacerlo más cercano también. ¿Qué decirles también previamente? Creo que pues acá estamos en un escenario que todos sabemos que la transición energética parte de un contexto de crisis climática. Cuando yo escucho acá, pues desde que llegué o desde antes de llegar a la COP y escuchar este término de mudanza climática me generaba mucha inquietud, igual que el término de cambio climático, ¿cierto? Porque esto no es una mudanza, realmente estamos hablando de una policrisis o una crisis climática en términos económicos, políticos, sociales y ambientales. Entonces, digamos que de ahí viene la idea de transitar hacia otros modelos, hacia otro modelo económico, además, que es el causante de la crisis climática y que es ahí en el origen de esta crisis socioecológica donde tenemos que empezar a transformar la manera en cómo nos relacionamos con nuestros bienes comunes de la naturaleza, con la naturaleza, digamos que dependiendo de cómo lo llamemos. Entonces nace también como de este marco de crisis climática que unos territorios durante mucho tiempo, muchas comunidades vienen generando cambios y cómo se enfrenta la llegada de estos proyectos mineroenergéticos en los territorios. Y bueno, ya como para iniciar la conversa y yo no sentarme en la palabra, la idea es como hacerles unas pequeñas preguntas a nuestras panelistas. Empezaría por Asomute Paz con Angie. La primera pregunta es, las mujeres sostienen la energía de la vida cotidiana. ¿Cómo trasladan esa sabiduría, el lenguaje, trasladarlo al lenguaje de políticas públicas y a las salvaguardas mismas? ¿Y tú qué piensas de las salvaguardas? ¿Cómo ves que puede potenciar como la defensa de los territorios? Bueno, desde la Asociación de Mujeres Tejedoras de Paz, es una organización que lleva trabajando mucho tiempo a base de cuidados.
Sabemos que en el territorio, ese territorio se ha mantenido gracias a los cuidados de las mujeres, pero es un trabajo que no ha sido reconocido. La manera como deberíamos, cómo desplazar estas políticas públicas es que las políticas públicas se hagan dentro del contexto, que sean contextualizadas y que se involucre realmente a las mujeres campesinas, a los jóvenes y a la población en general, porque las políticas públicas como las está haciendo el Estado, siempre las ha hecho desde el escritorio, no pensado desde el mismo contexto. Frente a acciones de cuidado del medio ambiente, las mujeres hemos hecho resistencia a cada una de las opresiones del mismo sistema, porque las mujeres campesinas nos quedamos en la tierra, labrando la tierra, cuidando a nuestros hijos, cuidando el territorio, mientras que llegan las minerías y las industrias a llevarse, digamos, ahorita pues todos los recursos, todos los jóvenes se van, hace desplazamiento de los jóvenes, todos los jóvenes ya no quieren estudiar, ya no quieren sembrar. Y toda esa responsabilidad de cuidado siempre está ligada a la mujer. La mujer es la que se queda en el territorio, es la que cuida. Y aún así, la mujer no se le ha reconocido y la gran mayoría de mi pueblo ni siquiera tiene tierra a su nombre. Entonces, pues la única manera de que estas políticas sean justas y equitativas es que se hagan desde el territorio y que se tenga en cuenta la voz de las mujeres, que ya no nos invisibilicen tanto. Muchas gracias, Angie. De acuerdo, igual vamos a seguir hablando más, pero por lo pronto para darle la palabra también a Dani. Ustedes que trabajan en sus territorios desde el arte, la cultura, ¿qué papel puede tener justamente este tipo de prácticas culturales como una metodología política dentro de las salvaguardas? Bueno, nosotras desde la colectiva Baba Yaga, que por el nombre Baba Yaga es la bruja, ¿cierto? Sabia, autónoma. Desde ahí, como organización feminista, recogemos todo esas metodologías alternativas, holísticas, que se suelen usar, ¿cierto? Y por eso una de nuestras metodologías fundamentales es precisamente el arte, porque creemos que a partir del arte no solamente exigimos y cambiamos ese lenguaje institucional o ese lenguaje técnico, que es importante que las mujeres tengamos acceso a eso, pero sin embargo también para llegar a las infancias, a los jóvenes y a los territorios es también importante aterrizar eso a partir de incluso este tema de la transición energética, de la justicia socioambiental, aterrizarla al lenguaje de los territorios, de las mujeres, de las infancias, y precisamente el arte nos permite eso, nos permite que todos esos conceptos que la ciencia, que las organizaciones nos están poniendo muy grandes, nosotros ponerlo un poco más pequeños, más contextualizados a través del arte. Y por eso no solamente es una metodología para nosotras trabajar, sino también se ha vuelto, justo como lo dice Isa, una metodología política de resistencia para no solamente nosotras que también le apostamos a la justicia socioambiental y de género y feminista, como apuesta también para que los territorios tengan acceso a esos espacios de toma de decisión y sepan que sin la voz de las mujeres, sin la voz de las jóvenes, no podemos hablar de transición energética, no podemos hablar de justicia socioambiental, y por eso pienso que las organizaciones de mujeres y los movimientos sociales debemos seguir haciéndonos esas preguntas sobre las metodologías políticas
que adherimos como a los espacios. Muchas gracias, Dani. Sí, igual yo creo que dejé como al iniciar la conversación por fuera qué es eso de las salvaguardas, pero yo creo que esto nos va dando elementos para contarles un poco después de qué se trata justamente las salvaguardas con esto que nos cuenta Dani y Angie. Y bueno, ya digamos más desde la perspectiva de los derechos humanos, quisiera preguntarle a Fabián. Y de cara a darnos lineamientos también para esto que venimos construyendo con las salvaguardas, es cómo avanzar hacia un modelo de gobernanza donde las comunidades sean como codecisoras y no solo las que reciben información y no tienen la posibilidad de tomar decisiones frente a lo que pasa en su territorio. Bueno, ahí hay como varias cosas para decir, pero uno podría arrancar por lo que podríamos denominar un punto de partida de alianza, y es que el término salvaguarda tiene mucho que ver con lo que históricamente desde el movimiento de derechos humanos se había construido como cláusulas de derechos humanos. Ahí hay un diálogo muy similar. ¿Y eso a qué interpela? Por una parte, nos habla de unos mínimos, ¿cierto? Pero adicionalmente, no solamente como unos mínimos de lo que podríamos ceder, sino unos irrenunciables. Eso tiene que ver además con unos principios que ha desarrollado la discusión sobre los derechos humanos y las luchas ambientales, como el de precaución, el precautorio, el de primacía de los derechos, el de primacía del principio de realidad, que haría que la toma de decisiones en la transición energética fuera mucho más robusta, ¿no? Entonces, primero poner como este puente que existe entre los dos movimientos. Ya en concreto con lo que tú me preguntas, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos viene desde su origen construyendo lo que podría ser una propuesta estándar para plantearse una política de transición energética, una regulación de transición energética, pero además lineamientos claros para el sector privado para que, por ejemplo, entrara en esta transición y que en su conjunto pudiera uno llegar a hablar de lo que es una transición energética justa. Lo primero que nosotros nos hemos planteado es que no podemos hablar de transición energética justa si, por ejemplo, no están los derechos humanos en la toma de decisiones, allí en el centro. Y eso tiene una contraparte, si ustedes quieren, y es que la responsabilidad en derechos humanos implica una obligación del actor empresarial por respetar derechos humanos y justicia ambiental. ¿Y por qué aquí, digamos, hago énfasis en obligación? Porque en el discurso actual dominante existe una división un poco obtusa en donde se habla de los estados son los únicos obligados y las empresas solo son responsables. Y esto es un error desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político, porque hoy por hoy las empresas son actores de poder, de mucho poder. Y los derechos humanos, cuando aparecen en el escenario occidental, aparecen precisamente como una herramienta para contrarrestar el abuso de poder público, del Estado, del soberano, ¿no? De forma que si nos pensamos una alternativa, sea cual sea, en este caso en el escenario de la transición, los derechos humanos tienen que cumplir ese papel de muro de la injusticia y hay que apostarle a ello, y eso implica que tienen que aparecer instrumentos obligatorios que hagan que las decisiones de las empresas estén vinculadas a estos instrumentos. Pero eso no es lo único, porque bien nos decía Isabel en la contextualización de salvaguardas, y era qué pasa con el acceso de las comunidades a la toma de decisiones. Entonces allí el Centro de Información dice, vea, no basta con tener este abanico de derechos accesibles a las personas de acceso a la justicia y de acceso a la reparación, sino que además se necesita que en el escenario de negociación de la toma de decisiones sea justo. Y esto es justo con las comunidades donde se desarrollan los proyectos, pero también con los trabajadores que operan esas compañías, ¿no? Porque aquí también se ha construido un discurso en donde la transición energética se volvió un divisor. No, ya, está como fallando. Hola, ya.
digamos, en donde se volvió un divisor entre el movimiento popular. Entonces los trabajadores y las comunidades terminan divididos porque unos van a perder sus empleos y las comunidades rechazan proyectos que van a destruir sus formas de vida, ¿no? Y esa división ha sido maravillosa para el sector empresarial porque trasladó la atención a las comunidades y resulta que ni los trabajadores estaban buscando que les quitaran sus empleos, ni las comunidades estaban buscando los proyectos que ahora les ofrecen. Entonces, ponen la discusión en otro lado y lo que nosotros decimos desde el Centro de Información es no, hay que traer esa discusión a un escenario de justicia, de equidad y para eso hay que empezar a tomar instrumentos mucho más robustos de toma de decisiones. ¿Cuál decimos nosotros? El consentimiento previo, libre e informado no solamente debe ser para comunidades indígenas, sino para todos y debe ser el punto de partida de una negociación. ¿Y eso qué nos lleva? Que si una comunidad, el sector de trabajadores deciden avanzar en un proyecto, que es posible, lo que sigue entonces ahora es la discusión sobre la ganancia y ahí hablamos nosotros de prosperidad compartida. Entonces, si no nos vamos a quedar en justas proporciones con las ganancias de estos proyectos, pues ¿para qué los queremos en nuestro territorio? No tiene ningún sentido. Y cuando uno dice eso no es como táseme el daño, les voy a dar $3 millones y todos contentos. No, esto implica que las comunidades que van a tener el mayor impacto deben tener, por supuesto, la mayor participación, pero además deben tener la posibilidad de disputar la escala de los proyectos. Porque es que la discusión no es solo cuánto me van a dar, sino también es realmente si yo quiero eso en mi territorio y si no hay otra forma distinta como me la está planteando un actor privado. Entonces, en un escenario así, de esos tres principios funcionando, uno podría empezar a hablar de una disputa por el escenario de justicia en la transición, pero creo que incluso allí está muy limitado porque faltan todavía debates mucho más grandes como el de la soberanía. Y eso será de pronto para hablar luego. Muchas gracias. Bueno, y Juan, que ha sido pues como el mentor de la salvaguarda, siendo el director del fondo, nosotros hemos tenido varias conversaciones y discusiones alrededor que tenemos de las salvaguardas, ¿no? Porque pues si bien esto fue una construcción colectiva con las organizaciones, tememos que esto se quede en el papel, ¿no? Aunque tratamos de traer todos los elementos de las comunidades, o sea, como las necesidades más sentidas de las comunidades en la defensa del territorio, pues si esto no se convierte en un elemento, un instrumento que las comunidades mismas usen para defender su territorio, van a ser una serie de documentos que logramos, que incluso pueden buscar en nuestra página, que están las salvaguardas, el decálogo, incluso una caja de herramientas, pero si no logramos usarlas o que las comunidades se las apropien y las transformen, porque la idea es que esto sea pues mucho más dinámico, no va a tener sentido. Entonces, en esa medida, mi pregunta para Juan es, ¿cómo seguimos dándole vigencia y activando estas salvaguardas para que no se queden ahí en un documento, en nuestra página, con todo, digamos, el esfuerzo que hemos hecho? Pues yo me devolvería a la historia misma de la construcción de las salvaguardas. Es que el término salvaguardas está muy aplicado a como un decálogo de responsabilidades que tienen los grandes proyectos que intervienen en territorios o que financian y entonces tienen que cumplir con unas condiciones mínimas para esa intervención. Y cuando empezamos con el tema, mi preocupación era, pues, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de salvaguardas? Y las referencias bibliográficas que encontramos eran esas referencias sobre lo que aplica, digamos, son como unos códigos, unos principios, unos códigos éticos que se aplican en esos proyectos o en esas empresas o en esos bancos que intervienen, que ponen dinero, pero que además termina siendo un requisito de los financiadores el que la organización tenga un colectivo de salvaguardas que garantice que la plata que están poniendo, digamos, se financie. Entonces ahí es donde encuentra uno las salvaguardas y daba un poco de miedo. Nosotros estamos construyendo salvaguardas desde el otro actor, es decir, estamos construyendo esos decálogos, pero no desde quien viene a intervenir, sino un decálogo de las comunidades para ponerle enfrente a quien viene a intervenir. Entonces, el primer elemento importante es que fuese una herramienta de trabajo para las organizaciones, pero esa herramienta de trabajo se justifica también
que es lo que me parece a mí muy útil, es porque los sistemas de participación se volvieron, digamos, un procedimiento burocrático de cumplimiento que no tiene mayor importancia, que se tiene que dar porque es parte de lo que dice la norma, pero no hay una seriedad. Digamos, los intervinientes, quien está produciendo el impacto no asume la participación como una oportunidad para construir colectivamente proyectos, sino que es un requisito que tiene que cumplir. Y además los gobiernos han venido, en el caso colombiano, el Estado, pues junto con el sector empresarial, vinieron descomponiendo un sistema muy interesante de participación que se había creado después de la reforma constitucional del 91, que era muy robusto, muy bonito, lleno de símbolos, de momentos, digamos, muy especiales, digamos, podría ser muy interesante el sistema de participación que se creaba junto con todo ese montón de normas nuevas, la ley 99, etcétera, la ley 70, bueno, todas esas cosas que trajeron, esas nuevas normas que vinieron con la reforma constitucional, era muy interesante, pero todo esto se fue desvaneciendo, se fue diluyendo, les fueron quitando los dientes, las estructuras, y entonces terminaron siendo pues un conjunto ahí de pasos que seguir. Yo creo que el primer elemento es que sirve para que las organizaciones tengan un camino, una herramienta para poder enfrentar no el enemigo, pero sí el contradictor en un proceso de negociación, si es que se da, o por lo menos que tengan los pasos a seguir y cómo actuar en casos de que se necesite actuar. Entonces, lo que uno ve, por ejemplo, a pesar de que hay escasú, bueno, hay que esperar también que el Estado, que el gobierno desarrolle y fortalezca o implemente Escazú, el acuerdo de Escazú y las decisiones de Escazú, pero mientras tanto, digamos, las salvaguardas son una herramienta para que las organizaciones mejoren el acceso, por ejemplo, a la información, o logren entender. Es que los actores, las defensoras ambientales y los defensores ambientales son deslegitimados, son acosados judicialmente, son estigmatizados a través de mensajes, son llamados terroristas, amigos de la guerrilla, guerrilleros, enemigos del desarrollo, bueno, etcétera. Toda una parafernalia en contra para deslegitimar su voz. Y yo creo que las salvaguardas ayudan mucho a que ellos puedan trazar un camino de participación. Ahora, que nos preocupaba que las salvaguardas fueran un documento hecho por la consultora y que no tuvieran ninguna utilidad. Y lo que hizo Isabel fue hacer una convocatoria amplia que nos trajo al proceso de construcción por lo menos a 50 organizaciones. Es decir, esto no es un proceso, no es la consultoría del Fondo Emerger que contrató con un financiador un producto académico o bueno, un documento técnico ahí hecho bonito, bien redactado, sino que nos dimos la pela de montar un proceso de participación, tratando de que la gente, en la medida que hace parte del proceso de construcción, pues hace parte del uso de esa herramienta. Pero yo creo que lo que puede darle mucha utilidad, para mí los conflictos, una sociedad con conflictos no es una sociedad, es una sociedad viva. Es decir, el hecho de que haya conflictos muestra que hay una sociedad que está respondiendo a los problemas, es decir, que hay alguien ahí que está actuando. Y ese que está actuando es lo que el Fondo Emerger hace. Es decir, nosotros lo que hacemos es ponerle recursos y capacidades a las organizaciones y a los procesos colectivos que están trabajando. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es que vamos a lanzar una nueva convocatoria. Yo lo llamé Fondo Defensores, pero es una mezcla entre dos instrumentos. Es una convocatoria para financiar procesos colectivos de conflictos ambientales, organizaciones y procesos comunitarios que están enfrentando conflictos ambientales desde hace mucho tiempo y que necesitan recursos para actuar en los territorios, flexibles,
a tiempo, suficientes, no muchos, porque no tenemos mucho dinero, pero sí suficientes para trabajar. Y con la flexibilidad suficiente dependiendo del territorio. Es decir, yo tengo que pagar un abogado, pues pago el abogado o una abogada, pues para ponerlo también en temas de género. Si necesito pagar una antropóloga para que me ayude con el estudio local, pues contrato la persona. Digamos, ese tipo de flexibilidades que les permiten a las organizaciones que son a veces tan restringidas normalmente en las convocatorias en la filantropía o en la cooperación. Entonces, alimentar el proceso también en el futuro creo que es parte de lo que tenemos que hacer como fondo para que la gente pueda seguir usando las salvaguardas, ¿no? Además, yo creo que tenemos tantos problemas que las salvaguardas se vuelven una herramienta súper útil. Si es que yo le Sí. tengo muy buena fe al asunto. Maravilloso, muchas gracias. Sí, y yo creo ahí escuchándote, Juan, porque pues incluso me emociona como eso que nos planteas, porque las salvaguardas en definitiva son, yo creo que una apuesta de justicia epistemológica y ontológica, porque como lo decías, esto no nació como un interés propio mío, siendo la consultora y la coordinadora de ellas, sino que absolutamente como cada palabra, cada una de las 10 salvaguardas que tenemos fueron resultado de necesidades y de conocimientos desde los territorios. Incluso una de las primeras salvaguardas justamente lo que busca es fortalecer las energías comunitarias que nosotros las vemos, la energía además en las comunidades, que creo que eso es un elemento fundamental, es entender que la energía es mucho más que la generación eléctrica y por eso es tan importante como la justicia, sí, la justicia epistemológica, que así la llamamos en la academia, pues darle validez a estos conocimientos que entienden que la energía, incluso la respiración, es la capacidad que tienen para generar su alimento, la soberanía alimentaria, en definitiva esa energía que es lo que nos permite para movernos. Entonces yo creo que ahí además también tiene una potencia de reconocimiento de esos saberes las salvaguardas. Luego están las herramientas de salvaguardas, lo que buscan es darle elementos a las comunidades para que puedan gestionar procesos más informados, que puedan dar discusiones más fuertes frente a, por ejemplo, a la llegada de estos proyectos y la consulta previa. Entonces creo que ahí es donde van también como cobrando relevancia. Por eso también lo que ustedes contaban, tanto Angie como Daniela, de esas acciones que ustedes desarrollan en sus territorios, pues es el insumo base de esto y la idea sería que nos cuenten un poco qué es lo que hacen ustedes directamente en los territorios para también llenar de sentido esto que suena un poco etéreo y que seguramente ahorita les contaré un poco más de esas 10 salvaguardas, pero interesante me parece que pues para quienes estamos acá, conocer un poquito qué es eso que hace. Bueno, desde la Asociación de Mujeres Tejedoras de Paz hacemos resistencia. Día a día hacemos resistencia a los proyectos extractivistas. En la zona Boyacá ahorita está el tema del carbón. Mi municipio cuenta con el 25% de páramos del departamento de Boyacá. La gran mayoría de páramos pues es del municipio. Se le... Bueno, los páramos son ecosistemas de los cuales tienen muchas plantas nativas que ayudan a purificar el agua, es donde se completa el ciclo, digamos, del agua y la purificación del agua, y también tiene mucho que ver con la corriente de ríos voladores. No sé si... Yo creo que Petro ha hablado de ríos voladores, ¿no? Del Amazonas que llegan a... Entonces, realmente son muy importantes y están conectados también con la Amazonía. Los páramos es un tema de que hace mucho tiempo no lo veían importante y cuando en este proceso de
de energías justas, bueno, de transición energética justa, bonos de carbono, se empezaron a hacer estudios, incluso fue algo que se hizo a veces, cuestionamos mucho desde nuestro territorio, y es que utilizaron los estudios que hicieron los jóvenes de las universidades para cogerlos y decir, bueno, vamos a aprovechar esto. La industria aprovechó esto y dijo como, vamos a cogerlo, y como vemos que el frailejón es una planta que crece 1 centímetro por año y sus hojas son grandes y pues absorben más dióxido de carbono que una planta normal. Entonces, ahora sí, después de muchos años, ahora se están trasladando a los páramos a implementar ese tipo de proyectos, y aparte de eso, nos quieren, pues siempre ha estado el tema de la minería. La minería es un problema que tenemos dentro del territorio porque han abarcado bastante en abriendo socavones para sacar el carbón, y aparte de esto, sembrando árboles maderables como es el eucalipto y el pino, y están acabando con las especies nativas. Si se acaban los páramos, se acaba el agua, porque no va a haber agua para los demás municipios que colindan pues con Boyacá. Entonces, pues desde la Asociación de Mujeres Tejedoras de Paz lo que hacemos es resistencia dentro del territorio, y no solo a las empresas extractivistas, sino también a aquellas organizaciones que incluso trabajan con el Estado, y es como Corpo Boyacá, parques nacionales que a veces se vinculan con esos proyectos extractivistas en vez de vincularse con las comunidades y luchar en pro del cuidado del medio ambiente. Sí, yo para desatar ahí un poquito más la palabra. Esas instituciones de las que nos habla Angie son también instituciones estatales, unas son como, no importa. Son organizaciones, el Corpo Boyacá son las corporaciones ambientales que también hacen parte pues como de la institucionalidad, pero yo creo que un punto importante de lo que plantea Angie es que muchas de las organizaciones están cooptadas por lo privado, y yo creo que eso también pasa en Brasil. Entonces, la cooptación de lo privado hace que las instituciones, en vez de defender a las organizaciones, a las comunidades y a todos esos ecosistemas estratégicos, por llamarlos de una manera, porque todos, en realidad todos los ecosistemas son estratégicos, terminan siendo defensores de las empresas y de los privados. Y frente a esa pequeña como claridad que quería hacer ahí, cuéntanos cuáles son esas resistencias, en qué se materializan, o cuáles son esas prácticas de resistencias concretas que ustedes hacen en los territorios con la llegada de estos proyectos. Bueno, la resistencia que nosotros hacemos como mujeres es mantenernos dentro del territorio, seguir cultivando y cuidando del territorio. Sabemos que no tenemos ni siquiera universidades cerca, los jóvenes no tenemos universidades, no tenemos carretera, no tenemos servicio de salud, y nos ha tocado a la gran mayoría, para poder superarnos y para poder entrar en ese proceso de resistencia, salir del territorio, estudiar y luego regresar a volver a fortalecer aquellas enseñanzas que nos han dejado nuestros abuelos de sembrar, porque mi municipio es sostenible, tiene una economía propia que es capaz de sostenerse, pero que ha hecho, digamos, estas empresas extractivistas han hecho de que ya no se siembre, ya no se quiera el trabajo del campo, no se valoriza siquiera, porque pues producen
Hay muchos productos que se dan, pero ni siquiera tienen los campesinos el recurso para poder sacarlo a vender. Entonces, la diferencia de que entre estos proyectos mineros es que ellos pagan, pues se les reconoce más a los mineros, a aquellos que van y sacan el carbón. Entonces, pues el nivel de lo que se gana el campesino a lo que se gana el minero, pues es mucho más. Entonces hacen ese desplazamiento y también a nosotras las mujeres nos desplazan porque como les decía, no tenemos tierra. La tierra, muchos de los predios no están formalizados porque los páramos es algo y es incluso algo que ahorita tenemos en discusión, que muchos de los gobernantes que están vendieron los páramos incluso a países y como nosotros dicen, no, los campesinos no pueden estar en el páramo, pero ya en varias generaciones que hemos estado ahí viviendo en ese territorio, no podemos estar ahora, no podemos sembrar. Entonces, pues es realmente difícil y el quedarnos ahí, el volver a nuestro territorio, esa es la resistencia que hacemos como mujeres. Gracias. Bueno, respondiendo a la pregunta de lo que hacemos desde Baba Yaga, nosotras tenemos un enfoque más pedagógico. Nuestro trabajo es hacer pedagogía sobre justicia ambiental, no solamente porque creemos que las mujeres debemos estar en esos espacios de saber, de actuar, y porque además justamente lo que hace la organización que hace parte Angie, es importante que también entonces las mujeres tengan los saberes de qué es eso de justicia socioambiental, de qué es esto de la transición energética, y por eso nosotras en la organización le apostamos a eso, a la pedagogía desde lo comunitario, desde lo popular, ¿cierto? Y porque además de eso nosotras trabajamos con mujeres jóvenes específicamente y con infancias, no solamente porque exigimos que las voces de las mujeres jóvenes estén en todos los espacios institucionales, comunitarios, sino también porque creemos que no va a haber justicia ambiental si no se democratiza el conocimiento que requiere todo esto, ¿cierto? Y que además de eso, todo eso tenga que ver con un lenguaje cercano a los territorios, un lenguaje cercano también a las infancias, porque nosotras en la organización creemos que las infancias son la semilla de todo esto y que el cambio climático, el trabajo que hacemos también, de la pedagogía que hacemos por el cambio climático es porque creemos y tenemos la esperanza que no es tan utópica para nosotras las mujeres, porque siempre estamos trabajando en ello. Es importante que nosotras también enfoquemos a las infancias como una semilla para que esto cambie. Entonces, nuestro objetivo principal es que las mujeres de los territorios conozcan qué es esto de la justicia socioambiental, qué es esto del cambio climático, ¿cierto? Y además de eso, no solamente de que lo conozcan, también de que se visibilice el trabajo que hemos hecho. Entonces, en el último proyecto que somos apoyadas por el Fondo Emerger, es un proyecto que se llama Clitorias, Mujeres que Cosechan Vida. Es un proyecto muy bonito porque justamente no solamente como que hacemos con metodologías muy cercanas a las mujeres, todos estos conceptos que hablan sobre el cambio climático, sobre la soberanía alimentaria específicamente, sino que también visibilizamos ese trabajo que han hecho esas mujeres en un corregimiento rural de la ciudad de Medellín, que además es problemático porque está entre lo urbano y entonces menos se reconoce para las mujeres, ¿cierto? Entonces hemos estado trabajando en eso y las mujeres dicen como sí, todos estos años, porque son mujeres lideresas de ese corregimiento, todos estos años hemos trabajado un montón y ustedes
efectivamente nos están diciendo, sí, que además de eso llegan un montón de organizaciones, de empresas, de proyectos que las ponen a trabajar incluso más, pero que no les posibilitan, exacto, no se remunera y no sé. Entonces, es ahí donde donde creo que está como el sentido de lo que hacemos y es como seguir visibilizando de que las mujeres somos las cimentadoras de todo tipo de justicia, de que las mujeres que hemos también cimentado las bases para que hablemos de construcción de paz con justicia ambiental, de construcción de paz con justicia de género y que el trabajo que seguimos soñando es que podamos seguir visibilizando y trabajando con las mujeres de los territorios para que ellas puedan también tener capacidad de decisión en los espacios. Por eso también es muy importante que mujeres como Angie, como yo, estemos acá en la COP30, ¿cierto? Hablando de lo que hacemos en los territorios, porque finalmente eso es lo que le llevamos a las mujeres allá y a las infancias y eso se va a replicar. Entonces, creo que ese es el trabajo y como que también aquí que está los otros dos, Juan Camilo, y que son personas que trabajan para ello, que también sepan que las organizaciones queremos que se siga haciendo ese trabajo de visibilización de todas las personas que estamos en defensa de los territorios y de que queremos que se siga gestando como esa réplica de pedagogías que es desde la colectiva creemos que es algo muy necesario porque el discurso ahora es que hablamos de cambio climático, Petro ha puesto mucho en la conversación sobre el cambio climático, pero se sigue dejando sobre la mesa sin enfoque feminista, que es también a lo que le apostamos, ese es el apellido que nosotras le ponemos sin titubeos, porque tiene que ser feminista, la transición energética tiene que tener una voz de las mujeres y cuando hablamos de tener incluida la voz de las mujeres es que justamente se reconozca el trabajo que han hecho todo este tiempo las mujeres y que además, justo que hablamos de este tema de transición, ya los territorios han tenido otras transiciones, otros despojos, otro tipo, y que eso no se ha reconocido, ¿cierto? Entonces, creo que ese es como el trabajo que debemos seguir, el camino que debemos seguir andando. Gracias, Dani. Súper importante eso que nos planteas además, porque pues finalmente si hablamos de que tenemos una crisis climática, es una crisis del capital, es una crisis de un modelo económico además patriarcal. Es desde el patriarcado donde el cuerpo territorio vive sufriendo como todas las problemáticas sociales, económicas y ambientales. Y si no se reconoce o si no hay una justicia de género dentro de la transición, pues no podrá ser también. Entonces creo que plantees eso como un elemento como nodal dentro de lo que planteas, me parece que es bien importante. Y para darle también como más elementos y más perspectiva para ya contarles un poco de qué se tratan las salvaguardas, quisiera aprovechar también acá a Fabián, porque pues una de las preguntas que también ha rondado la construcción de las salvaguardas es frente a los mecanismos de exigibilidad y el monitoreo comunitario. ¿Cómo podrían complementar la exigibilidad y el monitoreo comunitario pues las salvaguardas, incluso la debida diligencia empresarial y también que nos cuentes eso, cómo podría nutrir las salvaguardas para nosotras y nosotros en territorios? Gracias. Bueno, Isabel, ahí retomando un poco lo que decía, para responder tu pregunta, lo que decía Angie y Daniela, es que todo esto uno lo podría entender con una frase de Frantz Fanon, y es que la injusticia, la lucha por la justicia no es individual. Cuando persisten las injusticias, por supuesto, es mucho más difícil hacer transformaciones. Y entonces ahí uno se preguntaría, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la pregunta que me ha hecho Isabel, no? Entonces, varias cosas. La primera es que el monitoreo comunitario pone presente una discusión central si uno está hablando de transición energética y es el lugar del poder. Entonces, ¿dónde está el poder?
Entonces, si las comunidades que viven en los territorios donde se desarrollan proyectos no tienen la legitimidad ni el reconocimiento de parte de los actores de poder para, uno, decir que las cosas se están haciendo mal, lo primero, y dos, para poder detener cuando las cosas se están haciendo mal, pues claramente se perpetúa una forma de injusticia sobre los territorios. Y eso hace que no haya transición justa de entrada. Entonces uno podría tener, de hecho les voy a contar un ejemplo para que ustedes vean el absurdo de la transición. En La Guajira hay un proyecto eólico, no hay muchos, ¿sí? Suena mucho La Guajira como el escenario. La Guajira es una región de Colombia al norte del país que se caracteriza por ser semidesértica, aunque no es un desierto, en realidad es un bosque seco tropical, pero por las transformaciones va hacia la desertificación y se pone como el lugar de la panacea de la transición energética. Y este gobierno, el actual de Colombia, que uno reconocería por su importante labor, digamos, en poner a la gente en el centro, por abrirse al diálogo, puso una idea sobre la mesa que, sin tener mala intención, da cuenta de por qué la perpetuación de las injusticias hace que las injusticias se pierda el carácter de justo de la transición. En su momento, una ministra que no voy a nombrar porque está por acá, pero que ejercía otra cartera, propuso a las comunidades guayú que les iba a entregar, y miren, todo esto es un exabrupto. Comunidades guayú es una grandilocuencia difícil de entender porque el pueblo guayú está dividido en su forma organizativa política en clanes, en rancherías, que hace que sea imposible hablar de una autoridad guayú. Pero, según este discurso, se le iban a entregar a las comunidades guayú a través de sus autoridades un parque eólico que se llama el Jepirashi para que lo coadministraran. Entonces, si uno oye esto y dice, oiga, bien, ¿no? La gente va a administrar el parque. Las preguntas de fondo. El parque es viejo, tiene 20 años funcionando. Entonces les iban a entregar un parque viejo. Es lo primero que hay que decir. Lo segundo es que entregar un parque viejo no era solamente eso, era un parque que además se entregaba sin pagar la deuda histórica que tenía porque llevaba 20 años operativos sirviendo a los intereses del carbón, que es la otra cosa que no decían, ¿no? Entonces era el parque que alimentaba Puerto Bolívar, por donde se saca el carbón del Cerrejón. Y entonces uno se pregunta aquí, pero ¿cómo es posible que un gobierno abierto a la justicia ambiental y al cambio climático, como tú decías, pues se le ocurra esta idea como tan sacada de, no sé, del contexto, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace que una idea buena se vuelva injusta? Que perpetúa injusticias, daños ambientales, destrucción del ambiente y desconocimiento histórico de desigualdades. Entonces, si uno no le apunta a eso, pues es muy complejo. ¿Y por qué las salvaguardas aquí se relacionan con la diligencia de vida, por ejemplo? Ustedes ponían en su documento participación. O sea, sin participación de las comunidades, no solamente en que les pregunten, ay, ¿estás de acuerdo? ¿Cuántas escuelas quieres? Te construimos un colegio, te pavimentamos la vía, le ponemos el uniforme al equipo del pueblo de fútbol, ¿no? Que no tiene nada que ver con el impacto del proyecto, pero igual es lo que ofrecen. No es eso solamente, es también la posibilidad incluso en el escenario de operación de un proyecto que la comunidad tenga la plena autonomía y capacidad y protección y reconocimiento de alertar a una autoridad sobre un mal procedimiento y que el diagnóstico que hace una comunidad sea tan relevante y tan valioso como el que hace una autoridad científica, ¿sí? Y entonces, por eso las salvaguardas, digamos, son relevantes, porque es una forma de establecer capacidades para hacer ese tipo de monitoreos. Y si tenemos digamos, un esquema claro de cómo podría incluso una comunidad comunicar esa angustia histórica y ese malestar, por supuesto totalmente justificado, de una operación empresarial cualquiera sea, pues estamos hablando de fortalecimiento de la comunidad, pero al mismo tiempo de ruptura e injusticias históricas. Entonces yo creo que hay, solo para un ejemplo ese, pero acceso a la información, el establecimiento de mínimos de operación, de cláusulas de derechos humanos, incluso de estándares para detener proyectos, y eso pasa por
grandes cambios en el modelo, como el de entender que las operaciones empresariales, por ejemplo, no arrancan desde un punto neutro que no hace daño, sino que son de alto riesgo. Y si son de alto riesgo, pues requieren una mayor vigilancia, ¿no? Y eso obliga a que el Estado en su vigilancia pues incluya a la comunidad, porque es nada más y nada menos la gente que está más cerca, que entiende mejor el problema. Yo cerraría con un ejemplo que una vez nos contaba una colega de otra organización sobre la mina más grande de carbón en Colombia, que es el Cerrejón, ¿no? Fueron los grandes ejecutivos del Cerrejón a explicarle a la gente por qué el Cerrejón no contaminaba. Bueno, la explicación fue maravillosa, todo el mundo dijo, ¡ay, qué interesante! Uno de los líderes se acercó y le dijo, mire, yo le entendí, ahora yo necesito que usted vaya y le explique a mi burro que el agua es pura porque él no toma agua. Entonces es también entender que hay unos saberes ahí instalados que identifican muy bien los problemas y que a veces la institucionalidad, por todas sus capacidades, a pesar de buenas intencionadas que estén, tal vez no tienen el enfoque apropiado para entender los problemas. Qué buen ejemplo ese. Solo ahí para complementar lo que planteas con el Gepirachi, porque yo creo que es uno de los mejores elementos para hablar por qué no es justa la transición, y creo que no es justa para nosotros en Colombia, pero igual pasa acá en Brasil y en otros territorios, y tiene que ver con otro componente, y es que cuando entregan el Gepirachi, este parque eólico, como una alianza público-popular, nunca se le consultó a las comunidades si estaban interesadas en que les entregaran este parque, porque claro, cuando uno escucha, incluso nosotros tenemos un componente dentro de la transición energética bien importante, que son las comunidades energéticas, que lo que buscan es la administración, operación y mantenimiento de parques eólicos y solares, pues que sean administrados por las comunidades, pero a hoy esa realidad no es cierta, no hay capacidad técnica, no hay acompañamiento permanente, se empiezan a gestar unos procesos de formación, pero mientras no haya un acompañamiento permanente hasta que estos procesos realmente no despeguen y las comunidades los puedan desarrollar, pues simplemente no va a ser justa. Además, porque los proyectos de tecnologías de la transición, como son en especial los proyectos solares, son de muy corto tiempo de vida, hablamos de 20 años en el mejor de los casos. Entonces lo que va a pasar es que se les va a dejar basura tecnológica a las comunidades, y lo que están haciendo en este momento las grandes empresas, como siempre, es con sus tentáculos llegar a vender la tecnología al Estado, tal vez hacer algún tipo de relacionamiento con las comunidades, pero quienes se siguen enriqueciendo con ello entonces son las mismas empresas privadas. Entonces súper importante como ese ejemplo que nos trae Fabiana a colación, porque pues habla justamente de lo que nosotros queremos cuestionar y queremos darle más fuerza a las salvaguardas, y tiene que ver con ese otro componente que es el del conocimiento propio y situado. Yo creo que, y en eso también son muy ricas las salvaguardas, porque acá el conocimiento realmente es las comunidades que saben, nadie sabe más de su territorio que son las comunidades que viven, lo habitan, conocen, saben de sus bioindicadores, saben que hay algo que no está funcionando bien. Entonces, de alguna manera, esto también lo que busca es reconocer esos saberes y esos conocimientos con igual validez como los saberes técnicos que siempre llegan a los territorios a imponerse como realidad única o como conocimiento científico. Y bueno, no sé si en un ratico más que nos queda les contamos un poco como para generar la provocación, o no sé si tienen alguna pregunta, y más bien para no quedarnos en eso, y luego les cuento de qué se tratan las salvaguardas y así como conversamos más entre todos. ¿Les parece? ¿Tienen preguntas? Bueno, entonces si quieren les cuento un poco esto de las salvaguardas, qué es, les contamos también cuáles son estas 10 ideas que traemos y cómo se construyeron. Ya Juan nos habló un poquito de ellas, porque también siento que, bueno, en el caso de quienes estuvieron en la presentación en Santiago de Chile, quedaron un poco como, ¿qué es eso tan etéreo? Y lo hemos visto en los territorios. Entonces es un instrumento, son escudos éticos, jurídicos y comunitarios que
impiden que el poder rompa el tejido de la vida en las comunidades, ¿no? Son una promesa, un deseo colectivo, el de no permitir que la transición energética repita y profundice las injusticias de proyectos que ya han estado en los territorios en momentos anteriores. Nacieron del diálogo entre comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, urbanas, sindicatos, colectivos juveniles y organizaciones sociales. No son una impostura que nace de un externo, sino acuerdos vivos para cuidar los territorios, proteger los bienes comunes y garantizar una participación que sea real y vinculante. ¿Qué pueden aportar entonces esas salvaguardas? Colocar en el centro la protección de la vida y no la rentabilidad de los proyectos, reconocer, proteger y fortalecer las energías comunitarias, dándoles mayor visibilidad y respaldo como prácticas históricas de soberanía y autonomía. Visibilizan que la energía comunitaria son desde hace tiempo una forma de transición socioecológica popular creada en los territorios para garantizar autonomía y democratizar la energía más allá de la energía eléctrica. Plantean una transición con justicia de género, como nos lo contaban tanto Angie como Daniela, interseccional y de cuidados, donde las juntanzas comunitarias sean el motor de decisiones. Introducen criterios de licenciamiento independiente, veedurías comunitarias para velar porque se hagan las cosas de otra manera y plantean además un elemento fundamental que es la reparación integral de pasivos ambientales. Promueven además la planificación energética territorializada según los planes propios de las comunidades con beneficios claros para quienes generan la energía en sus territorios e invitan a vincular los procesos de defensa del territorio a jóvenes, niñas y niños, que creo que es un elemento también muy importante. Entonces, decirles que además que son herramientas para actuar que se construyen a partir de la identificación de las conflictividades socioambientales que se vienen dando y que se fortalecen o se profundizan con la llegada de nuevos proyectos para la transición, y a partir de eso entonces se hacen las propuestas de salvaguardas, se dan ejemplos territoriales, lo podrán ver cuando accedan a la página, tenemos el código QR para que puedan acceder, y se plantean herramientas para la actuación, qué se puede hacer desde lo comunitario y qué le podemos pedir al Estado o exigir desde nuestros derechos fundamentales para que ellos actúen. Eso básicamente como es el modelo de caja de herramientas que nosotros proponemos, y contarles así muy ligeramente cuáles son esas 10 salvaguardas que proponemos. Son la primera, energías comunitarias, sostener la vida más allá de la energía eléctrica, transitar hacia un modelo de autonomía territorial y justicia energética con participación vinculante, economías locales fuertes, control ciudadano frente al extractivismo. La tercera salvaguarda que propusimos fue la protección de los bienes comunes y la garantía de una transición energética con participación efectiva y comunitaria. La cuarta es reparación integral y participación vinculante para construir justicia en la transición. Como ven, hay, digamos, una reiteración frente al proceso de la participación como un eje medular también de la exigencia de las salvaguardas. Reconocimiento de saberes y planes de vida como ejes de la transición. Otras formas de conocimiento se llaman planes de desarrollo local, planes de vida, todo tipo de estrategias de salvamento desde los territorios que existen y que se convierten en un instrumento también para fortalecer las salvaguardas. Cuidar de la red de la vida, salvaguardas preventivas y de justicia frente a nuevas tecnologías y minerales críticos también como otro componente. Redistribución, descentralización y participación para cerrar la brecha de las injusticias energéticas. Esto tiene que ver además con tarifas justas, ¿no? Porque seguimos viendo que la transición energética, en el caso de La Guajira, por ejemplo, donde están todos los proyectos eólicos, las comunidades a hoy no cuentan con energía eléctrica. Entonces, una de las salvaguardas es que sea obligatorio la llegada de energía con condiciones de accesibilidad, costos y calidad en estos territorios.
licenciamiento ambiental independiente con reparación integral y las veedurías comunitarias para acompañarlos. Está todo el componente de justicia de género, reconocimiento de saberes cuidados, la interseccionalidad entre raza, clase y género como otro componente, así como las juntanzas como un eje de la transición, las juntanzas como este trabajo comunitario que es fundamental para apalancar los procesos de transición. Y finalmente la planificación de energía con justicia territorial según los protocolos autonómicos, planes propios y los instrumentos de ordenamiento territorial para que la energía sea para todos y no solo para sacar y llevar, como siempre pasa, a las zonas urbanas. Yo dejaría acá, no sé si ustedes tienen algo para agregar que nos quieran compartir o ustedes si tienen una pregunta, ya que son las 8 casi y 30 y nos han escuchado muy atentamente. ¿Sí? Bueno, para los invitados les traemos algo del compartir de esa juntanza, de nuestro trabajo como mujeres. Es es un producto colombiano cosechado de la cosecha de nuestro campo, entonces para que pasen y degusten. También les quería hablar y que se confirma digamos, es como otra manera de confirmar la teoría de que no se tiene en cuenta a las mujeres dentro de estos procesos dentro de los procesos políticos, dentro de los procesos de negociación y es la presentación de este libro que se llama Ni Coca ni Estado. También narra la problemática de campesinos e indígenas en el Bichada, que de igual manera era un territorio que se consideraba como territorios baldíos, pero era ocupado por comunidades indígenas y por comunidades campesinas de Colombia y desplazados por la violencia bipartidista de diferentes partes de Colombia se ubicaron en ese sector. Es uno de los departamentos, es el segundo departamento más grande de Colombia, pero también es el más pobre. Se dio la bonanza de la coca, los campesinos vivían de la coca, trabajaban, su trabajo como tal era la siembra y la cosecha de la coca. Llegó el Estado y les dijo como, bueno, vamos a dejar de sembrar coca por sembrar productos del campo, por tener gallinas, por tener otro tipo de alimentos. Los campesinos hicieron esta transición y ahora no tienen ni coca ni el Estado todavía llega dentro del territorio. Las mujeres no tienen tierra, ni título, ni nada. O sea, están en completo abandono. Y de igual manera, pues nosotras como mujeres campesinas del páramo estamos en la misma situación. Ahorita con la minería llega y se lleva a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos. No deja con quién trabaja en el campo. Ha dejado más, este problema de la minería ha dejado más víctimas que el mismo conflicto armado. Entonces nosotros le hacemos y le reclamamos al Estado, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos va a tener en cuenta? Muchas gracias, Angie. Entonces, Angie nos invita, nos trae de regalo estos libros por si quieren. Trajimos también algunos stickers para regalar y un compartir. ¿Qué es eso, Angie? Son... Bueno, ahí son mogollas campesinas, es de trigo y la otra son galletas como de dulce. Están hechas de harina de trigo, de panela.
Muchas gracias por ese compartir. Como dos cosas importantes también escuchando hablar a Angie. Uno tiene que ver con este libro que dice Ni coca ni Estado, y recuerdo, no sé si ustedes vieron, pues que creo que ha sido como uno de los ruidos más fuertes de la COP, y es este pronunciamiento de la ministra de Ambiente Irene Vélez declarando la Amazonía colombiana libre de fósiles, ¿no? Y leíamos justo en ese pronunciamiento hoy que varias personas en Brasil decían que, bueno, Colombia puede salir de los fósiles porque tiene una economía basada en la coca. Entonces, solo para traerlo a colación y decir acá cómo hay un desconocimiento también de lo que es Colombia, y de decir que, claro, por supuesto hay una dependencia bien importante de la cocaína en el país, a la informalidad de eso, pero también hay una dependencia gigante frente a la economía extractiva de los fósiles. Nosotros vivimos prácticamente de las regalías que tiene el carbón. Entonces, esto cuando nos plantea Angie la necesidad también de fortalecer los procesos agrícolas y de salir de economías enclavadas y dependientes a las economías ilegales cocaleras, pues es también un reto bien grande. Y otro elemento importante que creo que nos plantea Angie en lo que nos trae tiene que ver con el conocimiento y las interdependencias que creo que los saberes campesinos, indígenas, afros siempre nos recuerdan, y es que no existe una ruptura entre la naturaleza y la cultura. Somos seres interdependientes, y eso es fundamental para también hacer las transformaciones que precisa lo que nos plantea la transición energética. No sé si Dani, tú quieres plantear algo, ¿no? Fabi. Pues una idea tomando algo que tú estás diciendo ahí que es muy importante en esta discusión de la transición y que yo les anunciaba al inicio, y es precisamente la discusión sobre la soberanía. Ese tema todavía está un poco relegado en el debate de la transición, porque hoy por hoy en el escenario global lo que tenemos es dos transiciones. Por un lado, en los países del llamado norte global, que no es porque estén al norte, porque al sur también hay países poderosos, han construido un modelo de transición mucho más equitativo con sus sociedades. Y eso es un punto a favor, ¿no? Eso no es gratis, eso obedece a un movimiento obrero popular en sus países que se lo ha ganado y que lo ha construido. Y eso está bien. Pero ¿cuál es el problema? Que hay una segunda transición. Y esa segunda transición está ocurriendo en el sur, que de nuevo, no todos son en el sur, también hay al norte, que es una transición relegada. Entonces, ¿eso en qué se ha traducido? A nosotros nos ha costado o ha implicado una transferencia de costos, por un lado. Entonces, todos esos modelos donde, por ejemplo, Alemania renunció a su mina de carbón más grande, porque en la evaluación que hicieron sobre el terreno dijeron el impacto ambiental es tan grande que es preferible pagar el que nos mandan desde Colombia. Es más carito, pero el daño ambiental se compensa. Entonces, pero lo tienen claro, ¿no? Entonces el daño ambiental se cuenta, ¿no? Para la toma de decisión. Entonces nos transfieren costos. Luego hay si ustedes quieren, como unos costos de inercia. Y es que, claro, como nos dicen que nos van a comprar nuestro carbón, pues terminan por acelerar los procesos extractivos en nuestro territorio, ¿no? Entonces, porque como estamos tan dependientes de las economías de enclave, pues nos costaría mucho salir de un momento a otro de un modelo en teoría rentable, pero que no necesariamente es el que más nos conviene. Y en tercer lugar, genera, aparte de generar como esta inercia, genera permanencia. Entonces, ¿qué pasa cuando las economías continúan en el tiempo dependiendo de modelos extractivos? Que se acentúa mucho más la dependencia y va ahogando procesos alternativos, al punto que terminan comunidades que históricamente eran agrícolas o que vivían que aprovechaban los recursos de la naturaleza de una forma mucho más equilibrada, si se quiere, terminan olvidándolo y adoptando otros modelos. Y eso es lo que nos queda de la transición. Entonces aquí les pongo un ejemplo absurdo en Colombia. Colombia, potencia mundial de la vida, va a hacer transición energética, pero quiere y está a punto de permitir la extracción de cobre en el piedemonte amazónico. Y
Y uno dice, pero ¿qué estamos diciendo? ¿Y para qué es ese mineral? Ah, no, ese mineral es para garantizar la tecnología que nos va a permitir reducir las emisiones cero y en consecuencia tener una acción climática. Claro, pero inténtenlo sin la Amazonía, a ver cómo les va, ¿no? O tenemos, por ejemplo, el único proyecto hoy operativo en Colombia de cobre sobre un río que es declarado sujeto de derechos en un ecosistema estratégico para la acción climática como es el Chocó biogeográfico y comunidades enteras afectadas por este proyecto. O más absurdo aún, en países como Colombia, que hablamos de transición, todavía persisten modelos de propiedad a perpetuidad sobre el territorio por parte de empresas y el Bajo Cauca es un buen ejemplo. Hay un río completo, que es el río Nechí, que le pertenece a una empresa tiene su nombre, es colombiana, y esta empresa que tiene propiedad a perpetuidad sobre el río, no solamente extrae oro del río, ¿cierto? Sino que durante mucho tiempo lo extrajo con mercurio, dicen que ya no lo hacen, pero además lo hace con dragas. Entonces es una draga legal, que es de por sí ya es como una contradicción, ¿no? Pero además toda la operatividad de la minería ilegal ocurre alrededor de esta empresa y la paradoja es que el oro solo se comercia en un lugar. Entonces, además se legaliza el oro que termina financiando con más paradojas las llamadas economías ilegales, los grupos armados y perpetúa violencias. Y entonces es como un exabrupto, es un pensarse la lógica de la transformación de un modelo, pero en base a más violencia, ¿no? Y entonces en el fondo de la discusión, por eso la soberanía es tan importante y no solamente estamos hablando de las soberanías nacionales, sino la soberanía en su principio básico, que es la autodeterminación de los pueblos, es tal vez el tema central que debe ponerse sobre la mesa en los próximos años, porque sí es un momento de pensarse no solamente el cambio de modelo, sino la escala de la toma de decisiones. Aunque estamos hoy en la COP30 hablando con muchas voces que desde distintas escalas traen el debate sobre el cambio climático y sobre las acciones necesarias, sigue permaneciendo la idea de que solamente arriba se deben tomar las decisiones, mientras las comunidades tienen que obedecer. Y en el fondo, hoy, quienes están realmente construyendo políticas y acciones claras frente a la emergencia climática global son las comunidades que no son escuchadas. Entonces, yo complementaría con eso. ¿Por qué es importante este escenario? Porque en un escenario de soberanía indiscutiblemente herramientas como las salvaguardas, los principios que propone el Centro de Información, las acciones de cuerpo-territorio que propone el movimiento feminista en el territorio, la protección de los páramos, pues tienen mucho más sentido y además aportan mucho más que todas estas grandilocuencias técnicas basadas en puntos y comas de los tratados. Muchas gracias, Fabi, porque además creo que cierras de alguna manera preguntándole a la pregunta, valga la redundancia, de transición energética, para quién y para qué, ¿no? Hablamos entonces de dos modelos de transición energética, uno corporativo que perpetúa el modelo fósil, el modelo de otra forma, perdón, no el modelo. Sí, la estrategia como se ha venido desarrollando el modelo fósil termina siendo intocable y realmente una transición socioecológica que sea justa, popular, feminista y construida desde abajo, que es la que ya hace rato vienen generándose desde muchos territorios en Latinoamérica. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o cerramos acá. Gracias por escucharnos. Sí, si pueden Vamos a poner el código QR acá por si quieren conocer todo lo que hemos venido haciendo en salvaguardas y bueno, acá bienvenidos a tomar lo que quieran. Aprovechen las colaciones, los mugos Tengo para la foto.
não falo muito de espanhol, já falo até com tradução aqui agora, mas uma das coisas que eu mais. Não sei se vocês ou acho que é meio. Mas uma das coisas que eu mais notei, sabe, nessa conversa, como que as empresas, elas mostram interesse na sociedade, na comunidade, de que tipo, isso vai ser de ganho, vai ser de ganho para a nossa sociedade. Só que é sempre só essa grande parcela da economia sempre ficando privada, sempre acaba sendo bloqueada e acaba gerando prejuízos para as comunidades existentes, né, para essas áreas. Enfim, muitos povos são prejudicados por esse tipo de coisa. Brumadinho, Mariano. Todos, pero es parte de lo que puede pasar en no cuerpo, tomar que se hace en la Sim. Muito obrigado. Sim, vai bem lá. Por esa inestabilidad sísmica. Ya se los mostró la quebrada hace unos años. Ya saben cómo es.